Ok, vamos a iniciar, vamos a lanzar contador, vamos a iniciar.
Welcome. Bienvenidos. Bienvenidos. Welcome everyone. Welcome. Bienvenido. Welcome. Bienvenidos. Welcome. Welcome. Sejam bem-vindos. Bienvenidos. Benvenuti. Bienvenidos. Bienvenidos. जरूर देखिएगा. Good to have you. Welcome. Bienvenidos. Quab. Welcome from Canada. Bienvenidos. Benvenuti. Ushamodi. Bienvenido. Welcome. Bienvenidos. Welcome. Welcome. Welcome to the first Global Summit. Sono la dottoressa Fanny Casalo, sono la fondatrice di Doctor Federation for the World. Sono infinitamente grata per l'aiuto, per la collaborazione di tutti voi, perché voi siete Doctor Federation for the World. Nessun minuto mi avete lasciato da sola. En el peor momento siete state sempre presenti, ogni paese del mondo. Perché? Perché di questo si tratta, la condivisione, l'aiuto mutua, la realizzazione di questi grandioso SAMI per il cuidado della salute. E grazie a voi, a ogni voi, perché sappiamo che abbiamo una sola vita e non possiamo andare a comprare altra vita nel supermercato. Dobbiamo viverla bene, far sempre il bene, non importa che ci facciano del male, però dobbiamo dar sempre il bene. Possibilmente non abbiamo neanche un poco di soldi, non abbiamo possibilmente nada, per più male che stiamo in quel momento, però abbiamo qualcosa da dare. Abbiamo qualcosa da dare e è questo lo che sta dando Doctor Federation for the World. Ha preparato questo esame per voi, per tutti, perché in ogni parte del mondo esiste una cura, perché ogni paese è diverso. Siamo diversi, la diversità è una cosa fantastica, quindi siamo qua e stiamo presentando questi esami, the Doctor Federation for the World. Buona visione a tutti. City. Dear family, welcome everyone to this special day where DFW is celebrating 2 years since its foundation. We build bridges of hope among continents with a single purpose, providing strategies and actions for people to avoid, succeed, and prepare for current, future diseases through doctorsfederationfortheworld.org. The agenda of this summit describes 4 strategic pillars to be addressed. The first one, clinical practical guidelines that intend to achieve all modern technology of current medicine know-how. The second one, integrative medicine that includes all the wisdom of ancient cultures targeted to bring integrative healing. It also includes other therapeutics that have been proven to be effective and efficient. Third pillar, vulnerable population at risk. Easy to understand the strategies and higher susceptibility of disease, such as children, pregnant women, elder citizens, immigrants, and others. Fourth, last but not least, public policies address the importance of decision takers to get involved with improved strategies to fulfill upcoming health crisis situations. I may remind you that we are streaming live to Vimeo, Facebook, and YouTube streaming. So now let me introduce you to our family members. First, our President, Philip Macmillan from UK, then Vice President Shankara Shetty from South Africa, and last but not least, researcher, friend, and great colleague, Joachim Gerlach from Germany. Philip.
microphones are Thank yours. you very much, Raul. Doctors Federation welcomes you here. It's important to highlight, just as Raul had said, our organization had been founded early in the pandemic, and we appreciate the work that has been done with Dr. Fanny Casala to pull all these healthcare the world. But it's important to state that Doctors Federation for the World Communication that predispose people to COVID-19 that need to be addressed, chronic conditions. And what we need to do as a global community is to pull all the expertise and innovation together from across the world. We are trying to be independent. We don't want to be advocating for any specific treatment options or anything that would go against any current public policy directives for any country. We share information, and we insist that what we do is evidence-based. We are open to new ideas, and we are always seeking to find the best for all patients. Tremendous pleasure to have you with us on this journey, and we want you not to just be here for the conference, but to stay with us as we continue to explore and innovate for better health. Great pleasure and honor to have with us as well Dr. Shankara Shetty, Vice President from South Africa. I'll bring him in to say a few words as well. Thank you, Philip. Hello, everyone. I'm Dr. Shankara Shetty. I'm a natural science biologist and a general medical practitioner from Port Edward, South Africa. As the Vice President for DFW, I would like to welcome you all to our first Global COVID Summit. Pillar 1 of the summit centers around clinical practice guidelines and aims to inform treatment strategies to assist healthcare providers care for their patients. The presenters will provide valuable insights into their respective research and experience, assisting in the choices of off-label medications to mitigate the effects of COVID. The discussions will cover early treatment of acute COVID, long COVID illness, spike protein, and immunology and their implications. Please join us for this informative and important presentation. I hand back to Raul, who will introduce all the speakers. Thank you, Dr. Shetty. Now it's my pleasure to join and to give a kind welcome to researcher Joachim Gerlach from Germany. Welcome, Joachim. Thank you, Raul. My name is Joachim Gerlach. I'm a Summit. I'm working in research and development of nutraceuticals for Medicinals Biotech in India. And my contribution to this summit is to explain how nutraceuticals can support your daily work. Enjoy the conference, and a very, very big thank you to the organizers of this conference, especially to Fanny and Raul, that have been working tirelessly to make this possible. Enjoy the day. Thank you so much. Thank you, Joachim. May I remind you all that we are streaming live into Vimeo, Facebook, and YouTube platforms so that you might follow us and share it with your social media networks. Now it's my pleasure to introduce you to Dr. Valentina Viduto, in this order from UK, Rachel JC, Sandrash from India, Joachim, Dr. James Lundy from USA, and Carlos Bronia from Italy. Welcome you all. Valentina, the microphones are yours. Hello, my name is Dr. Valentina Viduta, and I am a founder of Long COVID-19 Foundation, UK registered charity, supporting people from around the world. Our vision is to improve health and well-being of long COVID sufferers by contributing to long COVID diseases understanding and treatment options. And to do this, we work with medical doctors, physicians, nutritionists, scientists, researchers, and long COVID interest groups to promote awareness of long-lasting symptoms and rehabilitation challenges.
While the number of long COVID sufferers reaches over 180 million worldwide, we put our efforts to urgently find solutions which will tackle long COVID driving mechanisms. I'm delighted to take part at this first global summit and build on the expertise of all speakers from around the world for the benefit of long COVID sufferers. Wish this event a real success. Thank you. Thank you, Valentina Viduto. Now it's the turn to Rachel JC. Rachel, welcome. Hello and big welcome to all of you today. My name is Rachel Jesse and I'm a nutritionist from the UK, and I've been working with long COVID patients for around 2.5 years. I'm proud to represent the Doctors Federation for the World and be part of the first global summit to promote nutrition and lifestyle interventions to support resistance, resilience and recovery from illness. I wish everyone a successful conference today. Thank you, Rachel. And now it's the time to give a word to Susan Raj. Dr. Susan, welcome again, as always. Hello and namaskar. I'm Dr. Susan Raj from India. I am a BSc nurse, Masters in Social Work with Medical and Psychiatry as my specialization, a behavior specialist specialized on use and through human behavior. I have really focused on. Then my PhD is in humanities, and I am a mineral therapist, use chlorine dioxide, DMS, so in my therapies. We in India, Doctors Federation for the World, it is such a national group, and we believe that the integration is very important, because God has created a self-healing system in our cells, and we need to restore the self-healing system. And we doctors and nurses and lawyers all are coming together here to represent and contribute into this Federation for the World, and we will listen to the rich experiences of all the experts. Thank you and welcome. Thank you, Dr. Raj. In fact, our privilege is ours, and thank you for being here. I want to introduce you now to Dr. Dean from USA, a great colleague and a great friend. Greetings to the global community. Welcome to the first annual global summit of the DFW, Doctors for the World, Federation for the World. I'm proud to be a member. I am James Lundeen. I'm a physician, pharmaceutical scientist with an undergraduate degree in electrical engineering and advanced degrees in chemistry and medicine. My subject matter contribution to this summit is a presentation on the interaction of active vitamin D, known as calcitriol, and fibrinogen, clotting factor 1, with the human body in acute illnesses, chronic diseases, normal and complicated pregnancies. Thank you. Thank you, Dr. Lundeen. Last but not least, it's an honor to have Dr. Carlos Brogna from Italy with us. Welcome, Dr. Brogna. The microphones are yours. Thank you. Good morning and welcome to everybody. I am Dr. Carlo Brogna, physician, specialist and researcher, Chief Director of the Cranium Group facility in Italy. We will show you SARS-CoV-2, an RNA virus, from another point of view. Many scientists and doctors from all corners of the world will show you evidence on COVID-19 pandemic, and you will see many scientific studies. Take a few minutes of your life and follow us in this important meeting. Thank you. Thank you, Dr. Brogna.
Thank you indeed. May I remind you all that we are streaming live in video, Facebook, Vimeo, Facebook, and YouTube streaming platforms. And you might share these platforms with your colleagues and contacts in your social media platforms. Now, I would love to present you an introductory video from Pillar 1. Pillar 1, Clinical Practice Guidelines, Allopathic Medicine. Good morning and good afternoon. Abdul Manan, James London, Lucy Kerr, Giuseppe Ioncitano, Eliseth Kaffer, Karen Johnson, Acacia Jordao, Prudence Succina, Arthur Lemos, Luca Perini, Cirle Moraes, Jandair Loureiro, Simone Ramos, Jose Augusto Masser, Adriana Privitera, Luis Eduardo Carneiro, Paolo Olson, Joaquim Gerlach, Jose Felipe Jr., and Dr. Teresa Lajo. And it's my pleasure to introduce again to Dr. Carlos Bronya with his presentation. We have a long day, and we welcome you all again for being here. We'll start 8 hours of broadcasting. Thank you. Good morning and good afternoon to everyone. I am Dr. Carlo Bronya, physician and the research director of the Craniomed Group, Bresso, Italy. Our company is involved in research in the field of microbiology and proteomics. We collaborate with the research group of Professor Marina Piscopo from Department of Biology, University of Naples, and with other teams of scientists. Our team was the first one to observe the bacteriophage behavior of the SARS-CoV-2 and to find and describe the toxin that the bacteria produce in the presence of the virus. These new observations have allowed us to purpose other avenue, review, and change understanding of other infectious and autoimmunity disease. Science is an expression of intelligence and knowledge, a dynamic evolutionary process which can change the course and orientation or retract its steps at every milestone. The work I'm presenting is entitled Toxin-like Peptides in SARS-CoV-2 Infection and the Bacteriophage Behavior of the Virus. This presentation highlights new and different aspects of infection of the SARS-CoV-2. Although many authors and studies have shown how this virus can bind to the receptor of our epithelial cell, surface cell of our mucous membranes, and how some authors have observed that in the presence of this virus, it is associated with an alteration in the human microbiome, there is still no control and evidence of a possible interaction of the virus with the gut microbiome until now. The bacteria that lives in the human cell is more diverse, and it can be described as sensitive and as the old artificial intelligence. They act synergically, communicate with each other and with the epithelial cell.
creating an outstanding dynamic balance. Balance that defines the host states of well-being or malaise. For the first time observed, we report the metabolic toxin aspects of the gut microbiome. The bacterial products which they emit into the environment during viral aggression, homologous to certain toxins, may affect the course of disease in both the acute phase of infection and in long COVID condition. Finally, we describe initial observation of the virus bacteriophage behavior. These additional and new observations suggest consideration for additional and more target therapeutic and preventive or vaccination solution. The presentation will follow in Italian language, and the commentary will be able soon on the open source journal and on the CranioMed Group website. Thank you. Salve, sono il dottore Carlo Brogno della CranioMed Group, Bresso, Italia. Nella seguente relazione mostrerò nuovi e diversi aspetti dell'infezione del patogeno coronavirus SARS-CoV-2. Nonostante alcuni autori in molti studi hanno mostrato che questo virus si può legare ai ricettori delle nostre cellule epiteliali che si trovano sulle nostre mucose, pochi autori hanno considerato che sopra le nostre cellule epiteliali c'è un'abbondanza di un ambiente definito microbioma in cui sono presenti molti più numerosi batteri. Tanto è vero che alcuni studi hanno trovato delle sovrainfezioni batteriche e delle disbiosi nei malati Covid-19. Bisogna precisare che i batteri sono numerosissimi e sono rispetto alle nostre cellule epiteliali. Sono degli esseri viventi e comunicano tra di loro. Possiamo definirli degli esseri sensibili. Potremmo definirli come la prima forma di intelligenza artificiale sul nostro pianeta. Agiscono infatti in sinergia tra di loro e comunicano tra di loro e con le nostre cellule, mantenendo un equilibrio dinamico. Questo equilibrio definisce il meccanismo, definisce lo stato di benessere o di malessere appunto dell'essere umano. Nella relazione osserveremo alcuni punti fondamentali, mostreremo come abbiamo verificato la presenza di alcuni peptidi che sono simili alle tossine del regno animale presenti nei malati Covid-19 rispetto ai soggetti sani. Analizzeremo lo studio sul comportamento batteriofagico del SARS-CoV-2 e come esso interagisce e ha modo di replicarsi anche nei batteri, determinandone la morte e quindi creando un'alterazione del microambiente. Faremo un breve cenno sulla storia di alcuni virus in letteratura che hanno avuto un comportamento simile o che possono aver avuto un comportamento o hanno un comportamento simile. Analizzeremo gli aspetti tossicologici e batteriofagici anche nel long covid, cioè nella condizione del long covid, e faremo degli accenni su quali sono le possibili soluzioni terapeutiche ma anche vaccinali alla luce di questi nuovi dati. Bisogna sottolineare e precisare che la diagnosi in medicina, senza l'esclusione dei controlli, è la prima tappa fondamentale per impostare un algoritmo decisionale. Spendere del tempo nella ricerca di base, soprattutto durante la proclamazione di una pandemia, può sembrare alcune volte superfluo, ma altre volte, come dimostreremo o dimostrerò, può condurre a una diagnosi integrata, diversa, diagnosi che suggerisce altri tipi di trial clinici e quindi altre soluzioni. Trascurare i batteri può risultare in un difetto nella carenza dei controlli. L'essere umano vivente non può essere isolato dai batteri o privato dei propri batteri. La nostra persona è un insieme di milioni di batteri in simbiosi con le nostre cellule. Queste affermazioni sono stonate sicuramente rispetto all'opinione corrente, ma purtroppo sono la realtà e rappresentano l'intera storia del genere umano. Il nostro primo studio è intitolato Peptidi simili a tossine nel plasma, urine e campioni fecali dei pazienti Covid-19. In questo studio abbiamo osservato come, utilizzando una metodica importante, la spettrometria di massa, i campioni analizzati presentavano
oligopeptidi, ovvero delle piccole proteine simili o analoghe a sequenze di alcune proteine note in letteratura di tipo tossico, o meglio che sono simili a quelle presenti nel regno animale. Tra queste abbiamo trovato delle omologie con proteine omologhe con delle conotossine, delle fosfolipasi, fosfodiesterasi, zingometalloproteinasi e altri enzimi proteolitici. Sapere la presenza di questi enzimi o di queste proteine nei malati Covid rispetto ai soggetti sani ci suggerisce, ci ha suggerito una possibile correlazione con le manifestazioni extrapolmonari della coagulazione cardiologica e neurologica nei malati Covid-19. Questa è la tabella, sulla nostra sinistra vediamo la tabella 2 del lavoro poc'anzi citato. E in questa tabella è riportato l'elenco delle proteine simili a tossine rinvenute. La metodica che abbiamo utilizzato è una metodica a mobilità ionica della spettrometria di massa dal nome SACI. La spettrometria di massa è una tecnica che esiste da molti anni e permette di individuare la massa delle componenti anatomiche delle proteine, o meglio delle molecole oggetto di studio. Ogni campione analizzato nel nostro studio, quindi ogni prelievo ematico, presentava oltre 70 proteine simili a tossine e ognuna di queste proteine veniva ritrovata più volte nello stesso campione, ogni tanto con un amminoacido diverso, ogni volta con un amminoacido diverso. Questo che cosa significa? È un dato di biologia molecolare classica che ci pone un sospetto che poi abbiamo verificato, che le cellule produttrici di tale tossine sono i batteri. Ora bisogna fare una piccola considerazione su uno dei sintomi neurologici più importanti che si manifestano nei malati Covid-19. Contrariamente a quanto ipotizzato in alcuni studi, è opportuno sottolineare i seguenti aspetti relativi all'insorgenza dell'iposmia in alcuni pazienti affetti dalla malattia. Secondo alcuni studi, la perdita dell'olfatto, quindi sarebbe l'anosmia, mentre l'iposmia sarebbe la diminuzione dell'olfatto, quindi secondo alcuni studi, la perdita dell'olfatto è legata alla compromissione del bulbo olfattivo da parte del virus. Tuttavia, studi un poco più datati, condotti nell'ultimo decennio, hanno stabilito che la rigenerazione del bulbo olfattivo, o meglio della zona sensoriale destinata al ricevimento del primo input neuronale per l'olfatto, quindi la rigenerazione di questo bulbo richiede dai 60 ai 90 giorni. L'iposmia è un sintomo che però compare anche in altre condizioni particolari o malattie, come ad esempio nelle malattie autoimmunitarie, nel Parkinson disease, o meglio nella malattia di Parkinson, nell'Alzheimer disease, nella malattia di Alzheimer e anche nella schizofrenia o anche in altre malattie neurologiche. Compare anche durante l'esposizione tossicologica a sostanze irritanti, oppure può comparire anche in seguito a un morso di un serpente velenoso. Molti soggetti affetti da Covid-19 recuperano l'olfatto però nel giro di pochi giorni, 2-4 settimane al massimo, mentre pochi casi presentano il sintomo, o meglio la perdita del segnale neuronale persiste per oltre 3 o 4 mesi. Quindi è importante considerare che un possibile evento tossicologico può essere la chiave per capire questo fenomeno, visto che alcuni pazienti recuperano brevemente il sintomo, mentre sappiamo da letteratura che la rigenerazione del bulbo olfattivo, qualora fosse compromessa da una replicazione virale, quindi la rigenerazione di quella cellula, dovrebbe richiedere un tempo maggiore per poter riprodurre il segnale. E quindi bisogna considerare un evento tossicologico legato ad alcuni recettori che oramai datati e considerati in letteratura che interessano il segnale neuronale dell'olfatto sono i recettori dell'acetilcolina. Quindi molecole che possono, come le abbiamo trovate, simili alla conotossina, costituite da una serie di ponti di solfuro, 4-5 ponti di solfuro, quindi con un motivo particolare di sequenza amminoacidica,
possono interagire con i recettori nicotinici. Alcuni autori hanno mostrato un'importante prospettiva sulla correlazione appunto dei ricettori nicotinici con il SARS-CoV-2. Molti studi hanno descritto come i peptidi, per esempio, del veleno degli animali, dei serpenti, possa avere un ruolo appunto nella perdita del gusto e dell'olfatto. Quindi i dati suggeriscono che questi oligopeptidi trovati potrebbero agire a causa della loro eterogeneità e somiglianza con proteine già note in natura sulle vie colinergiche, sui recettori neuronali, quindi dell'acetilcolina, e possono anche interagire sulla cascata della coagulazione, quindi sulla coagulazione sanguigna, una volta che attraversano la barriera epitelio-mucosale, o meglio la barriera del nostro intestino o delle nostre mucose orali e alveolari e nasali. In questo studio, dal titolo Aumento della carica dell'RNA virale nei campioni fecali, porta un ripensamento sull'epidemiologia e la biologia della Covid-19, in questo studio abbiamo osservato come un aumento della concentrazione dell'RNA del SARS-CoV-2 nelle culture batteriche ottenute da campioni fecali di malati Covid-19 evidenziato un incremento appunto della carica virale, della concentrazione dell'RNA virale per essere esatti. È stato osservato lo stesso aumento anche nelle culture batteriche derivanti da campioni fecali di donatori sani che però venivano contaminati con le culture in cui era presente il virus. Queste culture sono state condotte fino a 30 giorni. I terreni di cultura sono stati selezionati solo per la crescita di batteri e nessuna cellula umana eucariotica di sfaldamento è stata rinvenuta. E soprattutto la letteratura può sopravvivere oltre le 48 ore in condizioni non ideali. Quindi l'aumento dell'RNA virale è avvenuto attraverso le uniche cellule biologicamente attive nelle culture fino a 30 giorni. Queste cellule sono i batteri. Nella figura 3, sulla vostra sinistra, del lavoro, sono raffigurate le curve di aumento della concentrazione dell'RNA virale del SARS-CoV-2 dal giorno 0 fino al giorno 30. Nella figura 4, sulla vostra destra, invece, sempre presente nello stesso lavoro, è rappresentata una tabella che contiene tutti gli antibiotici che abbiamo testati nelle culture batteriche in presenza del SARS-CoV-2. Tra gli antibiotici testati ci sono alcuni che hanno determinato un arresto dell'aumento dell'RNA virale rispetto ad altri, e tra questi quelli che maggiormente risultano efficaci in vitro sono l'amoxicillina, il metronidazolo, la vancomicina e la azitromicina. Altri antibiotici invece, dato che ancora non abbiamo pubblicato in questo lavoro, ma è in fase di pubblicazione ed è in preprint, altri antibiotici hanno mostrato invece dati interessanti sulla carica tossicologica, cioè inibivano la presenza delle tossine nelle culture batteriche. Poco notata nel mondo scientifico, ma presente nel nostro lavoro, è che se le culture batteriche possono determinare un aumento della carica virale, è anche possibile osservare o trovare eventualmente, quindi se i batteri possono produrre una replicazione del SARS-CoV-2, per quanto possa sembrare strano, è anche plausibile che possono determinare delle mutazioni del SARS-CoV-2. Ed è quello che abbiamo verificato sempre in questo studio e abbiamo elencato nella tabella presente in questa slide. Sono presenti delle mutazioni che contemporaneamente venivano rinvenute in altre parti del mondo nel momento in cui abbiamo pubblicato il lavoro. Il dato genetico e proteomico è comunque supportato ed è necessario supportarlo con dei test microscopici, in particolare anche con un test che noi definiamo, io personalmente definisco conclusivo o meglio esaustivo, che è quello con i radiomarcatori, con i radioisotopi. È un test carino che vedremo a breve.
Nel lavoro intitolato "Può il SARS-CoV-2 avere un comportamento batteriofagico o indurre l'attività di altri batteriofagi?", in questo lavoro è stata data evidenza non solo dell'aspetto microscopico tra il SARS-CoV-2 e i batteri del nostro microambiente intestinale, ma è stata data appunto un'ulteriore prova che è quella con l'isotopo dell'azoto. Lo studio conferma il ruolo di cofattori batterici nella moltiplicazione del coronavirus durante questa nuova epidemia, confermata dall'efficacia che alcuni antibiotici precedentemente descritti nella slide iniziale possono risultare efficaci. Il virus può essere considerato come un batteriofago, con una fase litica e una fase lisogena. Queste sono le conclusioni dello studio. Inoltre, la presenza dell'isotopo 15 nelle proteine virali dopo l'infezione dei batteri con il SARS-CoV-2 rappresenta un nuovo approccio. Nel testo noi citiamo: va considerato che i batteri si trovano sulle mucose orali, nasali, faringee, alveolari e intestinali, sono spesso più numerosi delle cellule epiteliali. Anche se un virus non si replica necessariamente nei batteri, ciò non implica che non provochi un disturbo attraverso la flora batterica dell'essere umano. E ciò non vuol dire che i batteri non possono reagire producendo delle sostanze per difendersi o per altri aspetti metabolici. Capire che un virus si lega, interagisce e infetta anche i batteri e che anche la trasmissione orofecale è un'altra via di diffusione. Perché? Perché se tocca i batteri, se interagisce con i batteri, la via orofecale diventa importante quanto la via respiratoria per la trasmissione del patogeno. Questo dato cambia completamente lo scenario epidemiologico, cambia il modo in cui intervenire, il modo in cui affrontare il problema, e cambia il modo pure per dare un input politico o il modo appunto per ingegnerizzare delle nuove soluzioni vaccinali. Quindi è probabile che, dato che questo è il comportamento del SARS-CoV-2, un vaccino a virus attenuato da somministrare per via orale, come fece il dottor Sabi per risolvere la pandemia della poliomelite a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, possa essere un'ulteriore alternativa. Ritornando al lavoro, nella figura sulla vostra sinistra, la figura 4, sono riportati gli spettri di massa, quindi abbiamo usato la metodica della spettrometria di massa per evidenziare la presenza dell'isotopo radiomarcante, cioè dell'isotopo dell'azoto, all'interno delle proteine virali, in questo caso la proteina nucleocapside, la proteina N. Il test è stato condotto nel seguente modo: dopo 30 giorni di crescita batterica in un terreno liquido è stato aggiunto un terreno marcato con isotopo azoto 15N. Dopo altri 7 giorni è stata eseguita un'analisi proteomica delle proteine del SARS-CoV-2 presenti all'interno di questa cultura batterica, in cui è stato messo anche l'isotopo dell'azoto. Dato che l'azoto e il carbonio sono presenti in tutte le proteine, se avessimo trovato, come così è successo, l'isotopo dell'azoto nelle proteine del SARS-CoV-2, nelle culture batteriche, l'unica cellula che poteva ingegnerizzare il SARS-CoV-2 non risultava altro che essere la cellula batterica. Quindi questo test non lascia dubbi e, rispetto alla virologia classica, apre altri scenari di studi e approfondimenti sulle interazioni dei virus RNA in generale con i batteri del microbioma. Sempre nel lavoro, nella figura 1, abbiamo rappresentato le immagini delle culture batteriche dopo 30 giorni in cui è presente il virus. Questa è un'immagine di immunofluorescenza. Sono stati utilizzati gli anticorpi fluorescenti che legavano sia i batteri gram-positivi sia la proteina nucleocapside N del SARS-CoV-2. Ed è possibile osservare come nella fusione delle immagini acquisite con la fluorescenza per la proteina del virus e con la fluorescenza per la descrizione del batteri gram positivi,
nell'immagine di fusione è possibile osservare come le proteine nucleocapside, quindi la fluorescenza che evidenzia questa proteina, si lega ai batteri gram positivi. Nello stesso lavoro abbiamo, nella figura 2, sono osservate invece immagini di microscopia elettronica con il patogeno virale all'interno e all'esterno di alcuni batteri. Sono state eseguite anche delle prove di immunolabelling, cioè di riconoscimento anticorpale verso le proteine del virus. L'esame genetico dei campioni ha mostrato, quindi abbiamo seguito anche un esame genetico, ha mostrato che ci sono delle specie batteriche che nelle culture tendono a diminuire durante i 30 giorni. Le specie che diminuiscono sono anche quelle che sono state descritte da altri autori, che hanno rinvenuto nei malati Covid una strana diminuzione o quindi di questi batteri. Le specie sembrano essere specie soprattutto benefiche, sono specie benefiche che tendono a diminuire. 2 batteri sono stati nel nostro studio evidenziati e individuati che subiscono un fenomeno litico, cioè una morte batterica, e questo lavoro con la descrizione è in preparazione. E nella figura centrale è possibile osservare una piastra con un batterio del genere Doria identificato, dove sono presenti delle placche litiche dopo che abbiamo aggiunto del surnatante, cioè l'estratto della cultura cellulare batterica dove era presente il SARS-CoV-2. Questa immagine descrive che quindi è possibile che avvenga una lisi diretta o indiretta. Alcuni pensano che le lisi debbano essere solo dirette, ma non è così. Un batterio può essere indotto a morte anche per una lisi di tipo indiretta. Un breve passo nel passato. Se osserviamo con attenzione la letteratura, è possibile trovare già diversi studi negli anni passati che hanno marcato o mostrato il cofattore batterico in altre infezioni virali e in particolare con i virus RNA. Il professor Montagnier aveva sottolineato molto questo aspetto in alcuni dei suoi studi circa l'HIV, che è un virus RNA. Il gruppo del professor Zaia aveva descritto addirittura la presenza delle sequenze dell'HIV nei batteri del tratto orofaringeo dei soggetti di bambini infetti. Anche il poliovirus sembra essere attenuato, secondo alcuni studi, dagli antibiotici, quindi la poliomielite, infezione iniziale. Alquanto singolare risulta il caso di un ragazzo che ha trasmesso l'Ebola virus, che è sempre un altro virus RNA, attraverso del liquido seminale dopo 500 giorni dalla sua guarigione a una donna. E particolarmente integrante sono le cosiddette sovrainfezioni da Campylobacter, sia nei malati HIV, sia nei malati di SARS-CoV-2, sia nei malati di poliovirus, e ancora più affascinante è la manifestazione di una sindrome neurologica, la sindrome di Guillain-Barré, che è stata descritta sia con l'HIV, sia con il SARS-CoV-2 e sia con il poliovirus. Sembra sempre di più emergere, alla luce di quanto sto illustrando, che nel corso della storia della biologia, che è una storia breve di 100 anni, c'è un gap tra quello che sappiamo, cioè c'è una lacuna tra quello che noi sappiamo sui virus RNA e come essi interagiscono con il microbioma umano. In quest'altro lavoro, la dottoressa Pistollato e i colleghi hanno evidenziato una sinergia tra l'associazione delle proteine simili alle tossine che noi abbiamo reperito nel nostro primo lavoro e quindi ritrovate nei campioni fecali dopo 30 giorni di cultura nei malati Covid, quindi c'è una sorta di sinergia, e le proteine spike a dosaggi che sono meglio descritti all'interno del lavoro. La sinergia è stata osservata nell'up regolare o down regolare l'espressione di alcuni geni neuronali su cellule umane in vitro, su cellule simili umane, le cosiddette 3D Human iPSC Derivati Neuronal Stem Cell, differenziate nel breve tempo a 2 settimane, ma anche nel lungo tempo a 8 settimane. Gli autori descrivono che la sfingosina chinasi, l'elastina e la chinasi associata al Golgi sono risultate
app regolate da spike e dalla combinazione delle tossine, peptidi simili alle tossine, più la spike. In particolare, mentre l'app regolazione della sfingosina chinasi è risultata simile tra i campioni esposti a spike e a proteine simili ai peptidi simili alle tossine, l'aumento dell'espressione genetica dell'elastina è stato invece significativamente maggiore nelle cellule esposte a peptidi simili alle tossine più la proteina spike rispetto a quelle solo esposte con la spike. Quindi questo evidenzia come le tossine hanno o possono avere un effetto sinergico neuronale con le proteine del SARS-CoV-2. Sono le tabelle del lavoro. In conclusione possiamo dire che la proteina spike, l'insieme delle tossine peptidiche, hanno azioni sinergiche potenziate e inducono l'upregolazione di alcuni geni neuronali e la downregolazione di altri. Quindi potrebbe essere questo un ulteriore meccanismo presente nei malati long COVID. In questo studio, nel lavoro di Petrillo, in questo studio sulla sinistra in alto, nel lavoro intitolato Increase of SARS-CoV-2 RNA-Loop, sono stati descritti gli utilizzi di alcuni antibiotici in vitro e come essi determinano un blocco della replicazione virale. Dalle stesse culture, in un lavoro in fase di preparazione, quindi in preprint, ora vengono analizzati altri due aspetti. Il primo è la quantità di proteine simili alle tossine che continua a essere prodotta dai batteri anche oltre i 30 giorni. E il secondo aspetto è che come alcuni antibiotici determinano un calo della produzione di queste tossine. Importante sottolineare nel lavoro che la rifaximina, che non determina una diminuzione del tasso di replicazione virale come gli antibiotici che abbiamo descritto nelle prime slide, cioè come l'amoxicillina, la zitromicina o la vancomicina o il metronidazolo, ma la rifaximina invece è quella marcia in più che determina una diminuzione dell'evento tossicologico da parte dei batteri, e nelle culture dove inseriamo la rifaximina in associazione con gli altri antibiotici descritti non osserviamo o abbiamo un calo immediato della produzione tossicologica. Quindi, dagli studi effettuati dell'interazione del meccanismo tossicologico e del comportamento batteriofagico del SARS-CoV-2 possiamo sintetizzare che il virus si replica anche nei batteri. I batteri possono essere dei carrier delle riserve virali. Il continuo scambio di virioni tra la cellula epiteliale umana e i batteri del microbioma determina la generazione di molte mutazioni, come osservate nella figura. Non esistono ancora degli studi che hanno messo in evidenza quante mutazioni sono prodotte nel singolo individuo per ogni giorno di malattia. È un dato che andrebbe cercato nei campioni comunque fecali. È intuitivo capire che il coronavirus che si lega alle nostre cellule e che deriva dalla produzione dei batteri sovrastanti le nostre cellule non è esattamente quello che ha infettato nel primo momento l'individuo. Le tossine prodotte dai batteri possono entrare in circolo. I sintomi neuronali, coagulativi ed extrapolmonari possono anche essere collegati alla produzione di queste tossine e dovrebbero essere presi maggiormente in considerazione. Vedete, il coinvolgimento batterico depone per una via di trasmissione anche aerofecale al pari di quella respiratoria. E il SARS-CoV-2 è meglio definibile come un virus delle mucose in generale, come tutti i coronavirus. Quando il malato guarisce, il microbioma raggiunge un equilibrio che non sempre coincide però, come abbiamo osservato nello studio precedente, non sempre questo equilibrio coincide con la cessazione della produzione delle tossine che nelle colture in vivo continua oltre i 60 giorni, oltre i 30 giorni. Certamente la forma di prevenzione, sia per l'individuo che per la comunità in generale, nel caso delle infezioni virali, sono i vaccini. L'analisi descritta, alla luce delle nuove osservazioni sul comportamento batteriofagico del SARS-CoV-2, un virus che è sia epiteliale che batterico,
impone come un punto finale, come target, come endpoint di un'efficacia vaccinale, un punto, un endpoint diverso da quello della semplice quantificazione dell'aumento di un anticorpo contro una proteina di un virus, qualunque essa sia. Il dottor Sabin, vedete, il dottor Sabin, dopo molti anni di lotta contro il poliovirus, riuscì a dimostrare che il virus, il poliovirus, era trasmesso non per via respiratoria, ma per via orofecale. Stabilì che si replicava nell'intestino, rispetto a quanti molti dicevano fino agli anni precedenti che si replicava nelle vie respiratorie, e sottolineò il punto finale corretto, ovvero l'endpoint, non era quello di basarsi sull'aumento di un anticorpo per considerarsi immuni, ma era quello di fermare la replicazione del virione all'interno dell'intestino, e questo lui lo dimostrò con il suo vaccino, che veniva somministrato per via orale. Quindi la via di somministrazione di un prodotto che ha lo scopo di vaccinare una popolazione è importante, al pari della diagnosi. Se il virus attacca i batteri, l'unico modo per vaccinare i batteri, perché è impossibile vaccinare i batteri, ma l'unico modo per vaccinarli è sensibilizzarli a conoscere il virus. In che modo? Dando una soluzione vaccinale orale attenuata, così come fece Sabin con la poliomelite. Quindi il trucco di Sabin, del dottor Sabin, quale fu? Non fu quello di fare il lockdown o di fermare la pandemia, fu quella di accelerarla, perché lui, dando il vaccino attenuato, infettò tutti. Ora vi do una domanda alla quale qualcuno un giorno dovrà rispondere. Ma è difficile o facile sviluppare un vaccino a soluzione ad assunzione orale? Beh, Sabin ci riuscì in poco tempo, e stiamo parlando degli anni 50. Quindi il SARS-CoV-2 ha due meccanismi d'azione: infetta sia la cellula eucariotica, come riportato nell'attuale letteratura, ma anche la flora batterica umana, e quindi la soluzione di Sabin risulta essere una soluzione valida da prendere in considerazione. Quindi la corretta diagnosi con tutti i controlli comprende non solo l'aspetto come, con quale recettore il virus si lega alla cellula epiteliale, perché prima di arrivare alla cellula epiteliale i virioni devono passare per la dogana dei batteri. I batteri rappresentano una sorta di primo meccanismo di difesa. Alla luce di queste osservazioni, quindi le soluzioni vaccinali appropriate da considerare quali sono, o quali potrebbero essere: un vaccino attenuato per somministrare appunto per via orale, quindi considerare di più l'immunità di superficie, il contagio, e quindi i batteri devono essere considerati come una risorsa, e attraverso di essi addirittura è possibile prevenire e prevedere le mutazioni del patogeno. Oppure un'altra strada o soluzione strategica può essere quella di produrre degli antidoti contro le tossine e lasciar fare il compito ai batteri di replicare il virione e mutarlo, di produrre le tossine, ma fare in modo che l'essere umano è immune dall'evento tossicologico. Quindi il comportamento batteriofagico suggerisce come trattamento, però, sia nella fase acuta che nella fase del long covid, in attesa delle soluzioni vaccinali proposte, comunque pone come suggerisce quindi questo comportamento l'utilizzo degli antibiotici, e trovano una loro razionalità, e soprattutto l'assunzione per via orale. Vedrete poi nei prossimi anni come si capirà che l'assunzione degli antibiotici, di alcuni antibiotici per via orale, nelle fasi precoci della malattia potrà determinare un calo del tasso dei malati gravi, dei ricoveri e delle morti. Vi lascio con alcuni versi importanti. Vedete, la conoscenza porta sempre alla verità, e sta scritto che la verità, allora conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi. Quindi ciò che libera l'essere umano è la verità.
ed è la conoscenza. L'osservazione dell'infezione batterica dimostra anche l'importanza, quindi, della via orofecale, come già osservato in alcuni studi che sottolineano e evidenziano come il SARS-CoV-2 viene rinvenuto, l'RNA viene rinvenuto nelle acque reflue, nel cosiddetto wastewater. Quindi è intuitivo capire che questo avviene perché i batteri sono quindi un serbatoio occulto del virus. I batteri continuano a produrre delle peptidi simili alla tossina anche dopo l'interazione virale. Molti studi hanno mostrato la presenza del virus nelle feci per molti giorni, molti studi appunto hanno mostrato la presenza dell'RNA virale nelle acque reflue, ed è chiaro che tra le vie di trasmissione, stesso il concetto, va considerata la via orofecale. Si è parlato molto di scienza in questi 2 anni. La scienza è uno strumento che è nelle mani dell'uomo ed è uno strumento che deve essere usato nel modo giusto. La scienza evidenzia il risultato dell'intelletto dell'essere umano e a volte è necessario avere, oltre all'intelletto, è necessario a volte avere un aiuto. Sta scritto, e leggo, il timore del Signore è il principio della scienza. Perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono la conoscenza e l'intelligenza. Vi ringrazio e vi auguro veramente di fare in modo che non esistano più discriminazioni su malati di serie A, malati di serie B, su persone che hanno scelto di fare una soluzione vaccinale e su persone che non hanno scelto di farla o che non hanno potuto. Le soluzioni ci sono, ce ne sono tante. Basta applicare la giusta conoscenza. I'm Dr. Geert van den Bosch from Belgium. A warm welcome to the first World Summit for the Doctors Federation for the World Healthcare. Greetings everyone, I am Dr. Shankara Chetty from Port Edward, South Africa. I am a natural science biologist and a general medical doctor running my own private medical center, and as a frontline doctor have personally examined and successfully treated over 11,000 COVID patients. Through observation and close clinical examination, I gained an understanding of the underlying pathophysiology of COVID illness, and this understanding informed my treatment intervention. This observational and clinical tour was published in Modern Medicine, an academic journal, in 2020. My signal findings of COVID illness were that this is a biphasic illness, with no correlation between the 2 phases. The first being a viral phase with the usual symptoms and signs of immunocompetent recovery after a few days. The second phase is an immune-mediated hypersensitivity to spike protein that starts on the 8th day and only occurs in previously sensitized individuals. This phase is responsible for all the mortality and morbidity, and if its onset is predicted appropriately, an aggressive suppression of the immune overactivity started timeously, we could have avoided all the mortality and morbidity we have seen with COVID illness. It is my aim to present these findings and perspective to treatment at the upcoming DFW Summit, with updates on the new variants and their clinical and treatment uniqueness. With the changing pandemic, it is vital to remain observant of changes in presentation and nimble enough to quickly initiate treatment adjustments accordingly. This summit strives to bring the latest advances in COVID treatment to the fore. I thank you in advance for your attendance. Thank you.
Hello, I am Dr. Philip Macmillan. I'm a physician in the United Kingdom, where my general focus is on general medicine and stroke disease. Now, I have been researching dementia for over 12 years prior to the COVID-19 pandemic. And when the pandemic started, I decided to use my research skills to focus on the COVID-19, which seemed to be an unusual disease. So in February 2020, I set to work looking at certain patterns that occurred in the disease. The most important things that I had observed were that 76% of the patients who were in China, at the time that's where the pandemic was concentrated, had hypertension, and there were no children. So straight away, my research focused on trying to understand how could a viral infection specifically target groups that had hypertension. In that research, I came across serum or free ACE2, which is what the virus uses as an entry receptor to get into cells. The essence of that research, which has now been published in 2 peer-reviewed papers in conjunction with Professor Bruce Uhal at Michigan State University, we have proposed that severe COVID-19 is actually a viral-mediated autoimmune disease, and that this is triggered by the interaction with serum-free ACE2, which is elevated in certain cohorts of patients, such as diabetes, hypertension, cardiometabolic disease, obesity, and age. And in this group with elevated levels of free or serum ACE2, they are at much higher risk for this kind of immune dysregulation, cytokine storm, or autoimmune response, depending on how you want to describe it. And so over the past 2 years, I have continued to raise awareness of this very important pathophysiological mechanism, because it is important to understand that not just because of how severe COVID-19 presents, and it gives us a clue as to how we can treat it, and within that would explain why steroids seem to be beneficial in the context of this disease. But it will also help us to prepare for the future, because it identifies which patients are at risk for severe responses, and also helps us to understand autoimmune phenomena that will become more apparent in the context of long COVID, or even just in the context of people who have had severe disease and have ongoing immune responses. So my research is still ongoing, and at the moment I'm directing it towards the autoimmune response in long COVID, but we still need answers to protect those who are at risk from severe COVID-19. It was a tremendous honor for me to be part of Doctors Federation for the World, and an even greater honor to be selected as president to represent this organization, where we are trying to shift paradigms. We're trying to have a better understanding of disease, and more importantly, not just treat disease, but try and identify the factors that put people predisposed to getting disease. We're not satisfied that many diseases today are accepted and we just treat them with medication. COVID-19 has highlighted how important it is for us to understand all of the pathophysiological mechanisms behind disease. And through collaboration internationally, through Doctors Federation for the World pulling people together, we hope to be able to form a new path where medicine is no longer satisfied with just treating disease, but we are focused on prevention and curative, where patients can live fuller and better lives. Within that, we hope that you will join us as we prepare for our next upcoming international conference. We're getting speakers across the world to discuss all aspects of COVID-19, to discuss all aspects of health related to communities, related to politics, and how we can forge a better path for the future of mankind. We hope that you will join us on this journey. And thank you very much for listening, and we look forward to seeing you participate with us in our next conference.
thank you very much for joining us. I am Dr. Philip Macmillan, President, Doctors Federation for the World, and we have probably one of the most looked forward conversations, at least for myself, I hope for you, between two stalwarts that I've had the pleasure of interviewing at different times throughout the pandemic. Everyone knows Gert van den Bosch. Everyone knows Dr. Shankara Shetty. And today I have them speaking for the very first time. They've never spoken together. And it will be interesting for me to hear how that conversation evolves and to see how the scientific understanding and the clinical understanding come together when we bring these two people together. So let me introduce, we've got here Dr. Shetty and Gert. I'll start off with you, Gert, and I'll ask you to just do a quick introduction of yourself. So just in case anyone has never seen you before, who are you? Well, first of all, thanks, Philip, for having us in this interview. Well, my name is Geert van den Bosch, and I got trained as a doctor in veterinary medicine. But very soon in my career, I switched to research on human infectious diseases, and I worked for quite a long time, over 10 years at the university, specializing in virology, immunology, molecular biology, and then I went on to work in industry, where I worked as well in early development, so on the research side, as well as in late development, so being much closer to the clinical and regulatory side of vaccine development. I also worked for a number of years with global health organizations like the Bill and Melinda Gates Foundation, and also the Global Alliance for Vaccines and Immunization in Geneva, so Gavi. And that is where, of course, I learned to appreciate the impact of vaccines on global health and how you can use them to solve global health issues. I was also deeply involved in the Ebola crisis, Ebola pandemic or epidemic in West Africa a number of years ago. And I combined this, especially in the last years, with my consultancy business, where I am serving as a consultant essentially for biotech and also the pharmaceutical industry, primarily concentrating on the preclinical vaccine design and vaccine development. So my expertise in immunology, vaccinology, virology, and of course also global health, immediately raised my attention when I heard about not only the start of the COVID pandemic, but essentially the initiative of, let's say, the global health organizations like WHO to start mass vaccination campaigns. And I've ever since, of course, speaking out against mass vaccination during a pandemic. Over. Excellent. That's probably the most comprehensive introduction I've ever heard Gert do, and I've spoken to you so many times, so appreciate it. And Shankara, what about yourself? Hi, Philip. Yes, I'm a natural science biologist. I've studied genetics, advanced biology, microbiology, and biochemistry before I did my medical degree. My passion is in the natural sciences and biologic process, in understanding nature and the processes around it, our evolution, how nature governs the world around us. From the perspective of a general practitioner, I run a private practice in Port Edward, where I see a diversity of clientele, both in race, age, and ethnicity, socioeconomic group as well. I got involved in the COVID-19 pandemic from the start as a frontline doctor. I think my curiosity with nature and process put me on the front line to try and understand the illness itself. And very early on in the pandemic, seeing patients physically myself, I noticed some discrepancies in what we were told and realized a biphasic nature to the illness, a trigger on the 8th day that seemed to cause the severe illness.
that moved on into an understanding of hypersensitivity and early aggressive intervention on that 8th day. It also gave an understanding of the importance of the knowledge of the public about what was going on so that they could seek early aggressive treatment. Over the past 2 years, I've trained doctors around the world in that kind of modality of treatment. And so far, I've treated over 13,000 patients with no hospitalizations, no deaths, and still have no oxygen in my practice. Though the pandemic's changed into a milder form of the illness itself, I'm still seeing a lot of COVID cases. So I'm still deeply interested in where the pandemic goes, and I understand Gert's perspective. I've been concerned about the vaccination campaign from the start, and so I'd like to hear Gert's perspective. I think it's going to be a fascinating talk. Wonderful. Yes, that's right. So Gert, when did you come across Shankara? Well, I cannot, I don't remember exactly, but definitely early on. And I can say from the very beginning, what was very intriguing to me is a number of things in his approach. First of all, of course, that he had a very systematic approach to it, that the day 7, the day 8 story. I mean, that was very, very clear, very well documented, but also his interest in the science behind and in the immunology. So now I understand, of course, based on his background in biochemistry, immunology, etc., that where this interest comes from. But this is so important because I think we all agree this is a very multidisciplinary event. And doing just the medical practice without having a deep understanding of the science behind can be very difficult, and vice versa. I'm a veterinary doctor. Of course, I'm not a human medical doctor, but I'm a veterinary doctor. So I've also that interest in the clinical side. So when I'm taking a deep dive in the science, it's because I know it has clinical implications. And early on, Shankara has, for me, making it very, very clear that he has a deep understanding of both. And in many interviews that I followed, he has also been explaining early on what is the driving factor behind this. So that was very intriguing to me. So I'm equally very, very delighted to have an opportunity to talk a bit more in detail today with him. Wonderful. And Shankara, when did you first come across Gert? Philip, initially when I understood the biphasic nature of the illness and the mortality and morbidity residing in the pathogenicity of spike protein, it became abundantly clear that we were not fighting a virus, but more a pathogenic protein. And so I was concerned about trying to use a vaccine to affect the immune response when it wasn't really a virus that we were dealing with. So this was in 2020 when we were designing, well, supposedly rushing to develop an RNA vaccine. And I could see the problems on the horizon. And nobody seemed to understand that. Everyone seemed to think the vaccine is going to solve this problem. And I felt it was in the wrong direction. And then I heard Gert talk about the vaccine and how the non-neutralizing nature of it was too targeted, the vaccine from the start, just based on spike protein itself. And of course, it's a protein-based vaccine, so the mRNA just clouds our judgment. It is, after all, the spike protein that triggers the antibody response. And I could see the problems on that were going to come from the pressure that was going to be put on this virus and the effect it's going to have on our ability to develop herd immunity. Which would have happened easily if we just treated the sick and made sure that there was no mortality and morbidity, which could have easily been achieved with early treatment interventions. And so I was fascinated that Gert saw this and started to discuss it. And I think it was vitally important that he brought light to what was going to happen. And so we've been speaking out against this from the start of the pandemic. And so I think Gert's work is vitally important in making the public understand the mistakes the vaccine has made and its implications for the future immunology of the planet. A very tough subject, but I think vitally important in where we're going. I'm going to ask a question to Gert, because I remember, as I said, I've spoken to you on many occasions. And I remember initially your issue wasn't so much the vaccine.
your issue was the timing of using the vaccine. Has that thought changed? No, my thought has not changed about this. I mean, we as vaccinologists, we are used to use vaccines prophylactically to prevent diseases. So we make sure that the immune response is in place. And in this case, it's primarily about antibodies because we are fighting an acute self-limiting viral disease where, of course, the vaccine is targeted to the spike protein, which is responsible for viral infectiousness. And we know that if you have high titers of fully mature antibodies in place before you get exposed to the virus, that you can have a very positive effect. But if you still have to induce those antibodies, and we know that these antibodies need to mature to achieve full-fledged functionality, full-fledged neutralizing capacity, and when you have to do this at a point in time where you get already, or where a large chunk of the population gets already exposed to the virus, then of course you are exerting immune pressure on the virus that we call suboptimal, and you leave the door open to the virus to escape. I've always been saying this is the biggest challenge in vaccinology, is immune escape of the virus. So my thoughts in that regard are completely unchanged. Yeah. Mm-hmm. And any questions on that, Shankara? No, Philip, but to reiterate what Gert said, we bringing in a vaccine when there is a high viral pressure on the population, but we're not cognizant of the fact that the population has the ability to develop natural immunity on its own. And so we interfere with that process, that natural process of developing a natural immunity, which will lead us to herd immunity. So yeah, it's well known that you don't try and vaccinate in the middle of a pandemic or in the middle of a severe infection. You're just putting extra pressure on the virus to mutate. It'll find a way to escape those antibodies, which doesn't happen with natural infection. It's more complete and robust. And so in the midst of it, that one of the things that I struggle to understand is why was mucosal immunity, the upper airway immunity, never given the central place that it should have? Because, you know, the immune compartments are not just in the bloodstream. There is immunity in the upper airways. And, you know, it seems as though that got completely lost in the discussion about vaccines. Is that an issue with vaccines generally, Gert, where there is no real focus on that mucosal immunity? It's just about the systemic immune response with bloodstream antibodies for measles, for rubella. Is that because of our trajectory in the past? Well, yeah, Philip, I mean, I've been repeatedly, you know, this one, the mucosal immunity and the T cells, you know, these are probably the topics that I have been most reacting to, in a sense that, you know, none of this is going to solve the problem of immune escape. People, of course, I can understand as a vaccinologist that it makes sense to people. This is an upper respiratory tract infection. So come on, let's have antibodies in the upper respiratory mucosa, and we can readily fight the virus as it comes into the cell or into the body. But the mucosal immunity, first of all, to keep high titers of this mucosal IgA at the level of the mucosa would almost require re-immunization every 3 or 4 months. These antibodies do not last for a long time. And again, if you do this during the pandemic, I mean, you will not avoid immune escape either. So it's not the solution to fight immune escape. Of course, the pressure may be lower, but you're still going to have immune escape. So that this would offer a practical solution to
to be able to do immunization during a pandemic is simply not true. You really would need a vaccine that is capable of killing virus-infected cells, so sterilizing immunity, and these vaccines cannot do it either. Simple, yeah. So, Shankar, when people are listening and they hear the immune escape and so on, I'm hoping you're going to be able to find some novel way of putting across that idea so that people, what do you think people are thinking when they hear it? I think, Philip, to understand what immune escape means, you've got to understand that the virus is producing millions of copies constantly, and there are mutations in those copies. So when you put pressure on a virus, the copies, the mutations that escape that pressure will start to thrive. So you're getting all these different possibilities, but by not putting complete pressure on it, the ones that can escape the pressure that you put on it will start to thrive. And those are what we mean about when we say escape variants. So it's a very simple thing. The more pressure you put on it that's not complete, the more variants, the variants will find a way to escape, because the virus is constantly replicating, and the mutations that occur because of that high rate of replication give it this broad base to escape. And so if you put immune pressure on it, you will take away the variants that immunity will actually hold on to, but those that the immunity doesn't address will start to thrive. And so that's basically what immune escape is about. And I remember early on, Gert, when you were saying this, some of the detractors to what you were saying was saying that people who are unvaccinated produced more variants than those who were vaccinated. And so therefore, in their view, scientifically, the unvaccinated produced the highest risk for making these variants. Now, when we see variants circulating in highly vaccinated regions, it certainly challenges their perception. But what would you have said to them then? Before we get where we are, their argument is that actually you're more likely to get variants in the unvaccinated. Why isn't that the case? Well, it's as Shagaro was saying, when you put immune pressure, you are going to make a selection in the different mutants. As he was saying, you will be selecting the mutants that are able of overcoming that pressure. So basically you are selecting, in this case, because we are vaccinating against spike protein, which is responsible for infectiousness of the virus. So we are putting suboptimal pressure on viral infectiousness. And that means that you will be selecting viruses that are more variants, that are more infectious. Those will be able to overcome that pressure on infectiousness. So it's the selectivity of the immune pressure that matters. It's not that much, so there is a screen, so the vaccinees are screening. They are in fact a breeding ground for the more infectious variants. And of course, as Shankara was saying, if those become then dominant in the population because they are thriving, you will automatically increase the infection rate in the population. That is different from a situation in the unvaccinated that, of course, do not have this selection pressure. And basically, every variant could theoretically multiply and replicate in an unvaccinated person. The unvaccinated person is also primarily building resistant to this by training its natural immunity, its innate immunity. So it's not a matter. This has always been a complete misunderstanding. People were looking who is shedding more, is the unvaccinated or the vaccinated, etc. So it's always this fundamental problem in immunology that people think, and even virology, or the more, when it is about immunology, the more the better. If it is about virology, the more virus shed, the worse, for example.
And I've always said, no, what matters is the type of immune defense that you are building in terms of individual health and in terms of public health. What matters is the type of immune pressure you are putting on the virus. So the unvaccinated are not putting immune pressure on the virus, but the vaccinees are putting immune pressure, which basically explains why we had, in fact, this dominant propagation of more and more infectious variants. That is what completely changed the pandemic into, in fact, a pandemic of more infectious variants. That was not the case in the unvaccinated. And, you know, we have to realize we are all part of the population. So if something goes wrong with the public health aspect, then we as members of the population are all affected. And that is why also the unvaccinated have ultimately been affected by the high infection rate in the population. Yeah, this is complex. I mean, I'm trying to see if I can get the balance here. So I'm standing in the middle, as I said. I'm advocating for the other side. And at the time when there was a push for getting a vaccine, there wasn't a lot of pushback that they were doing the wrong thing. This is in 2020. The first pushback probably came in 2021 when Gert spoke out and so on. And I'm trying to understand why or how could they have done this differently. We are in the middle of a pandemic. We needed a fast solution to get the world back in order. Thoughts, Shankara? I think, Philip, when you look at public health intervention, it's always been to treat the sick first, and that's what we failed to do. We didn't recognize the importance of natural immunity. We didn't quantify it. From a perspective from South Africa, we started our vaccination campaign pretty late. So when we had the first wave, yes, I treated patients. We managed to curb the mortality and morbidity, but none of the patients that were infected in the first wave got reinfected in the second. And none of the patients in the second wave got reinfected in the third. But once we start, and that showed that they were developing robust immunity, and it was robust enough to protect them against the emerging variants. So they had this broad spectrum of natural immunity. And then we got to the vaccination campaign, and people started taking the vaccine. And we noticed that at the start of Omicron, almost 70% of the patients that I was seeing were fully vaccinated patients. And so I think that the mistake we made was not doing this in a pragmatic way. First, addressing the illness, the sick, rather than addressing the healthy. We should have treated all the sick patients first and did IgG levels on them and make sure that they're developing robust immunity, and then considered whether we actually need to intervene with the vaccine. Because the vaccine is going to alter the immunity on a population base, on a population level, and that could cause a change in the virus itself. So I think the mistake was that we focused on the vaccine for a population-based immunity rather than looking at the sick and understanding the immunity they develop naturally from viral infection. And one of the things that we always know in medicine is that if you give a cardiologist a patient, their symptoms are cardiac. If you give a respiratory physician the same patient, their symptoms are respiratory. So in that sense, if you give a vaccinologist a pandemic, their solution will always be a vaccine. Why were you different from your colleagues, Gert? Because this is the holy grail for vaccinologists, is to develop vaccines to fight disease. You know, I'm trying to, I can understand now why everybody else is going in the opposite way. What would make you think differently? Well, you know, frankly speaking, Philip, I mean, I can tell you that most of my peers in the vaccine industry are thinking like me. My thinking was different
from that of the WHO. So you tell me, what is the vaccine expertise of the WHO? I've only seen blunders so far from the WHO when it comes to vaccine design and use of vaccines in global health. I have never ever had any critique from anybody in the vaccine industry. I told you multiple, not necessarily to you, but probably also during one of the interviews we had together, I told this multiple times that the most renowned vaccinologist on the planet today wrote me in an email, Geert, you are right, these vaccines will only breed variants, but nobody will listen to you because you go against mainstream. But of course, if the WHO, Philip, opens the door to industry, I mean, their goal, their target is, their business model is, of course, to enrich the stakeholders. You know, if they want a vaccine, if WHO wants a vaccine that makes people basically asymptomatic at the beginning by just, you know, preventing the disease but not the infection, and they want to deploy this at a very, very large scale, I can tell you that every vaccinologist that, you know, has brains and has the kind of expertise in the field that I have will of course acknowledge and know that this is just going to drive immune escape, that it is going to promote the propagation of more infectious variants, whereas we knew that the target of the mass vaccination was herd immunity. Herd immunity means dramatic diminishment of viral transmission and diminishment of the infection rate, and the vaccines were doing exactly the opposite. That is why, you know, I've been crying from, you know, the rooftops. Come on, how is this possible? And that my call was primarily directed to those who were opening the door to industry, namely the WHO. But, you know, you should not be mistaken that I'm the only vaccinologist. I mean, I'm not a genius. Come on. I've learned my job in the vaccine industry. That is where I learned my job. So many people know this, but, you know, I mean, we know what is behind, of course. We know what is behind. We know why these people cannot, so to say, speak out. And, but, you know, they are at least fair enough to not criticize me and to not say, you know, Geert, you are a jerk, because, you know, no, they know that scientifically this is correct. I mean, immune escape is very, very well known in the vaccine field. I mean, so, yeah, that's my comment, sorry. Yeah, thoughts on that, Shankara? No, that is absolutely right, Philip. If you're looking at the virus, the vaccine, and what our response should be, I think you've got to understand the virus, the infection it causes, understand the immune response, natural immune response to the virus, and only if that immune response is suboptimal would you consider intervening with the vaccine. You don't do that the other way around. So you don't ignore the infection, ignore the virus, ignore your natural immunity, and then decide to make a vaccine. So it has to follow a process. Nature knows what it does. So we absolutely ignored the natural immune response to the virus and intervened with the vaccine that's now proven to be detrimental. So and as well, the fact that we didn't figure that we're having an overactive immune response that was causing severe illness and death means that we still didn't understand the immune response to the virus. Now, if you don't understand the immune response to a virus, how are you going to design a vaccine to improve that immune response? And that's where the problem lay. We started the back way around. And that's causing all the problem. And Kurt is absolutely right. We should have understood the immunology around the infection before we decided to affect that immune response. I'm going to bring up this slide here, Gert.
and it's 12:05. I'm going to ask you to explain what you mean. What I like at the bottom is there is no greater importance in all the world like knowing you are right and that the wave of the world is wrong, yet the wave crashes upon you. That's Norman Mailer statement. What does this mean, Gert? Yeah, well, I mean, I thought, it's almost like self-explanatory, but well, for me, it really means that it doesn't express my frustration, but when somebody who has by accident, because it's just by accident that this is an event that is completely overlapping with the field that I've been working in for so many years. And I've always been trying to put all these pieces of the puzzle together. And then, when this happens, for me, from the very, very start, from the very, very beginning, I was 200% convinced that this would not have a happy end. And, nevertheless, we have somewhere to watch, the sideline. I mean, we are fighting, we're doing whatever we can, all of us. But nevertheless, having worked in the vaccine industry, having worked with these global health organizations, I know that they are not going to stop. I know this, right? And so that is somehow this kind of very, very unpleasant feeling that you're very much convinced, even to an extent such that people like me and many others, probably also Shankara, etc., we have never been going online on all these social media, all these interviews, etc. We have never, we were doing our job. We have never been doing this. And so when we do this and when we do whatever we can to convince people to raise awareness, etc., it means something. It means that we are indeed 200% convinced. Nevertheless, you cannot stop this madness. I call this really madness. And I think this saying is more or less expressing the kind of feeling that one has, especially the wave will crash upon us, that this will not have a happy end. It cannot be, as Shankara was saying, we have been profoundly disturbing a balance between virus and immune system that has been established like for millions of years. It has been shaped through evolution. And the best balance came out of this. And then all of a sudden, you throw a bombshell on this, you profoundly disturb this. Of course, nature will win this and will re-establish this balance. But that will come, of course, with a price. And I think all of this is more or less summarized in this phrase, in this sentence, yeah. Yeah, Shankara, I guess this is where the question is. We see what has brought us to where we are. We can argue about whether or not they should have known better, but we are where we are now, okay? I'm trying to find a way of expressing. I remember at the beginning of the pandemic when the virus hit Italy, and I was saying to people, okay, this is going to hit us. And there was a feeling that no, it won't. That's just Italy or that's just China. And I was saying, no, if it has hit there, the impact is definitely going to come to us. So I'm going to bring up again the slide that Gert had put. And I want Shankara to just look at the slide and see his thoughts here. This is now what we're being told. No relevant increase in COVID-19 cases. That's being promoted as a good thing. And yes, it is a good thing. No significant increase due to COVID-19, even though hospitalizations are increasing, the direct impact with COVID-19 is not there. There seems to be some degree of herd immunity perceived because hospitalizations are not going up, even though the infection continues to circulate.
and we are being told about the variants. And actually, you know, Gert, one of the things that has always confused me, and I don't know if you'll be able to explain it a little afterwards, is why do we call all these new variants Omicron versus, you know, Alpha, Beta? What would it be if we had? But that's a different, I'll ask you that afterwards. But I just wanted Shankara's thought as to when he looks at Gert's perception of the narrative, what do you think? I think we're being led into a false sense of security, Philip. When you look at what we're seeing less severe illness that has no bearing on the circulation of the virus. So we're not seeing less violence. We're just seeing less severe illness. So when you put this kind of selection pressure on the spike protein itself, you will initially increase the infectiousness of the virus. And so we're seeing a more infective variant, but with less severe illness, simply because we have some measure of immunity, even amongst the vaccinated population. But with that pressure, you're going to get more virulent strains, strains that are more pathogenic. And this is the concern. This lull in severity of illness amongst vaccinated patients is somewhat transient, because their innate immunity is not being activated by infection, and so you're going to get more virulent strains that are going to cause more severe illness, and that's the big concern. Is that right, Gert, that we don't have to end up with more virulent strains, do we? Is that just a possibility rather than a fact? Well, yeah, of course I cannot say that it is a fact, but when I following the logics and the dynamics of this pandemic, and having taken a deep dive in, you know, the molecular events that are going on, and especially also trying, because that is very important, trying to put the pieces of the puzzle together, because you come always up with a hypothesis, and then the first thing you need to do is to ask yourself, is that hypothesis plausible? Is it acceptable from a virological viewpoint, from an immunological viewpoint, from a vaccine viewpoint, from an evolutionary viewpoint, etc.? And when this all matches, and then you start making predictions, and what you have been hypothesizing is to some extent indeed confirmed by the data, then of course, I mean, I'm no longer talking about a pure hypothesis. I'm talking about really a very plausible prediction. And you know, doing this kind of exercise, for me, it is really clear that we will, or that the virus will evolve to a version that is going to be more virulent. But at least what everyone, Philip, and you know, back to the point that Shankara was making, what everybody should realize is that there is something very, very weird going on, an immunological event that we have seen with no vaccine, never seen with any kind of vaccine. The fact that you have increasing infection rates, because of course they are largely underestimated, the infection rates, that we have resistance to neutralizing antibodies, and nevertheless we have protection against severe disease, and even to some extent protection against disease. So in other words, what we have seen at the beginning of the pandemic, that the morbidity and hospitalization rates were following the infection rates, is no longer true. And you know, it's not only this disconnect, it's also the disconnect with the season. You know, SARS-CoV-2 infections are no longer seasonal. I mean, in midst of summer, we had plenty of cases, and there is also the disconnect with age, because also younger people have had plenty of infections and even disease. So something very, very weird is going on.
And when I explore this in detail, and taking into account also some molecular studies that have been done, and also taking a deep dive in what exactly do the non-neutralizing antibodies do, for example, a phenomenon that has been documented in a few publications. Well, I'm coming to the conclusion that what is currently preventing severe disease, that the non-neutralizing antibodies are playing a very, very important role into this. And typically with our vaccines, we do not induce those non-neutralizing antibodies. Those are elicited when the neutralizing capacity of the serum in the vaccinees is dramatically diminished. And there is Professor Fantini, a French professor in Marseille, who has been documenting this to some extent. There are others who have been doing in vitro studies to look at the non-neutralizing antibodies, to what extent they are inhibiting, for example, trans-infection, so the transfer from the virus attached to a dendritic cell to a susceptible lung epithelial cell, for example. They have also been studying to what extent it is inhibiting fusion of the cells and building of syncytia, which we know is a correlate, of course, for pathogenicity and virulence of the virus. So it's all these elements. When you take this all together, you come, to the conclusion that there is a kind of very abnormal, unprecedented immunological event triggered by the vaccines that is now protecting against severe disease, but that is most likely very temporary. Because also this, non-neutralizing antibodies, they are short-lived, and because they are short-lived, and because they are T-help independent, they exert suboptimal pressure. And we have seen that the virus has overcome humoral pressure against infectiousness, humoral pressure against neutralizing antibodies. So the virus can easily overcome, in other words, humoral pressure. So for me, there is no reason that the humoral pressure that currently exists on virulence is not going to be overcome by the virus either. So, but definitely there is a very weird immunological event that nobody can explain. And at the very last, our public health authorities and the experts, they are not understanding what's going on. That I'm 200% convinced of. They are not understanding it. So some people like we and others have to explore this, because it's nice to say, you know what, we need to do more surveillance and to document all these mutations, describe biological effects, etc., etc. But what we need, in fact, in order to protect society, is to make predictions that are really based on very good science. That is how we can prevent disasters. It's not by just documenting it and post hoc describing this in all kinds of publications, etc. That's why what I'm calling the molecular stamp collection, that is now providing lots of food for scientists to publish. But this doesn't bring anything to society. Sorry for being a little bit... No. What I wanted to ask Shankara is because, again, when you hear that, can you explain in a patient way, because a lot of the concepts that Gert says are complex concepts. How do you explain what he just said about the non-neutralizing antibody? What is the simplest way you think you could explain that to a patient, Shankara? Philip, when you take a vaccine and you get an antibody response that doesn't neutralize the virus, so you get infected. And you might have milder illness, but you are spreading the virus. So that's a non-neutralizing antibody. That is short-lived, and that's a selective pressure on the virus itself. So you're allowing this virus to constantly mutate. And by doing that, you're going to eventually have a virus that is more virulent, because the more virulent a virus is, the more its ability to transmit itself, to spread itself. So once it's reached its maximum when it comes to the ability to infect,
then it will start to evolve into more virulent strains. And that's the concern. Now, what Gert is talking about, that we're seeing these unusual things, these predictions are not based on thumbsuck. Nature has patterns to it that have evolved over centuries of examining and understanding how nature works. And so we understand how a virus will infect a population, how it will spread from the evolutionary biology, understand how we'd respond from the genetics, how it would mutate, and how that population will overcome that challenge. And it's been constant throughout nature. And so we know where to intervene and where to leave nature to itself. But because we've intervened inappropriately here, we've got a novel situation where we've got unvaccinated people that are infected, vaccinated people that are infected, infected people that are now vaccinated. So it's just changed everything. So straight away, the immune response of the population can't be looked at from a baseline. Everyone in those different groups, vaccinated first and then infected, or unvaccinated and infected, or infected and then vaccinated, you'll get different immune responses. And you've got to understand how that interaction of immune response with a rapidly mutating virus is going to impact on the pandemic itself. And so we're sitting with a soup of immune complications that I think we need to figure out how to understand the mechanisms behind it if we're going to intervene appropriately. And so every patient that comes in is going to be a challenge. Yeah, this is the point that I think that I am worried about. It got me into trouble when I said it after listening a few times to Gert and talking with Shankara and reflecting on some of the clinical things. I went and put out a number that actually instinctively I think is low, but I got challenged for because they thought it was too high. And I'd picked a number of 100 million excess deaths potentially in the next year. And I was saying that just based on what I think could happen immunologically as the virus continues to circulate in people who have already comorbidities. I think there will be some issues in younger population, but it's my instinct, right, Gert, in the comorbidity population in terms of the continuous circulation of this virus causing more and more difficulties. Do you anticipate a tsunami, as I said? Well, yeah, we have to distinguish two things. The one is indeed the problem or the harm that is caused by the virus in people who have indeed comorbidities and underlying disease, or elderly people, but also even in young people, we see that so to say the side effects, at least to a large extent, are due to immunological disturbance, whether this is inflammatory, whether it is like even autoreactive, etc. So that is, of course, very, very important. I'm following this closely, but I'm definitely not the expert in that field. I always rely on, colleagues who have a lot of expertise to document this, to describe this, to also bring the data. But as I'm always saying, that is one thing. The other aspect is, and that is, of course, my focus, the focus of my research is, what is going to happen beyond all this harm when the virus now becomes more virulent, right? And I'm always saying, maybe it's exaggerated. I hope I'm wrong, but my feeling is that if you put all these side effects together, and it's very, very bad, I'm very concerned about this, that it may still be peanuts compared to the kind of harm that will be inflicted by a virus that is highly infectious. This is already the case. Look at the new Omicron variants, highly infectious, resistant to neutralizing antibodies, and virulent.
imagine that kind of virus circulates in a population that is highly vaccinated, has not been able to train their innate immunity, because these vaccines are constantly, in fact, sidelining the natural immune response. And so the vaccinees have to rely on the vaccinal antibodies. And, if the resistance is complete and the virus is highly virulent, I don't want to talk about, the extent of damage that may possibly be inflicted by such a virus. But for me, it will not be comparable to what we see right now in terms of side effects, excess death, etc. So there is two different aspects. The one, unfortunately, is very difficult for people to see. As we were saying, if I need to sell the narrative, can perfectly do this. I mean, as the slide you showed, ICUs, hospitalization, and if you throw everything together, natural immunity and vaccine immunity, and you call this herd immunity, then of course, we seem fine. So it's difficult for people to see this. The other side, the side effects, of course, people can see this, people can measure this, people can document this. Luckily enough, that is now a very important driver against the vaccination. But as I was saying, as these things will continue, my fear is that the virus will continue to evolve even very rapidly, and that we will get to this kind of virus that is highly virulent, highly infectious, and resistant to all the neutralizing antibodies. So, and Shankara, I mean, what do you think we will see from a clinical point of view? How do you think that's going to manifest? Philip, I think we're going to have to find a way to divide this into the different categories. We know the vaccine has its side effects, and so we're going to see a lot of mortality and morbidity. We predicted what's going to happen there, and I think we understand the problems that the vaccines brought on. We also need to understand the effects of a more virulent virus and the effects of having that kind of infection in a population. And as well, we got to factor in the immunologic response to the virus itself. I think with SARS-CoV-1, when they did vaccine studies, we saw that on re-challenge, the mice developed a type 2 hypersensitivity to the virus itself. So because of having non-neutralizing antibodies circulating, there's a very high possibility that you will have a immune complex kind of hypersensitivity reaction, type 2 hypersensitivity kind of reaction. So you've got three different mechanisms at play. You've got the increased virulence of the virus, you've got the adverse events of the vaccines, and of course you've got an altered immune response or a tampered with immune response. And the interplay between these three are going to have quite a profound influence on both mortality and morbidity in the long term. I think that one of the concerns I have is that my feeling is that this is not going to happen in a tsunami. It's going to be more like a storm surge. And in a storm surge, it's like the normal wave just doesn't stop. It keeps on coming and rising, and it can catch you out. And so based on that, in that instinct, it means that it is already happening, but just not significant enough for it to really be noticeable. And I was watching recently that our excess deaths, certainly in the UK, is higher now per week than it was in the pandemic. That's very concerning, but they are not dying of COVID. And so the question then becomes, what are they dying of? And we're talking about the effects of lockdown, people not getting to their doctors. I've already explained from my point of view that doesn't make sense. That would happen in 2020, and the people would have died in 2021, not in the end of 2022. And so there is some complex things happening, and I am very worried that if we can't understand it,
it means that we are on the sidelines, which is very, very dangerous. Any thoughts on that? Well, I would leave it to Shankara because, I mean, he has the clinical expertise, but I think there is now a general consensus that with regard to the side effects, that the spike protein is doing a lot of harm. And that, you know, to your point, Philip, I mean, much of this is completely unknown. For example, as a vaccinologist, you would never, ever do like an mRNA vaccination. Why? Well, first of all, you don't know how much of this protein is expressed. You don't know where it is expressed. You don't know for how long it is expressed, right? All these type of things, for example. And then also for me as a vaccinologist, a matter of concern is that we don't know anything about the glycosylation profile of the spike protein. I know that, you know, glycosylation is a very important factor when it comes to, for example, the immune response. It can cause aberrant glycosylation, can cause immune suppression, but it can also cause inflammatory disease. It can cause autoreactivity, etc., etc. So this is really completely unknown. And for me, it is reason enough, of course, to understand that this can be as well immune inflammatory, immune suppressive, autoreactive, etc. And I'm sure Shankara, from his experience and as a medical doctor, can even further elaborate on that concept or that idea. And thoughts, Shankara? Yeah, Philip, like you said, we're facing a storm. And the only way to figure out how to fix this is to make sure we do everything to calm that storm. There's many factors at play. And if we calm the storm by stopping all unnecessary intervention, then maybe we'll start to figure out the different subsets of people that we're dealing with and how to intervene appropriately. But if we keep sticking a stick in it and staring it with more vaccines, then we're never going to figure this out. And so I think we need an approach where we need to step back, stop everything we're doing, stop the viral spread with broad antivirals so that we can try and limit the mutational capacity of the virus itself, and then take a good hard look at the different categories of patients that we have and the injuries that are presenting and where they present from, whether it's spike protein related, whether it's vaccine related, whether it's immunological, and then try and figure out how to restore that balance. But if we keep doing what we're doing, that's causing an exacerbation of the problem and making it more difficult to understand, then we're going to have an issue. This is not just a storm. It's rain, it's hail, it's lightning, and it's thunder. And each thing is doing different things. And it's not the usual storm we'd expect. And so how to negate that requires us to calm things down and to figure out where we're at the moment. And if we keep stirring it, we're never gonna figure that out. And so, Gert, you understand what it's like to be in the echelons where decisions are being made and people have to choose to do something. Companies, even if there are issues, will try and backtrack on it because there is a responsibility or there is a need to step away from responsibility. You know, you are in those boardrooms now. What do you say? Well, Philip, it's very clear that at this point, I've repeated this multiple times. For them, there is no way back. This, you know, they keep pushing. I don't think there is still a lot of discussion going on. I mean, industry has gotten, so to say, a mandate from the WHO. They got rid of their liability. For them, it's making profit, right? I mean, they are not those who are responsible or are in charge of your health. That is our public health authorities, and they have, of course, I mean, in all modesty, they have really messed it up completely, but even to an extent where it becomes impossible for them to revise.
reconsider those decisions. And I tell you, it will not happen. It will not happen. It is for them too late, because even when somebody would say, well, we have maybe been pushing too hard and we should revisit a number of our decisions, etc. Imagine this guy or this lady can no longer come on the street, right? I mean, people will be so furious, and so I think they cannot afford, and they will not. I don't think there is a lot of decisions going on. There is decisions going on how to implement the next step, but not with regard to reconsidering or revising the decisions that have been taken in the past. So I think in that regard, the meeting rooms where this kind of topic is discussed, there is a huge silence, I think. Where do we go from here, Shankara? Because at the moment, it looks as though things are just warming up. As I've warned people, we're going into winter now. What do we do? We're facing a very tough situation. The powers that be wish to impact on this pandemic in ways that are nonsensical and just make our job that much harder to understand how to help patients. But I think it comes down to people, and people understanding that there's some malfeasance here. And of course, they can make all the vaccines they want. If you don't take it, then it won't impact. And so I think people at large need to understand the mistakes that were made, understand the detriment of what's transpired. We have to accept the mistakes, and as a population, start to try and fix this. So, well, this is why we get banned on social media all the time. It's important to impact on the people itself. The person in front of me is the manifestation of the illness itself. And they're the ones that need to understand the effect of what's transpired thus far. And to negate any future problems, need to make wiser choices. No matter how much the regulatory authorities choose to punt intervention, it comes down to the patient's personal choice. And this should have been allowed from the start of the pandemic. Personal choice as to whether to be vaccinated or not. And I think that's where we'll find a solution. Educating the population and shining a light on the problem. Whether it gets admitted by the powers that be is irrelevant, as long as the people affected understand the problems that we face, and we all together look for a solution. Those interested in finding a solution. Yeah, this is a tough one, and I understand, as you said, Gert, people, if we're going down this path, what you don't do is change direction at this point, because this is where you are. But it comes at great risk, and sometimes when we reflect on it, this is an interesting question to you, Gert. The vaccine does still seem to have some protective effects against severe disease. Is it reasonable for the high risk to continue vaccinating at this point? Because what other option is there? No, for me, there is no single indication for vaccination. People need to realize, see, Philip, this is the major problem. The major problem of public health authorities and even politicians. What they don't have is the long-term vision, even the mid-term vision. And so, what protects, we know what is protecting today and tomorrow will no longer protect maybe in a week from now or a month from now. And that is the problem. So it doesn't help you. I can understand the concern public health is to make sure that our hospitals are not overloaded with patients. I can understand this. But if you want to solve this in the very, very short term, you take this type of decisions like, mass vaccination, where you just mask the symptoms, but you basically promote immune escape. And by rendering the people asymptomatic,
you promote, of course, spread of the infection. So because of this, that is what we have been discussing during this interview. Because of this, you're going to get immune escape, and the backlash, will be 1,000 times, worse for the hospitals than it is now. Or, and if you don't take these things into considerations, if you don't want to make these predictions, if you don't want to understand how this is evolving, then of course you end up with this very, very short-term vision, and you continue as long as it holds, you continue. And there is very clearly not that understanding. Would there be that understanding, they would not be pushing even more, for example, including the children in this vaccination program, and coming, for example, now with booster vaccines. It's very, very clear they don't understand. Therefore, they don't have this longer term or mid-term perspective. And that is, of course, catastrophic, because we know, I'm always saying, if it is not true, for me, virology and immunology need to be rewritten. This is not a robust protection, what we are seeing now, this weird immune response, right? It's not a robust, it's going to be very, very temporary. And we have seen how temporary everything has been. First of all, we had some diminished transmission thanks to the mass vaccination, but then there was no longer prevention against infection, was only prevention against disease, there was only prevention against severe disease, etc., etc. So we see how these things evolve. So you don't even need to be a scientist to know that this protection against severe disease is the very last thing that this vaccine does. That this is not going to last for much longer either. So, Shankara, as we come to the end, I don't know if there's some other questions, but I wanted to, there's one other question I wanted to ask Gert about the variants and the naming of the variants. But when Gert says that the major vaccine developers, meaning the people who are in the industry, don't criticize, what does it mean that they're silent? Philip, I think it's driven by finance, economics, and not by science. And I think they're well aware of the mistakes that they're making. The right thing to do would be to look at the adverse events. We're in a global clinical trial. The entire world is our cohort. We should look at every population on the planet, draw broad-based conclusions from examining different countries, the vaccination rates, the excess mortality tied to that, accepting that there's an increase, trying to understand that. So it requires us to stop and reassess where we are. But unfortunately, that's not going to happen. The dog's been chasing its tail from the start of the pandemic, and every time we give a vaccine, it's going to keep doing that. And we're never going to stop this from happening. As far as reassessing, the technology behind the vaccine has been flawed from the start. The expectations from the vaccine have been unrealistic from the start. We're dealing with the protein-based vaccine, and what we were trying to achieve was antibodies to spike protein. And messenger RNA doesn't really accomplish that. It's a volatile substance. We could have got the same benefit with using a spike protein-based vaccine. The body would have recognized it as foreign and developed antibodies to spike protein. We wouldn't have had the problems with a minus 90 degree Pfizer fridge, the length of the messenger RNA in the body, its biodistribution. We would have known how long that protein will last for, when to boost. So I think from the design of the vaccine all the way to the expectations of what it might do has been flawed. And unless we're willing to stop and reassess where we are, we ain't going to plot a way forward. Yes, difficult one. Gert, can you, for my sake at least, explain to me why we keep calling every variant that is coming Omicron? I can never quite grasp that. It gives people the impression that it is technically the same variant, and it's like a false sense of, well, it's the same variant.
why have we done that, and what does it mean? I'll bring Well, a picture here. Yeah, well, some people have already been, indeed been talking about this point in a sense that, well, there is still the common denominator of this 30 or something mutations in the receptor binding domain, which initially was the reason why Omicron was all of a sudden resistant to the, neutralizing antibodies, at least to the variant-specific neutralizing antibodies. So what has happened later on is that we have seen additional mutations happening, for example, in the N-terminal domain, mutations that were eliciting broadly neutralizing antibodies, however, of low affinity, very short-lived, and then also infection inhibiting antibodies, etc. But now what we see right now is that these variants are now recruiting, in fact, infection-enhancing mutations, the same sort of mutations that were responsible for enhanced infectiousness in beta, gamma, delta, and they are now incorporated in the receptor binding domain. And so some people are indeed talking about another generation. I'm writing an article about this evolution, and I call them the super Omicron variants. Why? Because they are now characterized not only by resistance against, in fact, all neutralizing antibodies, but because of the incorporation of these domains that were specific or characterized variants with higher infectiousness in the past, the pre-Omicrons, for example, like beta, gamma, delta. We are now having an additional characteristic, namely the combination of full resistance to neutralizing antibodies with high infectiousness, really very, very high infectiousness. And I agree with you, that category should no longer be called Omicron. So I think the variants, the Scrabble variants, as they call them, that we are now seeing, they deserve literally another name because their phenotype, their characteristics are fundamentally different from the previous Omicron variants that did not have this extremely high infectiousness. They were also very infectious, very clearly, but they were also, their infectiousness, remember, was also enhanced by infection-enhancing antibodies. And that is one of the things that Fantini has described. So, but now what I'm talking about is not the enhanced infectiousness of Omicron due to infection-enhancing antibodies, but it's due to intrinsic infection. So the intrinsic infectiousness of the virus is now very, very high because of the incorporation of several of these domains that are picked up by all the variants circulating right now. So that means that all of a sudden we have a whole series of variants that are going to share this highly infection-enhancing mutations that were specific for the high infectiousness in gamma, delta, etc. So yeah, this class, this new family should deserve another name. I'm, for the time being, calling them Super Omicron. The name is not that important, but with that, I'm already clearly distinguishing them from the previous Omicron variants. So wonderful. I mean, Shankara, as we're coming to the close now, but any other specific questions that you'd want to ask Gert before you say your final closing remarks? No, I think I must pay homage and respect to Gert for standing up and speaking the truth about this. We have to enlighten a way forward, and we have to be reflective on what we do. And I think it's there's a few of us that look at our patients and understand how this is going to influence humanity. And this is not about fame or fortune. It's about understanding how this is going to afflict humanity. And we speak out to try and make that difference. And yeah, so I think it's vitally important that our voices be heard, because it comes from a place of concern for what's going to transpire in future. And Gert, any final thoughts?
Well, I would like to return this compliment to Shankara as well. I think it's very, very important that people like we continue on a purely scientific basis. Unfortunately, I see many people now, going the political way, and trying to bring in all kinds of other aspects. And I know there is a lot of things going on behind the scene, but I think people like Shankara and myself, we are convinced, and I think Philippe, you as well, that in the end the truth will prevail. And I know as a vaccinologist, having worked in these companies, that what is, if you like, what they are most afraid of is that we scientifically undermine the concept of this whole thing. When you start with kind of like, this is, the virus was fabricated in a lab, etc. I'm not saying it's true or it's not true, but immediately they classify you as a conspiracy theorist, that is easy, or you are an anti-vaxxer, that is easy, because everybody realizes that is another category of people. But continue with the science, and Shankara does it better than I do. I'm a very emotional guy, I'm very passionate, etc. He's very, very diplomatic. I have a lot of admiration for this approach because it's the right approach. It's sticking to the science. He's doing the work. He's a frontline fighter. He helps people. He's curing people. He's treating people, and tries to understand the science. I think that is the right way to go. It's the most powerful thing to do, is to show that scientifically speaking, this doesn't make sense, and also to argue why, based on scientific rationale, it does not make sense. So it's the right way forward, and therefore I was really very honored to have that opportunity to speak to you, Philippe, and of course also to Shankara. Wonderful. Thank you very much, gentlemen. This is going to be another one of those very important discussions. And as I have explained to people who have criticized your viewpoint, it's very difficult to critique it, Gert, when you look at your predictions and what is happening. Similarly, Shankara, I still can't understand why the world hasn't come to understand how you have managed to negotiate this pandemic for your patients. That, to me, is unbelievable, that people don't come to sit at your feet and hear exactly what you did. But in time, the work continues. So thank you both very much. I'll ask you to hold on. And we thank everyone who has been watching. And we look forward to sharing more important discussions in the near future. Have a great evening. Hi. My name is Abdul Manan Beg. I'm a medical doctor and a scientist from Arhan University, Karachi, Pakistan. My area of interest and research is drug target discovery in microbes. When the pandemic outbreak occurred in early 2020, I directed my clinical and basic sciences research towards COVID-19. In early 2020, I published a paper on the neuroinvasive potential of SARS-CoV-2, in which I hinted that the virus might attack the brain via olfactory mucosa, reaching it via the cribriform plate. This contribution caused medical health community to get alerted against this virus and the probability that it would cause neurological deficits and neurological damage. Having said that, this condition was termed as neuro-COVID in many of my published papers. Also, as early as December 2020, I coined and published a term known as chronic COVID syndrome, which is now known as long COVID. In the basic sciences related COVID research in long COVID and COVID-19, I have published over 28 papers in the past 2.5 years that hint towards repurposing of the drugs that can target the spike protein of SARS-CoV-2, and hence that protein targeting would limit the ability of the virus to enter inside the cell. In this context, I published a drug amantadine targeting the RBD, or the receptor binding domain of SARS-CoV-2, which actually went into
clinical trials in Poland after it got published in November 2020. My research in COVID-19 has attempted to give priority to neuro-COVID patients, as neglecting them would cause immediate or delayed disabilities in the affected persons and patients. Recently, in a publication in Nature in January 2022, I raised that concern that if not treated, neuro-COVID and long COVID is expected to cause mass disabilities in a period of possibly months to year, a condition that is happening at present. I have presented novel ideas on selected or selective type of AFRSs that could eradicate the virus, that's SARS-CoV-2, and the spike protein from the blood in patients with COVID-19 and long COVID. I have a large media circle of followers on Twitter and Facebook, where I keep them updated with the latest development in the treatment on the fronts of long COVID. Neurology in particular has been my area of focus and attention. The reason I actually published in a recent paper suggesting that discrimination between purely neurological features and features which mimic like the neurological symptoms should be given attention. This is because of the fact that if neurological symptoms do persist, it is going to either remain in an immediate fatality or long-term disability. My effort to help the community goes on with my peers and collaborators. I'm working on fronts that could bring about treatment for long COVID in general and neuro COVID in particular. Thank you very much for your attention. Thank you. Let me start by showing you this picture from Wuhan, China in 2019 when the pandemic broke out, and we didn't even call it a pandemic at that time, but now it has become one major health problem, a global health problem, and not only the acute COVID, but also the long COVID that is actually causing patients to go sick over the globe, and the count is increasing day by day, and it's estimated that approximately 1.3 million of the sufferers reside alone in the UK. Now, at the time when this pandemic broke out in China, Wuhan, early papers were coming out from the Wuhan hospitals. They were mentioning the signs and symptoms and listing them in the publications, some of them on published papers, and others on BioRevix. At that time, we noted that some of the patients are suffering the signs and symptoms which could be clearly related to their neurological aspect, and we clearly saw that the virus is affecting the brain, evident by something which you will see in the next slide, affecting the brain. Now, when we realized that, we published a paper in early March, that's 13 March 2020, and this paper surfaced in that month, actually showed evidence that based on ACE2 receptor expression over different body systems, the disease could go multi-organ symptomatically. Now on this slide, you can only see ACE2 receptor being shown in brain, but in this, based on ACE2 receptor distribution, we clearly indicated that organs like respiratory tract, kidney, heart, especially endothelium, and the circulation, the microcirculation, the coagulation mechanism, which now has become very clear. At that time, we didn't have any hint regarding microclots, but then it's easily it can be easily computed that anything which damages the endothelium would likely develop a thrombus, which is now very commonly known to occur in patients with COVID. Several of them had now have been reported to have heart attacks and stroke, which actually confirms the endothelium as a target of this virus. Other papers which actually clearly show the virus harboring and presence of the virus within the endothelium are clear indications that the virus is targeting the endothelium as well. Now, as almost all the organs of the body, save the cornea and the hair and tips, and the nails, are avascular organs. Except for these three exceptions, the rest of the tissues are served by blood vessels. So if
endothelium would be a target of this virus, it's definitely going to cause multiple organ and multiple system failures, which is now becoming more and more clearer. Next slide shows you the recent paper that we published in Nature, which actually shows that not only the virus is cytotropic for the neurons, but additional features like inflammation, cytokine release are also contributing towards the neurological manifestation that we see in COVID-19. Now, this paper, though it commented over 2 reviews that got published in other journals, we clearly shouted out to the peers and community that they should not forget the long haulers and the long COVID patients at this point, because they are the sufferers in the sense that they carry on the disease for a very long time, and they exhibit very disabling and life-changing consequences of that is caused by this virus. This paper also gave reference towards those publications in which they clearly saw an evidence that the virus is going up via the nose to the brain, via a cribriform plate of the ethmoid bone, which is present exactly at the root of the nose. And this possibly is a phenomena that is causing the loss of smell and taste as well, because as the virus ascends to the brain, it comes across the nasal mucosa, the olfactory mucosa, where it causes damage to the olfactory cells, neurons, and the supporting cells, leading to the anosmias that we very commonly see in patients with COVID-19, and it seems to continue in patients with long haulers and long COVID. The reference to this paper is given at the bottom of or the comment section of the presentation. The paper has got a full PDF access at the site of the journal, and we then show this slide in which the mechanism of how this virus gets to the brain is clearly shown. Virus enters the nose. Here it attacks the nasal mucosa in the upper part of the nose, and at the bridge of the nose, at the root, which we call it, okay, there are small sieve-like apertures which are known as cribriform plate of the ethmoid bone. The virus, after affecting the olfactory mucosa, passes through those small holes in the cribriform plate, as the mouse is showing here now, and it is known to affect the frontal lobe of the brain, which lies in the immediate vicinity of the cribriform plate of the ethmoid bone. In the midst comes the olfactory bulb, which also some of the papers have shown presence of viral mRNA in the olfactory bulb, confirming our original hypothesis that we published in March 2020 to be true. You see olfactory mucosa being drawn here and different cells being affected. Also, the olfactory bulb shown here is actually seeded by the virus. In a recent publication, we predicted and actually gave some highlights to the revival of the taste of smell in some patients with long COVID, indicating that there are certain cells in this olfactory mucosa which are known as basal cells, which are responsible for day-to-day revival of the olfactory neurons. If they get affected by the virus and the virus proves to be cytopathic to them, there are higher chances that the smell in this particular case would not be regained in time. Also shown in this slide is the popular ACE2 receptor with the recently discovered NRP1 neuropilin-1 receptor, both of which are very generally expressed in the central nervous system, especially NRP1. So the virus targeting either ACE2 or NRP1 was postulated to cause neurological deficits in patients with COVID-19. As you saw in earlier slides, okay, that there are features like seizures and muscular fasciculation that can't be attributed to any other organ other than the central nervous system. Shown here is that the neuron, when targets these receptors, which are shown in blue, it can cause neuronal damage by both neuronal cell death mechanism as well as apoptosis. So the virus is a merciless pathogen, this SARS-CoV-2, because now it is established to cause neurological deficits not only in acute COVID, but also in the long COVID and long haulers.
Next to this, we show the features that can be seen in patients with acute and chronic phases of the disease. You can see here clearly that some signs and symptoms like headache, dizziness, weakness, and muscle weakness in particular, confusion, all dominate, and the other side of the list shows you those neurological deficits which are being seen very clearly in long haulers. And this is a very limited list, let me tell you, because if you talk to those patients, every person is different and they exhibit multiple signs and symptoms which could be peculiarly attributed to the central nervous system. This slide also shows you the features on the left panel which should be considered in the differential diagnosis of neurological deficit, and they could occur in other system and organ diseases as well. The list shown on the right side is particularly one that refers to a central nervous system deficit, and investigative mechanisms like MRI, CT scan, EEG, and some of which are not listed here, should be carried out thoroughly in patients with long hauler in order to establish the focus and do some remedy or curative treatments, okay, so that their lives could be a bit easier than what we are seeing these days. And to just put you onto an update what these patients suffering, it's a life-changing virus. It actually in long haulers has caused deficits that the patients are incapable of carrying their normal routine and normal life, which is very, very worrisome. And in the midst of 2020, we predicted that this is going to cause a major health hazard, and which is now showing to be true, because there are millions of patients, okay, if actually calculated, they are in every community, and next door you can find a person who is suffering the long-term consequences of this virus. Okay, here are the slides, and this is the reference figure from the paper that was published in the Nature Reviews Neurology, which actually very much tried to convince the community that this problem is not only a problem of acute COVID, okay, it's going to spread to a long period of time. It will take a protracted course, and not only directly damaging the neurons, but also through microclots. It's affecting the patients who are now being designated as patients of long COVID and long haulers. Hello, my name is James Lundeen. I'm a physician. I'm also an electrical engineer and have a master's in chemistry. Past 40 years, I've been involved in receptor binding research and have helped various researchers in the pharmaceutical industry worldwide with some of the software I have developed. I've personally experienced COVID in December of 2019 and personally experienced Omicron in February of 2022. In both instances, I was quite symptomatic, yet I was able to manage my symptomatology with the use of over-the-counter supplements, including aspirin, and the medical devices that I used to monitor my progress and my situation included a blood pressure cuff, an incentive spirometer, a pulse oximeter, and a thermometer. In studying the various degree of severity of COVID and matching that up with pre-existing conditions or body morphology of affected persons, I was able to detect that elevated fibrinogen, which is clotting factor 1, is the common denominator for moderate to severe COVID. When fibrinogen is elevated above its normal level of 2.5 grams per liter, you are more prone to clotting if you have received a vaccination of any type, or if you've been exposed to the COVID virus or other cold or flu viruses.
This clotting is particularly severe in COVID, as it was with the H1N1 pandemic of 1918. Even then, the spectrum of severity ranged from mild to severe to death, as it has with COVID here. Vitamin D is really a hormone, and vitamin D, when it's low, causes fibrinogen to go high, and much of the world's population is deficient in vitamin D. The interrelated roles of calcitriol, active vitamin D, and fibrinogen, clotting factor 1, in chronic diseases, acute infectious illnesses, and pregnancy. Calcitriol, which is active vitamin D, is also called 1-alpha-25 dihydroxy D3. Calcitriol is a result of enzymatic alterations to vitamin D3, which is cholecalciferol. The first modification step occurs in the liver and adds one hydroxyl group, an OH group, to vitamin D3, resulting in 25-hydroxy D3. The second modification occurs in the kidneys and adds a second hydroxyl group to 25-hydroxy D3, resulting in 1-alpha-25 dihydroxy D3. 1-alpha hydroxylation also occurs in the placenta, and it may also occur in certain white blood cells at certain times. Fibrinogen, or clotting factor 1, is generally produced in the liver. However, non-hepatic sites do exist where generation of fibrinogen can be within a mast cell, a macrophage, monocyte, as well as viral infected respiratory epithelial cells. The relationship of fibrinogen and calcitriol. Exclusive of other factors, fibrinogen dangerously increases above its normal range of 1.5 to 3.5 grams per liter as the concentration of calcitriol, active vitamin D, decreases from a normal range of 50 to 100 picograms per milliliter to a value below 50 picograms per milliliter. The half-life of calcitriol is 4 to 15 hours, so maintenance of active D3 is a constant challenge. The half-life of fibrinogen is 96 hours. Fibrinogen is an active phase reactant and is elevated by low calcitriol, by insulin injections in type 2 diabetics, and by the use of nicotine. Fibrinogen is reduced by physical exercise and activities such as walking or lifting weights. Fibrinogen concentration may be lowered quickly within hours or days with various supplements or prescription medications. The relationship of fibrinogen and calcitriol. Fibrinogen from birth to age 16 years is in a form termed infantile fibrinogen. This differs from adult fibrinogen structurally
And the transition occurs at approximately age 16 years, after which the fibrinogen remains in an adult chemical structure. Infantile fibrinogen generally does not form clots as readily as adult fibrinogen, and this may explain differences in the severity of COVID-19 in young persons versus those over age 16. The thymus gland, which produces T cells, involutes by age 16 years, coincidentally with the change in the type of fibrinogen produced by the liver. Vitamin D contains no amine group, so technically it's not a vitamin. Instead, it is a type of a steroid molecule. Ways of lowering fibrinogen concentration. Various methods and medicinals may be utilized to control the blood level of fibrinogen. Fibrinogen may be elevated by the use of nicotine, exogenous insulin administration, or the development of sepsis. Fibrinogen may be lowered by exercise, vitamin D supplementation by any route, ivermectin administration, ethanol administration by any route, metformin administration, and or corticosteroid administration such as dexamethasone, methylprednisolone, prednisone, or others. The needs for controlling fibrinogen concentration. Fibrinogen concentration above its normal range of 1.5 to 3.5 grams per liter is an ominous leading indicator of likely unwanted coagulopathy, which may manifest as fibrin deposits, biofilm formation in the respiratory tract, pulmonary emboli, deep venous thrombosis, central venous sinus thrombosis, pulmonary emboli, myocardial infarction, cerebral vascular accident, superior vena cava syndrome, extremity loss from thrombus formation, mesenteric ischemia, preeclampsia, eclampsia, abruptio placenta, and others. Comorbid pre-existing conditions, hyperfibrinogenemia, and coagulopathy. The recent pandemic of COVID-19 has revealed startling relationships among chronic diseases, acute infectious illnesses, and pregnancy. These categories of human morbidity and mortality share one or more common denominators: chronic low blood calcitriol resulting in chronic hyperfibrinogenemia and the fibrin and biofilm deposits which result from elevated fibrinogen levels. Metabolic syndrome, type 2 diabetes, cancer, systemic lupus erythematosus, inflammatory diseases, idiopathic pulmonary fibrosis are all associated, if not caused by, low calcitriol and elevated fibrinogen. Miscellaneous causes of low calcitriol and elevated fibrinogen. Calcitriol, the active form of vitamin D, may be low due to a lack of ultraviolet B sunlight exposure, obesity, skin pigmentation, elevated growth hormone, lack of parathyroid hormone, presence of high concentration fructose syrup, presence of glyphosates, etc. Fibrinogen may be elevated due to the use of nicotine in any form, the use of insulin injections in type 2 diabetes,
lack of physical activity, and even genetic predisposition to elevation, as in autoimmune disorders, etc. Relationship of low calcitriol and elevated fibrinogen to moderate and severe COVID-19. The infectious agent is SARS-CoV-2 virus, which in COVID-19 is a virus as well as an allergen. The onset of moderate to severe clinical manifestations occurs about 7 days post-exposure and has a parallel to the necrotic cutaneous wound manifestation in brown recluse spider bites. Both manifest in severity after a week post-exposure, and both appear to be T-cell mediated. Symptoms of COVID-19 vary depending on fibrinogen and calcitriol levels, but may consist of fever, dry cough, decreased oxygen saturation, hypertension, fatigue, brain fog, perimyocarditis, deep vein thrombosis, pulmonary embolus, central venous sinus thrombosis, myocardial infarction, cerebral vascular accident, and more. Prolonged COVID-19 symptoms post-acute illness. Long COVID-19 or prolonged COVID-19 may not depend on the severity of the initial acute episode of this viral illness. Manifestations of long COVID-19 generally include fatigue, exercise intolerance, brain fog, generalized somatic pain, POTS, and more. Fibrin deposition from the initial acute illness releases D-dimer as fibrinolysis occurs. Thus, raised D-dimer levels are present. This fibrinolysis may release sufficient viral particles to elicit repeat microclot formation to resequester such particles in biofilm. Biofilm impedes gaseous exchange, lowers oxygen saturation of the blood. Elevated fibrin results in rouleau of RBCs, red blood cells, and this also reduces oxygen transfer to tissues. Failure to lyse fibrin and biofilm deposits results in perpetual lactic acidosis and chronic fatigue. This also fosters further coagulopathy in the form of myocardial infarctions, pulmonary emboli, deep vein thrombosis, cerebral vascular accident, and the loss of extremity circulation, resulting in extremity amputations in the extreme cases. Fibrinolysis is mandatory to recovery and survival. Prevention of clotting and fibrinolysis post-clotting. Prevention is much easier than chasing fibrin and biofilm deposit fibrinolysis. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Various druggable targets prevent or severely limit such clot formation of fibrin or biofilm clots. These may include TPA, streptokinase, aspirin, corticosteroids, antihistamines, colchicine, dapsone, ethanol, and vitamin D, either in the calcitriol or 25-hydroxy D3 form, or even cholecalciferol may suffice. Intervention, even at moderate to severe stages of COVID-19, may be life-saving. Acute reduction of fibrinogen into the normal range, near 2.5 grams per liter, may be sufficient to prevent death.
Causing fibrinolysis to occur in a controlled fashion is mandatory. Prevention is much easier than chasing fibrinolysis. When such fibrin and biofilm deposits have developed, controlled fibrinolysis is mandatory for survival and restoration of functionality and avoidance of hemorrhage. Fibrinolytics vary in effectiveness. Fibrin and biofilm deposits in those with type 2 diabetes are particularly insoluble and most difficult to lyse. Causing fibrinolysis to occur in a controlled fashion is mandatory. Various fibrinolytics may include, but are not limited to, TPA, streptokinase, aspirin, corticosteroids, antihistamines, epinephrine, ethanol, vitamin D, niacin, niacinamide, bromelain, and others. Reduction of fibrinogen into the normal range near 2.5 grams per liter may be sufficient to prevent recurrent fibrin and biofilm deposit formation. Laboratory values to monitor in disease, illness, and pregnancy. Blood fibrinogen, 25-hydroxy-D3, calcitriol, D-dimer, platelets, CBC with differential, in addition to whatever other tests the physician or healthcare provider believes are necessary based on patient evaluation. Pulse oximetry is vital. It's important to monitor the percentage of oxygen saturation, percent SpO2, and maintain it at least at 95% or higher to avoid hypoxic conditions which lead to lactic acidosis, chronic fatigue, brain fog, coagulopathy, and even death. Pregnancy considerations. From conception to implantation and fetal development, it depends on proper placental function. Fibrinogen plays a central role in maintaining pregnancy and later triggering parturition. Fibrinogen gradually increases throughout pregnancy to a level of approximately 5 grams per liter when this concentration apparently triggers sterile pyroptosis, resulting in parturition and uterine contractions from developing hypoxia due to gradual placental disruption from pyroptosis. If 5 grams per liter occurs too soon, abruptio placenta may occur, resulting in fetal and possible maternal demise from hemorrhage. Obesity, type 2 diabetes, and the use of nicotine, as well as infectious disease, may result in hyperfibrinogenemia during pregnancy with dismal results. Control of fibrinogen levels through supplementation of vitamin D and blood measurements may save the lives of the fetus and the mother. Vitamin D is a common denominator for health and longevity. Vitamin D, actually a hormone and not an amine, has a central role in health and longevity in that all cells of the body have vitamin D receptors. Low D in the active form from any causation results in high fibrinogen and deleterious health outcomes. Maintain calcitriol levels between 50 and 100 picograms per milliliter for optimal fibrinogen levels. Frequency of blood work to check calcitriol level depends on general health of the person. D up. Thank you. Hoje vamos apresentar nosso estudo de Itajaí, o primeiro e segundo, no First Virtual Global Summit on Healthcare 2022. Eu não tenho conflitos de interesse. São objetivos
desta apresentação, onde nós vamos falar sobre o primeiro e segundo estudo de Itajaí sobre a ivermectina na Covid-19, é mostrar por que os estudos de Itajaí com ivermectina contra o Covid-19 são tão especiais, os resultados e a conclusão do primeiro estudo de Itajaí, falando sobre a profilaxia, e do segundo, onde nós falamos sobre a eficácia da ivermectina na questão da dose-resposta em relação ao uso regular, irregular e ao não uso da ivermectina. O primeiro estudo de Itajaí é Ivermectin Prophylaxis Used for COVID-19, a Citywide Prospective Observational Study of 223,128 subjects using propensity score matching. Esses são os autores e eu sou Lucy Kerr, a primeira autora, e vou fazer a apresentação deste estudo. Por que o estudo de Itajaí ele é tão especial? Porque ele é o maior estudo sobre a ivermectina realizada no mundo no Covid-19. E o segundo maior estudo sobre o Covid-19 mundial, sendo o primeiro os estudos da Pfizer com as vacinas em Israel. É um estudo observacional, prospectivo, que foi realizado bastante tempo depois de concluído os 5 meses da campanha de Itajaí, porém analisável e comparável como se fosse um ensaio controlado randomizado devido ao tipo de análise estatística que foi realizada, que é o Propensity Score Match. Foi realizado no SUS, que é o maior programa universal de saúde, que inclui toda a população brasileira, não importa que seja rico ou pobre, incluindo não brasileiros que estejam neste momento no Brasil ou de passagem. E foi utilizada a verba de saúde que já estava pré-estabelecida para ser utilizada no SUS para aquela população, porque a verba extra, que seria a compra da ivermectina para distribuição para a população, foi realizada pela Prefeitura de Itajaí. Todos os habitantes de Itajaí, quando fomos analisar o estudo, já estavam digitalmente cadastrados no programa do SUS. E isso foi realmente a pérola da coroa, porque permitiu a utilização de toda a população na análise do nosso estudo. Quão grande? A população total de Itajaí é 223.128 pacientes. Entretanto, acima de 18 anos, seriam 159.561, que foi a população estudada, porque nós não podemos estudar menores de 18 anos que não podem dar o seu consentimento. A população que usou ivermectina, 113.845, ou 71,3%, não usava a ivermectina, 45.716, ou 23,3%, e nós tivemos um total de Covid-19 nessa população de 7.345, sendo 4.197, 3,7%, que estavam usando ivermectina e 3.034, ou 8,2%, que não estavam utilizando a ivermectina. Então, o primeiro estudo de Itajaí, assim como o segundo, teve um procedimento extremamente rigoroso. O estudo foi uma iniciativa do prefeito, que é médico, e iniciou a administração profilática e voluntária da ivermectina após uma consulta médica, pesagem, e o paciente recebeu um comprimido a cada 30 kg de peso por 2 dias consecutivos a cada 15 dias como profilaxia, não como tratamento. E foram realizados muitos testes populacionais para o SARS-CoV-2 para verificar a população de contaminados. O protocolo que foi previamente estabelecido e aplicado para posteriormente poder ser estudado, atualizou registros e dados médicos, doenças, comorbidades, quem tomou ivermectina, com que dose, frequência, regularidade, evolução, que doenças apresentavam, quem usou outros medicamentos. Isso foi extremamente importante, porque tinham pessoas que
poderiam ter tomado hidroxicloroquina, que também é antiviral, e confundido com o resultado da ivermectina. Todos esses dados rigorosamente coletados de prontuários e testes do SARS-CoV-2 em 3 locais, o ambulatório temporário no Centro de Convenções de Itajaí, postos de saúde do Sul e o Hospital Marietta Conde Brandhaus. Os resultados da profilaxia do Covid-19 com ivermectina, em Itajaí, nós vamos apresentar agora com 159.561 participantes maiores de 18 anos. Usaram a ivermectina 113.845 habitantes, ou 71,3%, e não usaram a ivermectina 45.716, ou 28,7% dos habitantes. Essa é a população plena acima de 18 anos. Desta que usou a ivermectina, 4.197 indivíduos tiveram Covid-19, ou 3,7%, e as que não utilizaram a ivermectina, 3.034 indivíduos, 8,2% não usaram a ivermectina e tiveram a Covid-19. Ou seja, quem usou a ivermectina teve uma redução da Covid-19 de 44%. Do braço que usou ivermectina, agora nós vamos fazer o balanceamento com o braço que não usou ivermectina, exatamente 3.034 indivíduos, permitindo um pareamento perfeito, isso porque a população é grande e o propensity score match somente pode ser aplicado quando a população é grande a ser analisado, e no nosso caso era muito grande. 44 indivíduos foram hospitalizados no grupo da ivermectina, ou 1,6%, e 99 indivíduos, ou 3,3%, que não usaram a ivermectina, ou seja, a taxa de hospitalização caiu 56% entre aqueles que haviam tomado a ivermectina. E tivemos 25 mortes no grupo da ivermectina, ou 0,8%, e 79 mortes no uso que não usou a ivermectina, ou seja, a redução de 68% da Covid-19 na taxa de mortalidade, no caso por Covid-19, e naqueles que haviam tomado a ivermectina. Quem tomou ivermectina? Essa é uma pergunta importante. Quem decidiu tomar? Porque eram os adultos acima de 18 anos que decidiam. Foram, desse total de 113.845, os idosos eram mais frequentes no grupo que tinha optado pela ivermectina, 50% mais pacientes acima de 50 anos e 30% menos pacientes com menos de 30 anos, porque eles sabiam que eles não eram do grupo de risco. E tem mais comorbidades do que os pacientes que não tomaram a ivermectina, ou seja, 45.716. E eles têm 70% mais diabetes, 60% mais hipertensão, 2 vezes mais doenças cardiovasculares e 2,5 vezes mais asma. O resultado do uso da ivermectina entre 30 aos 50 anos foi reduzir 85% a mortalidade da Covid-19, salvando 5 vidas a cada 1.000. Acima de 50 anos, houve uma redução de 59% da mortalidade pela Covid-19 e fomos capazes, com essa terapia profilática, salvar 66 vidas a cada 1.000. A ivermectina nos diabéticos houve uma redução de 81% da mortalidade, e isso significou salvar 211 vidas a cada 1.000. Nos hipertensos, houve uma redução de 67% da mortalidade e significou salvar 117 a cada 1.000 vidas. É importante notar que, apesar de muitos estudos sobre ivermectina já terem sido realizados no mundo todo, este é o primeiro que demonstra que ela é mais eficaz na proteção de idosos e pacientes com comorbidades. Todas as outras terapias não permitiram identificar que este grupo, que é o de maior risco, foi especialmente protegido pela ivermectina. As outras terapias, nenhuma delas demonstrou. Pelo contrário, muitas se demonstraram
cruéis com esse grupo de alto risco que morreu mais em consequência das terapias. É um estudo com um N enorme que nós apresentamos e um período de observação muito longo de 5 meses que permitiu mostrar esse efeito. Vamos continuar com nossos objetivos. O artigo anterior demonstrou que a ivermectina usada como profilaxia para a Covid em Itajaí foi associada à redução das taxas de infecção de 44% quando havia 6,6% de infecção, uma taxa alta de infecção. E a hospitalização diminuiu 56% e a mortalidade por Covid-19 diminuiu 68%. No segundo estudo, que agora vamos apresentar, o objetivo visou determinar se o uso regular da ivermectina teve um impacto no nível de proteção contra a Covid-19, um tipo efeito dose ingerida e a resposta, comparando o usuário regularmente utilizando a ivermectina, o usuário irregularmente utilizando a ivermectina e o não usuário da ivermectina. O segundo uso do Itajaí, então, nós focamos no efeito dose-resposta da ivermectina. Regular use of ivermectin as prophylaxis for COVID-19 led us up to 92% reduction in COVID-19 mortality rate in a dose-responsive manner, results of a prospective observational study of a strictly controlled population of 88,012 subjects. Aqui os autores estão, e eu sou Lucy Kerr, vou fazer a apresentação do estudo e não tenho conflitos de interesse. O resultado do uso da ivermectina contra a Covid-19, será que ela depende da regularidade do uso da ivermectina? Essa é a pergunta que nós queremos responder. E o estudo compara e analisa o impacto justamente do uso da ivermectina na Covid-19 nos usuários regulares, irregulares e não usuários. E participaram todos os moradores de Itajaí, usuários da ivermectina ou não, utilizando-se o banco de dados de infecção da Covid-19 de Itajaí. Retrospectivamente, coletamos todos esses dados e os casos de Covid-19 internados em hospitais públicos e todas as mortes por Covid-19 foram rigorosamente seguidas e registradas. E nós fizemos grupos pareados em Itajaí da população para investigar as questões que nós desejávamos responder. O que queremos dizer com população pareada? É justamente uma questão de análise estatística. E a estatística com o uso do Propensity Score Matching, ajustada para intervalos de idade e comorbidades, analisou os níveis de ivermectina nos grupos pareados para a taxa de infecção da Covid-19 e risco de morte pela Covid-19, taxa de internação hospitalar pela Covid-19 e mortalidade pela Covid-19. E ainda fizemos os ajustes das variáveis e após ajustes multivariados pelo teste do Q-quadrado. A população estudada de Itajaí, o total é 223.128, mas não infectados pelo Covid-19 antes de 7 de julho de 2020, quando começa a campanha acima de 18 anos, são 159.560, sendo que 45.716, ou 28,7%, não usaram a ivermectina e foram incluídos no estudo. 113.844, ou 71,3%, utilizaram a ivermectina profilaticamente, sendo que 8.325, 7,3%, fizeram uso regular da ivermectina com doses acima de 180 miligramas ou igual a 180 miligramas, foram incluídos no estudo. 33.971, ou 29,8%, uso irregular,
foram incluídos e utilizaram menos de 60 miligramas de ivermectina, e daí este total, 71.548, que fizeram uso irregular de 60 a 180 miligramas de ivermectina, foram excluídos para não confundir aqueles que eram de uso regular e irregular. Então, o total analisado, 8.012, foi o que nós temos. Então, aqui somente para vocês verem, em letras garrafais, o nosso grupo de estudo não usuários, usuários regulares e usuários irregulares. Foram infectados pela Covid-19 durante a campanha, que durou de 7 de julho de 2020 a 12 de 2020, 7.228 indivíduos, e 3.034 eram não usuários da ivermectina, 283 eram aqueles usuários regulares da ivermectina e 1.542 eram usuários irregulares da ivermectina e 2.369 eram doses intermediárias da ivermectina. E todas as características basais de saúde, pré-pareamento, eram conhecidas dos não usuários da ivermectina, dos usuários regulares e dos usuários irregulares. Nós estamos dizendo de idade, sexo, tabagismo, infarto do miocárdio, AVC, hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças pulmonares. Então, vamos falar agora o resultado da taxa da infecção nessa profilaxia. Em Itajaí, não usuário, 6,64% de infecções. Uso regular, 3,40%, ou seja, houve uma redução de 49% em relação ao não usuário da taxa de infecção. O uso irregular foi 4,54%, e houve uma redução de 32% em relação ao não usuário e de 25% do uso regular em relação ao irregular. Vamos ver a taxa de hospitalização, que aqui começa a ficar bastante interessante, que é após o pareamento, onde nós constatamos, nesse grupo de usuários regulares em relação ao não usuário, 100% de redução da hospitalização, e também em relação aos irregulares, os regulares tiveram 100% de redução da taxa de hospitalização, sendo que o uso irregular, comparado com não usuários, houve apenas 29% de redução da taxa de infecção. Com relação à mortalidade da população geral pela Covid-19, quando aplicado para o Practice Score Matching, nós tivemos 92% de redução da mortalidade em relação ao não usuário e o regular, 84% de redução da mortalidade no uso regular versus irregular e 37% de redução no uso irregular versus não usuários. A taxa de mortalidade na população do sexo feminino foi absolutamente surpreendente. Simplesmente reduziu 100% no uso regular em relação ao não usuário e 100% no uso regular versus irregular. É realmente extraordinário. E a taxa de mortalidade acima de 50 anos, que começa a ser esse grupo de risco pós-pareamento, reduziu 92% no usuário regular versus não usuário e 84% no usuário regular versus o irregular. É realmente muito interessante o efeito do uso regular. A taxa de mortalidade em hipertensos pós-pareamento, ele reduziu 84% no usuário regular versus não usuário, 62% no usuário irregular versus não usuário e apenas 6% no usuário regular versus irregular. Ou seja, entre o regular e o irregular, na questão da mortalidade em hipertensos não houve grandes diferenças.
Na taxa de mortalidade do diabetes tipo 2 pós-pareamento, nós não tivemos diferenças significantes. 67% no usuário regular versus não usuário e 68% no usuário irregular versus não usuário. Praticamente o mesmo, sendo que a diferença mais marcante de 12% foi no usuário regular versus irregular. E o risco de morte pela Covid-19, né? No uso regular versus não usuários, reduziu 86%. No uso regular versus irregular, reduziu 72%. E no usuário irregular versus não usuários, reduziu 51%. Bom, vamos comentar algumas coisas sobre Itajaí, que é interessante. Itajaí é uma cidade relativamente pequena de Santa Catarina e que tem um porto, que vocês estão vendo aqui, quase que do tamanho da cidade, se não maior. Então, ela foi uma das primeiras cidades de Santa Catarina a atingir 1.000 casos em 2020, porque esse porto é onde entra e sai todas as mercadorias para o estado de Santa Catarina e também vai para o meio oeste. Por que Itajaí adotou a ivermectina profilaticamente? Nós poderíamos dizer que era impossível isolar os trabalhadores portuários dos que estavam chegando, porque o número de casos estavam aumentando numa velocidade muito grande e maior que em outras cidades de Santa Catarina, mas com certeza o que mais pesou foi a ivermectina, já ter sido comprovada como uma potente droga antiviral contra 22 vírus, sendo 18 de RNA e 4 de DNA, em estudos revisados de diferentes autores desde a primeira epidemia da SARS. A taxa de hospitalização entre usuários regulares e irregulares de ivermectina, ela realmente impressiona, porque ela reduz 100% entre esses em relação a não usuários ou usuários irregulares. E 100% também a redução entre mulheres que fazem o uso regularmente da ivermectina. Mas mesmo naquele grupo de uso irregular, nós tivemos 35% de redução da hospitalização, 38% naquela população de alto risco que estava acima de 50 anos e com comorbidades. Então, mesmo esse uso irregular e descontínuo da ivermectina tem efeitos na diminuição significativa de internações pela Covid-19 nos infectados. Mas, obviamente, que o resultado das mulheres é profundamente significante, porque elas tiveram aquelas que utilizaram regularmente a ivermectina, um total de 144 mulheres, 100% de redução de mortalidade. Aquelas 289 que também fizeram uso regularmente, não teve nenhuma hospitalização, 100% de redução. Outra coisa muito importante é que quanto maior foi a ingesta de ivermectina, maior foi a redução dos desfechos relacionados à Covid-19, como, por exemplo, a insuficiência respiratória, a redução da capacidade respiratória do pulmão, a insuficiência renal e assim vai. Todos os desfechos relativos à infecção pelo Covid-19, eles tiveram uma forte correlação de redução quando se dava uma dose maior de ivermectina. Ou seja, aqueles que tomaram regularmente aquela dose que era preconizada, eles tiveram, ao final de um certo tempo, mais de 180 miligramas de ivermectina acumulado no seu organismo. E foi exatamente aí que se constatou a redução de todos os desfechos relacionados à Covid-19. Reforça essa relação causal entre ingesta de ivermectina e a proteção do Covid-19. Como obter, então, o melhor da ivermectina? Acumulando ivermectina no seu corpo, usando regularmente, e isso teve fortes impactos nos desfechos. E se você for infectado, quanto maior quantidade de ivermectina você tiver no seu corpo,
maior vai ser a chance de você sobreviver, não ser hospitalizado e ter melhor prognóstico. Quanto mais ivermectina, mais protegida. São muitos pontos onde a ivermectina atua dentro do nosso organismo, impedindo a ação do SARS-CoV-2. Não é somente na entrada da célula, não, é muitas outras coisas mais. E ela será efetiva onde ela estiver em loco, ou seja, por isso que nós temos que oferecer muita ivermectina para que todos aqueles receptores que impedem a ação do SARS-CoV-2 estejam ocupados e o indivíduo tenha maior chance de sobrevida e de não hospitalizar e de não ter as consequências da Covid-19. A diminuição da Covid-19 teve um efeito muito significante na diminuição da transmissão e perpetuação da pandemia em Itajaí, diminuindo internações, diminuindo mortalidade, diminuindo complicações da doença, diminuindo custos e pressão sobre o SUS e, por isso, muitas vidas foram salvas naquela cidade graças à ivermectina. O efeito dose-resposta da ivermectina sempre presente, favorável na Covid-19 e relacionada à dose. Quanto maior a ingesta da ivermectina, maior proteção para todos os efeitos. Usuários regulares podem ter Covid, mas a taxa de infecção é menor do que dos não usuários. Os casos são mais leves dos que os não usuários ou usuários irregulares e houve uma ausência significante de internações e de óbitos, aliviando todo o sistema de saúde. A ivermectina contra a Covid-19, é muito importante enfatizar que ela é extremamente segura. É um tratamento profilático que respeitou o conhecidíssimo perfil de segurança da ivermectina, utilizando doses habituais que já são utilizados há décadas para escabiose. Conclusão. O uso regular da ivermectina, quando comparado aos não usuários, diminuiu 100% a internação por Covid-19, 100% a internação e a mortalidade em mulheres, 92% a mortalidade em geral, 86% o risco de morrer da Covid-19. Vale a pena fazer uso regular da ivermectina no quesito do Covid-19. A proteção dos desfechos do Covid-19 em todos os níveis de uso da ivermectina produziu uma notável redução do risco de morte acima de 50 anos e com comorbidades. E, finalmente, a última conclusão, a eficácia dose-resposta reforça o efeito profilático da ivermectina contra a Covid-19 e mostra que quanto maior a dose, maior será a proteção. Muito obrigada a todos. Eu não tenho conflito de interesses. Un caro saluto a tutti, ringrazio l'organizzazione Doctor Federation for the World per avermi dato la possibilità di condividere con tutti voi le mie attuali conoscenze in ambito scientifico e per aver organizzato questo meraviglioso primo summit internazionale sulla salute. Io sono specialista in medicina del lavoro all'Università degli Studi di Firenze e in fitoterapia clinica all'Università degli Studi di Trieste e Complutense di Madrid. Inoltre mi occupo di ricerca scientifica all'Università degli Studi di Firenze in qualità di Principal Investigator per i progetti di ricerca che riguardano la variabilità del battito cardiaco, la heart rate variability, e poi ho portato avanti anche dei progetti di ricerca nella fitoterapia e nell'utilizzo di alcune molecole biologiche, in particolar modo la melatonina. In realtà in questo primo summit vi parlerò di un argomento più generale che è la sincronizzazione neurocardio-respiratoria. Perché tutte le terapie che noi andiamo ad attuare per migliorare la funzione cellulare, la funzione tissutale, hanno una rilevanza importantissima, ma non dobbiamo dimenticare che l'organismo è sottoposto alla regolazione fisiologica di sistemi gerarchicamente superiori e quindi il sistema neurologico, il sistema cardiovascolare.
il respiro è un atto che può essere anche modificato con la volontà, e quindi è una di quelle tecniche, la respirazione, che si può attuare per cercare di sincronizzare il neurologico con il cardiovascolare. Andando a sincronizzare questi due importantissimi sistemi, ovviamente a cascata, a valle, tutto funziona e funzionerà molto meglio, e ogni terapia che noi andremo ad apportare sicuramente avrà un risultato migliore. Per cui ringrazio nuovamente tutti, vi aspetto per la relazione. Grazie. Un caro saluto a tutti nuovamente. Approfitto per ringraziare ulteriormente la Doctor Federation for the World per questa meravigliosa e incredibile opportunità di condivisione scientifica. In questo primo summit internazionale ho deciso di parlarvi di un argomento un po' più generale, ma secondo me fondamentale sia in prevenzione che in terapia, che è la sincronizzazione neurocardio-respiratoria. Tutti noi sappiamo dell'importanza del sistema neurologico, del cardiovascolare, del respiratorio. L'obiettivo è quello di sincronizzare questi tre sistemi per fare in modo che insieme essi collaborino per l'ottenimento e il mantenimento dello stato di salute. Inizierò col parlarvi del sistema neurologico a cascata di tutti gli altri, terminerò con aspetti di tipo pratico, perché sono fermamente convinto che la scienza debba sempre tradursi in indicazioni di tipo pratico. Vedete il sistema neurologico, quindi in particolar modo il lobo frontale, la corteccia prefrontale, il sistema limbico e il tronco encefalico. Il lobo frontale e la corteccia prefrontale sono quelli che ci differenziano e ci elevano per quanto riguarda l'esecuzione di compiti altamente specializzati rispetto al mondo animale. Vedete illustrati a destra della diapositiva della slide un po' riassunti le funzioni che vengono garantite dal lobo frontale, riassunte nell'attenzione, il pensiero, la regolazione emozionale e il fatto che il lobo frontale riceve dalla periferia tutta una serie di input di tipo sensitivo. Non dimentichiamo che il nervo vago ha l'80% circa di fibre di tipo sensitivo afferenti, per cui riceve questi input e poi traduce queste informazioni ovviamente in una modifica delle funzioni fisiologiche in base a quella che è la situazione del momento. Più giù abbiamo il sistema limbico, che è più primitivo, regolato e sosteso dal lobo frontale, fa tantissime cose, le riassumo veramente in maniera molto semplice: la risposta allo stress, lotta, fuga o freeze, e la risposta di tipo emozionale. Ancora più giù abbiamo il tronco encefalico, che è quello che permette la regolazione di funzioni autonomiche, un po' come una centralina elettrica di una macchina, e quindi in particolar modo il funzionamento del sistema cardiovascolare e respiratorio. Quindi c'è e ci può essere una comunicazione di questi tre sistemi fisiologica o patologica. Quindi noi dobbiamo riuscire ad analizzare questi tre sistemi, fare una fotografia di quella che è la situazione e dopodiché attuare poi l'interventistica necessaria. Il sistema cardiovascolare fondamentale, vi parlerò di due aspetti, la heart rate variability e l'onda di Mayer. La variabilità del battito cardiaco è la fisiologica irregolarità esistente tra un battito e il successivo. Vedete a sinistra gli intervalli RR non sono uguali e questo dà proprio la variabilità del battito cardiaco. Che informazione otteniamo dall'elaborazione
diciamo, matematica di questa differenza esistente tra un battito e l'altro. Otteniamo la nostra capacità di resistenza, di flessibilità e di potenza del sistema cardiovascolare e neurologico. La variabilità del battito cardiaco può essere analizzata in parametri del dominio del tempo, come vedete nella slide, o parametri del dominio della frequenza nella successiva slide. I due principali parametri del dominio del tempo sono l'SDNN, che è una deviazione standard fondamentalmente, e invece l'RMSSD, che praticamente valuta le differenze tra un battito e il successivo. Che informazioni otteniamo? Vedete che i valori fisiologici sono per il primo sopra i 50 millisecondi, per il secondo sopra i 30 millisecondi. Che informazioni otteniamo? Il primo, l'SDNN, ci parla della flessibilità ed è un indice di salute generale dell'organismo. Il secondo invece ci parla della capacità di resistenza dell'organismo, quindi anche del cholinergic anti-inflammatory pathway, quindi la capacità antinfiammatoria dell'organismo stesso. Per quanto riguarda invece il dominio della frequenza, abbiamo le basse frequenze, le alte frequenze e le frequenze molto basse, le very low frequency, le high frequency e le low frequency. Vedete espressi in Hertz gli intervalli di queste frequenze e adesso vi mostrerò che informazioni otteniamo dalle stesse. Quindi dalla prima, le basse frequenze si riferiscono alla potenza di una fisiologica attivazione del sistema nervoso simpatico. Le alte frequenze invece alla potenza di una fisiologica attivazione del sistema parasimpatico. Le terze invece sono riferite a un'eccessiva attivazione del sistema nervoso simpatico. Per quanto riguarda invece l'onda di Meyer, vedete che cos'è? È una fisiologica oscillazione della pressione arteriosa in sincronia con il sistema nervoso simpatico e dipende dalle oscillazioni dei barocettori, dei chemocettori e da questi complessi sistemi di regolazione cardiovascolare. Quindi è un'onda che tutti noi dovremmo avere a riposo, ma in realtà facendo poi le misure si vede che molti di noi non hanno questo tipo di oscillazione fisiologica, l'hanno persa e quindi bisogna fare qualcosa per recuperare. Vedete, questa è l'assenza di onda di Meyer a riposo, si riferisce a un test eseguito in vivo. Questo è invece la presenza di un'onda di Meyer a riposo che per l'essere umano è a 0,1 Hz. 0,1 Hz che poi corrisponde a 6 cicli al minuto. Quindi ogni essere vivente ha un'onda di Meyer a riposo, o dovrebbe avere un'onda di Meyer a riposo, a una determinata frequenza. L'essere umano, l'onda di Meyer è a 0,1 Hz. Poi dell'onda di Meyer stessa ovviamente possiamo diciamo, analizzare la presenza o meno e anche la potenza di questa onda di Meyer. Esiste una comunicazione così come c'è all'interno del sistema neurologico anche tra cuore e cervello. Vedete questa immagine che riassume un po' la comunicazione dal cuore al cervello ed è anche qui una comunicazione fisiologica o patologica bidirezionale. Quindi adesso dobbiamo cercare di capire come creare questa sincronizzazione neurocardio-respiratoria. È un'importante modalità di interventistica è proprio agire sul sistema respiratorio
perché la respirazione noi possiamo modificarla con un atto volontario, per cui possiamo cercare di avvicinarci a quella che è la frequenza di risonanza respiratoria attraverso una respirazione di tipo nasale. Vedete questi grafici? A sinistra, in alto, è un tracciato di variabilità del battito cardiaco in respiro normale. In mezzo, durante una respirazione guidata, che permette di ottenere, vedete in alto a destra, l'onda di Mayer a riposo. Quindi attraverso la respirazione noi riusciamo a riabituare l'organismo a ottenere l'onda di Mayer. E come ho detto prima, l'onda di Mayer è a 0,1 Hz, che significa 6 cicli al minuto, quindi significa che se noi respiriamo in maniera volontaria a 6 respiri al minuto, con delle poi all'interno di questi 6 respiri con delle tecniche differenti, comunque noi permettiamo, se non ci sono delle perturbazioni importanti, permettiamo il recupero di quella che è l'onda di Mayer. Quindi 6 respiri al minuto per l'organismo umano sono la frequenza respiratoria di risonanza, che permette di sincronizzare questi sistemi di cui vi ho parlato. Perché la respirazione nasale? Perché la respirazione nasale garantisce una oscillazione neuronale a livello del sistema limbico e del sistema frontale, e quindi permette un aumento e una sincronizzazione col respiro di quello che è il flusso sanguigno regionale. L'altra tecnica che possiamo attuare è la meditazione. È stato studiato che la meditazione riesce ad aumentare il flusso sanguigno a livello regionale, l'RCBF, e aumenta le capacità e le performance cognitive. Non dimentichiamo che la meditazione è l'attività precipua dell'essere umano. Cioè l'essere umano non può essere veramente performante al 100% se non medita. Questo significa attività precipua. L'esercizio fisico, importante, lo sappiamo tutti, dobbiamo attuare però un esercizio fisico ad alta variabilità cardiaca che permette di ottenere quelle oscillazioni, vedete a sinistra della slide, quelle oscillazioni simili a quelle che abbiamo visto con il respiro e con la respirazione, quindi un'attività di questo tipo dove si crea una variabilità cardiaca, ovviamente aumenta il flusso e l'ossigenazione a livello del lobo frontale, della corteccia prefrontale, misurata oggi attraverso dei dispositivi non invasivi, vedete a destra l'EG, l'emoencefalografia, che permette appunto una misurazione in live del flusso sanguigno a livello regionale del lobo frontale, della corteccia prefrontale. Quindi attività fisica in alta variabilità cardiaca. Qui ci sono i riferimenti scientifici di quanto vi ho detto, che metto a disposizione. Per cui concludo dicendo che è fondamentale sincronizzare questi sistemi, perché questi sistemi coordinano, sono gerarchicamente superiori e coordinano poi a cascata le funzioni tissutali e cellulari di tutto l'organismo, e quindi una sincronizzazione attraverso la respirazione, l'attività fisica, la meditazione e un'integrazione specifica, non ve ne ho parlato per questioni di tempo, permette il ripristino di queste funzioni e quindi il miglioramento dello stato di salute, la prevenzione primaria e la possibilità di resistere meglio
in presenza di attacchi anche infettivi, ma non solo, esterni. Vi ringrazio di questa opportunità e spero che possa essere spunto di riflessione per tutti voi. Rimango a vostra disposizione. Grazie. Olá, sou a doutora Elisete Kaffer, sou médica, dermatologista, tricologista com várias especializações de saúde integrativa e gostaria de convidá-lo, você, a participar do nosso primeiro congresso virtual Doctors Federation of World, uma união de conhecimentos de vários profissionais do mundo todo em prol do combate às sequelas advindas da pandemia mundial. Como podemos nos unir no tratamento de todas essas sequelas consequentes dessa pandemia? Sequelas inflamatórias, infecciosas, autoimunes, neurocomportamentais, oncológicas, todas as doenças hormonais, imunológicas, metabólicas, eventos cardiovasculares e as demais doenças e sequelas advindas dessa pandemia através de compartilhamento de conhecimentos. A minha contribuição é mostrar como podemos utilizar sinais e sintomas da pele, do cabelo e das unhas na detecção dos principais fatores ambientais de adoecimento, tais como ar, água, alimentos, cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal, focos dentais assintomáticos, poluição eletromagnética e radiação, que contribuem para o estado inflamatório crônico do paciente e auxiliar na limpeza desse terreno biológico, na detecção daquilo que nos faz bem à nossa saúde, o que é geneticamente compatível. Olá, sou a doutora Elisete Kaffer, sou médica, dermatologista, tricologista. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do congresso, especialmente o Dr. João Ricardo Yamashita, por participar desse Global Summit of Healthcare, esse congresso virtual internacional, para colaborar na detecção da causa do adoecimento. Nós sabemos que após a pandemia muitas pessoas acometeram-se de várias patologias sistêmicas, né? Muitas patologias oncológicas, inflamatórias e infecciosas. Então podemos utilizar o cabelo como uma ferramenta na mensuração do nível de saúde do nosso paciente. Podemos utilizar os sinais e sintomas da pele, do cabelo e das unhas para detectar a causa, o fator causal do adoecimento, o órgão de choque, e sinais e sintomas da pele, do cabelo, das unhas, dos dentes, como marcador de níveis ótimos de saúde. Na dermatologia, nós podemos utilizar a detecção através da análise propedêutica dos sinais e sintomas da pele do paciente, colaborando na detecção de uma patologia sistêmica, quando essa patologia sistêmica também acomete a pele, o cabelo e as unhas. Então, uma ferramenta propedêutica altamente simples, barata e eficaz na detecção precoce de patologia sistêmica. Nós vimos muito isso durante a pandemia, né? Muitos pacientes que estavam com Covid, que apenas apresentavam como único sintoma alterações dermatológicas. Isso foi algo fundamental para a detecção e tratamento dessas pessoas num adoecimento sistêmico. Isso é amplamente utilizado na medicina oriental. Lá os médicos, chamados médicos pé no chão, eles utilizam a ferramenta dermatológica, cabelo, pele e unha, para avaliar o estado de saúde da população. Lá na medicina chinesa, eles consideram que a força e a vitalidade do cabelo está relacionada à essência, sangue e energia de órgãos como rins, fígado e pulmão. Para eles, considerados os órgãos mais importantes do corpo, onde fica a energia vital, qi, o calor, né, energia do corpo, que mensura a otimização metabólica. A tricologia começou a ser matéria médica em 1902, quando ela deixou de ser simplesmente um elemento estético para utilizar o cabelo como marcador da saúde metabólica sistêmica. Então, mais de 2.500 patologias sistêmicas podem ser diagnosticadas através dos sintomas e sinais da pele, do cabelo, das unhas. Já existem citações há mais de 5.000 anos antes de Cristo do Pentateuco, correlacionando a alteração da coloração da haste capilar com patologias sistêmicas. Era considerado sinal de lepra, por isso era orientado o paciente raspar o cabelo para cortar o mal pela raiz.
ou seja, o cabelo pode ser tanto reserva de nutrientes como depositório de toxinas, quando o corpo ele perde a capacidade de eliminá-las através do fígado, do intestino e dos rins, começa a utilizar pulmão, pele e linfáticos como os órgãos excretores. Ou seja, toda vez que ocorre alteração metabólica no órgão sistêmico mais vital, ocorre priorização metabólica, vasoconstrição, broncoconstrição dos órgãos menos vitais, pele, cabelo e dentes, através do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, da conversão de todos os hormônios, vitaminas, minerais para os órgãos mais vitais e eliminação das toxinas para os órgãos menos vitais, pele, cabelo e dentes. Daí, eles deixam de ser repositórios de nutrientes para ser depositórios de toxinas. Por isso, utilizamos a amostra capilar no exame homotoxicológico, para a detecção da excreção de metais tóxicos. Que é reserva metabólica? A reserva metabólica é o que faz o nosso corpo responder às intempéries. Ela está relacionada à proporção antioxidante versus radicais livres intracelulares. Isso vai depender da resposta antroposófica, da herança genética. Nós podemos herdar órgãos formados por células com menos mitocôndrias ou com mais mitocôndrias de acordo com o arquétipo genético familiar. Hoje nós sabemos na medicina pós-genoma que se um vô fumou, o neto pode herdar um pulmão com menos mitocôndrias. Se o bisavô bebeu, o neto pode herdar um fígado com menos mitocôndrias. Essas duas pessoas sendo submetidas às mesmas intempéries, ao mesmo fator agressor. Aqui a gente tem 2 soldados que foram expostos à guerra da Síria. Um deles, após a guerra, teve uma melhora do fenótipo, né, da expressão facial, da qualidade, da quantidade capilar, melhora da pele e da saúde sistêmica, e outro paciente, com a mesma guerra, ele teve uma piora do fenótipo e uma piora da saúde sistêmica. O que isso é devido à reserva metabólica intracelular, uma célula com uma reserva metabólica otimizada, com uma alta demanda mitocondrial, energia intracelular e uma carga tóxica baixa, ao ser exposto a um gatilho estressor, deixa de fazer digestão, detoxificação, sono reparador e produção de hormônios menos vitais. Então, ocorre um consumo de nutrientes, um acúmulo de toxinas, mas que não geram estresse oxidativo, ainda mantém a carga tóxica mais baixa do que a capacidade de detoxificar. Já uma pessoa que já está com uma reserva metabólica diminuída e uma carga tóxica alta, quando passa pelo mesmo gatilho estressor, ocorre um consumo de nutrientes, um acúmulo de toxinas, só que numa proporção que gera estresse oxidativo, apoptose e morte celular. Então, a mensuração da saúde, da reserva metabólica é a nível intracelular, não a nível sérico, a nível sanguíneo. Nosso corpo funciona como um aquário. Então, nós temos que nos alimentar, inalar, beber, aplicar, passar substâncias geneticamente compatíveis. Aquilo que a gente ingere, inala, passa, vai compor a organogênese, a formação das nossas células que estão continuamente em transcrição, replicação gênica pelos próximos 3 a 7 anos. Isso deve ser geneticamente compatível. Na medicina do Ayurveda, a gente não passa na pele algo que a gente não comeria. Então, a absorção transcutânea ela é altamente eficaz, tanto na absorção de hormônios, vitaminas, minerais e oligoelementos. Então, pode ser tanto fonte de nutriente quanto fonte de carga tóxica. Hoje, nós sabemos que são 35 bilhões de poluentes ambientais lançados na atmosfera ano. Isso contamina as águas, né, com as chuvas ácidas, contamina os alimentos. Aí, através das cascas, fibras, bagaços, cascas de frutas, cascas de grãos, da indústria alimentícia, que são triturados, clarificados e vendidos para a indústria de cosmético, a indústria de suplementos, a indústria farmacêutica, nós podemos ter uma contaminação exógena numa proporção maior do que a nossa capacidade de detoxificar. Então, nós temos que nos preocupar hoje continuamente com aquilo que é o alimento, ou seja, que seja molecularmente compatível com a nossa genética e também nos doa elétron, ATP, calor, caloria, eletroencefalograma, eletrocardiograma, condutibilidade elétrica, bombas de membrana celular, respiração celular, energia mitocondrial, transcrição, replicação gênica, vida. Então, nós dependemos das moléculas serem digeridas, passarem pelos nossos 6 filtros, fígado, rim, intestino, pulmão, pele, linfático, chegar no nosso sangue arterial,
passar pela nossa matriz extracelular, que é 70% a 90% da água do nosso corpo, e fornecer nutrientes para todos os órgãos do nosso corpo. Primeiro, os mais vitais, cérebro, coração, rim, pulmão, intestino, e se a carga tóxica estiver baixa e a capacidade de nutrientes otimizada, conseguem os órgãos menos vitais serem nutridos, pele, cabelo, unha e dentes. Temos que lembrar que para que o nosso corpo esteja dentro de uma homeostase homeodinâmica, nós temos que ter também, além da saúde molecular, uma quantidade de nutrientes maior do que a quantidade de toxinas, nós temos que ter o nosso funcionamento bioelétrico circular, circulação, oxigenação, nutrição, vascularização, detoxificação, alcalinização, funcionamento, né, elétrico. Então, nada se cria, tudo se transforma, as energias do nosso corpo, para que a gente possa ter essa condutibilidade elétrica crânio-caudal 10 vezes por minuto, que é a nossa bomba crânio-sacral, o nosso corpo deve ter uma proporção água-minerais. Então, a proporção água-minerais corporal deve conter somente substâncias orgânicas. Então, nosso corpo ele é formado por água e sais minerais, carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e sais minerais. Ele não pode conter substâncias inorgânicas e metais tóxicos. Isso não é fisiológico, isso vai causar um acúmulo de toxinas no nosso corpo, impedindo a bioimpedância, condutibilidade elétrica do nosso corpo crânio-caudal 10 vezes por minuto, atrapalhando o funcionamento elétrico do nosso corpo. Ou seja, quanto mais saúde nós tenhamos uma quantidade orgânica maior do que elétrica, essa proporção organometálica do nosso corpo. Somos seres orgânicos, então temos que ter uma proporção corporal de substâncias orgânicas e uma diminuta a parte mecânica, a parte molecular, a parte mineral, a parte inorgânica. Então, a quantidade dessas substâncias inorgânicas, determinados complexos organometálicos, é que vai gerar estresse oxidativo, inflamação, infecção, adoecimento e manutenção do estado inflamatório infeccioso, por exemplo, pós uma pandemia ou pós um gatilho estressor. Quando nós temos uma carga tóxica proporcional à capacidade de detoxificar, nosso sistema nervoso autônomo consegue manter o nosso terreno biológico limpo através das funções vitais, nutrição, excreção, respiração, broncodilatação, broncoconstrição, taquicardia, bradicardia, com a eliminação desses excessos de toxinas pelo fígado, rins e intestino. Quando a carga tóxica se torna maior do que a nossa capacidade de detoxificação, nós deixamos de ter a nossa hormese, a nossa homeostase, homeodinâmica, nós passamos a utilizar pele, cabelo, unha, dentes como órgãos estressores e o sistema neuroendócrino imunológico. Então, começamos a utilizar neurotransmissores cerebrais como antioxidantes, hormônios, vitaminas, minerais como antioxidantes e começamos a estimular o sistema imunológico para limpar o terreno biológico. Então, resposta TH1, antígeno, anticorpo, levando às reações autoimunes, às reações alérgicas, resposta TH2, né, a formação de IgE, então, levando também os quadros de alergia, de repetição, resposta TH3, recrutamento de células brancas, levando a leucocitose, leucopenia e as alterações oncogênicas hematopoéticas, tudo por carga tóxica maior do que a capacidade de detoxificação. Então, nós podemos utilizar o cabelo como um marcador de reserva biológica e reserva de otimização metabólica do nosso corpo, sim. Então, se a proporção organometálica está otimizada, nós somos mais orgânicos do que metálicos, temos mais antioxidantes do que radicais livres, isso vai servir de reserva metabólica e vai sobrar para os órgãos menos vitais, pele, cabelo, unha e dentes. Caso contrário, os primeiros órgãos a serem privados dessa reserva metabólica são os menos vitais. Aí, através dessa análise, 8 a 20 anos antes, a gente pode detectar a carga tóxica do nosso corpo e nossa reserva metabólica. Então, a tricologia integrativa, ela utiliza o cabelo como marcador de níveis ótimos de saúde, uma reserva metabólica alta e baixa carga tóxica para um cabelo saudável, a correlação das estruturas capilares com os demais órgãos sistêmicos, classificação embriológica através do dermato nos metâmeros e análise personalizada, individualizada do paciente
paciente através dos testes bioquímicos, biofísicos e o teste epigenético da amostra capilar. Lembrar da embriologia, todos nós viemos de uma mesma célula, advinda do espermatozoide do óvulo, que junta, forma o ovo e vai se dividir em mórula, blástula, glástula e virar os 3 principais folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. O ectoderme, ele vai dar origem aos olhos, pele, cabelo, unha, esmaltes dos dentes, receptor sensitivo, mucosas e tubo neural. Neuroectoderme, cabelo, pele, unha e dentes são reflexos do tubo neural. A segunda camada da pele, que é a derme, e a segunda camada dos dentes, que é a dentina, está relacionada à mesoderma, vértebra, derme, músculo, osso, circulatório, osteoarticular. Então, afecções de oleosidade, acne, queda de cabelo, podem estar relacionadas a alterações sistêmicas, osteoarticulares, cardiovasculares e geniturinárias. A endoderma está relacionado ao bulbo capilar e à pulpa dental. Então, essas afecções, elas podem sinalizar precocemente alterações do digestivo, respiratório, interno do fígado, da bexiga e do pâncreas. Então, alterações do crescimento, taxa de crescimento capilar, podem estar relacionadas a alterações sistêmicas desses órgãos 8 a 20 anos antes. Tudo isso vai ser determinado pela herança genética do paciente, então, dos 7 a 10 antecedentes pessoais, então, gerações. Então, se o paciente ele tem menos mitocôndrias, né, ectoderme, mesoderme e endoderme, gerenciando e determinando a sua predisposição genética a vírus, bactérias, fungos, parasitas, e o perfil dele, hormonal, inflamatório, nutricional, no combate a esses agentes estressores. Então, tem pacientes com perfil hormonal, que utiliza hormônios no combate ao estresse oxidativo, outros inflamatórios, outros nutricionais. A análise desse perfil embrionário, através da antroposofia, aliada à propedêutica dermatológica, permite um mapeamento do perfil genético do paciente, uma adaptação do estilo de vida de acordo com a capacidade genética dele de gerir essas exotoxinas. Podemos utilizar também os sinais e sintomas da pele, de acordo com o dermátomo, onde pode ocorrer pigmentação, acne, oleosidade, aumento de poros, nós podemos inferir qual órgão de choque está sofrendo estresse oxidativo. Então, por exemplo, região da testa ligada ao intestino, as bochechas relacionadas ao pulmão, queixo, região geniturinária, nariz relacionado ao pâncreas, mostrando que é uma priorização metabólica 8 a 20 anos antes do paciente adoecer. Então, relembrando, a haste capilar está relacionada ao esmalte dental e a epiderme, que é a primeira camada da pele, são órgãos de origem neuroectodérmicos, podem sinalizar precocemente alterações neurocomportamentais. O mesoderma, que está relacionado à glândula sebácea, músculo epiretor, a dentina e a segunda camada da pele, a derme, então psoríase, vitiligo, erupção polimorfa à luz, urticária, podem ser sintomas de cárie dental, gerando um excesso de oleosidade capilar, acne, e uma miniaturização capilar, e alterações do bulbo capilar, né, taxa de crescimento, pigmentação, estruturação folicular, estão relacionados à dentina e à pulpa dentária, e a hipoderme. Então, alterações do crescimento capilar, pigmentação, podem ser relacionadas a necroses pulpares assintomáticas, obesidade e dificuldade de ganhar peso. Lembrar que dentro da embriologia, cada elemento dentário tem a mesma origem embrionária de um órgão sistêmico. Então, todas as vezes que eu tenho o adoecimento de um órgão sistêmico, antes disso ocorrer, 8 a 20 anos antes, eu tive já uma depressão dos órgãos menos vitais. Cabelo, pele, unha, dentes relacionados aos mesmos dermátomos e metâmeros do paciente, ou seja, todo paciente com alteração sistêmica já tem uma alteração na pele, cabelo, unha e dentes, e tem que ser incluída a odontologia integrativa na saúde sistêmica. O cabelo, então, é um marcador de expressão gênica. Eu posso utilizar o teste epigenético do bulbo capilar para avaliar o que ocorreu em termos de expressão gênica no corpo do paciente nos últimos 60, 80, 90 dias e avaliar através desse bulbo capilar as necessidades dos próximos 90 dias, tanto de hormônios, vitaminas, minerais, suplementos, para que ocorra a demanda dos nutrientes necessários para fazer a gestão daquele estresse ocorrido nos últimos 90 dias. Isso é utilizado em Hamburgo, na Alemanha, há mais de 70 anos. Epigenética, epigenômica.
Então, nós sabemos que o efeito da queda capilar dentro do estado neurocomportamental tanto está relacionado ao impacto neuropsicológico, como também ao mesmo folheto embrionário, neuroectoderme, afetou o cabelo, afetou o sistema nervoso central. As afecções da haste capilar, a haste é composta por cutícula, córtex, medula. A cutícula está relacionada ao equilíbrio ácido básico do corpo. Cutícula aberta, paciente acidose metabólica. Cutícula fechada, paciente em normalização do equilíbrio ácido básico. Então, através da abertura ou fechamento da cutícula, eu consigo fazer um monitoramento sistemático do paciente sem a necessidade de uma coleta de gasometria, só através do estado do frizz do cabelo e da eletricidade estática presente. Coloração da haste capilar, então mudança de coloração da haste capilar está ligada ao fornecimento de queratina. Queratina é principalmente composta por tirosina e cistina. Tiresina é o principal elemento para o funcionamento tiroidiano, cistina, cisteína, surfactante pulmonar. Para que eu tenha uma saúde da haste capilar, eu tenho que ter glicídios, lipídios, proteínas, funcionamento tireoidiano adequado, pulmonar adequado, para que o cabelo seja uma reserva de nutrientes, não um depósito de toxinas. Os grãos de melanina, melanogênese, a pigmentação da haste capilar está relacionado à viabilidade da pineal, com a liberação do MSH, hormônio melanotrópico, que vai atuar a nível hepático, estimulando tirosina a se transformar em melanina através da tirosinase, gerando depósito de melanina na haste capilar. Então, uma saúde capilar em termos de pigmentação reflete uma saúde hepática e pineal. E elasticidade está relacionada ao grau de hidratação do corpo como um todo. Então, nosso corpo tem que estar com uma proporção orgânica maior do que metálica. Então, quanto mais fluida a água, maior quantidade de nutrientes, menor a quantidade de toxinas, maior grau de hidratação do corpo como um todo, maior elasticidade capilar. Isso também de acordo com a qualidade da água que o paciente está ingerindo. E eu tenho a pigmentação e a taxa de crescimento folicular. Então, ela está relacionada principalmente ao fornecimento de oxigênio, vitaminas e minerais. Então, a pigmentação do cabelo está relacionada à pineal, ao fígado e às adrenais, à saúde. Então, o paciente com canice, alteração, alopécia, areata, então é sinal de fadiga de adrenal, fadiga de pineal e uma hipóxia sistêmica, normalmente já é relacionado por gatilho, luta e fuga, carga tóxica maior do que a capacidade de detoxificar, ativando o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, mantendo cortisol, adrenalina aumentados continuamente, gerando vasoconstrição, broncoconstrição sistêmica. Além disso, para que ocorra uma formação tridimensional da haste capilar a nível de queratina, eu vou precisar de pontes disulfídicas, pontes de amônia e pontes de hidrogênio, ou seja, eu preciso de um funcionamento funcional fisiológico de rins, pulmão e fígado. Então, que o rim esteja realmente em equilíbrio ácido básico para fornecer amônia, pontes salinas fisiológicas e também um equilíbrio da saúde hepática para fornecer enxofre orgânico e também uma melhora da oxigenação, circulação, nutrição sistêmica para que o pulmão possa fornecer para a formação das hastes capilares as pontes de hidrogênio. Caso esses três órgãos estejam em depleção, esteja em estresse oxidativo, em vez de depósito de micronutrientes, a haste capilar será um depósito de toxinas, né, substâncias oxidadas, alterando a estrutura tridimensional da haste capilar. Nosso couro cabeludo reflete o estado inflamatório do tubo digestivo, do tubo digestório. Então, lembrar que cada bulbo capilar pode sair até 5 hastes capilares. Quanto melhor a oxigenação, nutrição, alcalinização do tubo digestório, melhor o fornecimento de oxigênio, vitaminas, minerais para o couro cabeludo, maior a viabilidade das hastes capilares. E de acordo com a embriologia, a mesma origem embrionária, nós temos os dermátomos, os metâmeros. Cada área do couro cabeludo está relacionada a um órgão sistêmico. Região coronal tem a mesma origem embrionária da tireoide, está relacionada principalmente aos dentes 16, 17, 26, 27.
Então, antes de ocorrer uma alteração tiroidiana, nós temos já uma alteração de rarefação capilar coronal e uma alteração da viabilidade pulpar dos dentes 16, 17, 26, 27. Paciente com rarefação na região de vértex occipital posterior, avaliar funcionamento pancreático, resistência periférica insulínica, dieta hipercalórica hipoproteica e também viabilidade dos dentes 16, 17, 44, 45, relacionados embriologicamente ao funcionamento pancreático. Lembrar que uma das principais causas de descompensação do diabetes é foco dental assintomático. Região occipital posterior relacionada ao dermatom das adrenais, quando o paciente está com uma carga tóxica maior do que a capacidade de detoxificação, gerando uma diminuição da vascularização na região occipital, avaliar os dentes incisivos inferiores e carga tóxica maior do que a capacidade de detoxificação. Região frontal, fígado linfático, rins, relacionado a uma carga tóxica aumentada, um estresse oxidativo nesses órgãos excretores. Geralmente, paciente com alopecia fibrosante frontal está com contaminação por metais tóxicos, alimentos inflamatórios geneticamente incompatíveis, que são geralmente as lectinas, as fibras, as cascas, os bagaços, os fermentos, e focos infecciosos subclínicos assintomáticos nos dentes incisivos e pré-molares, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 41, 42 e 43, 31, 32, 33. E contaminação por alumínio, de tanta maquiagem toque seco que as pessoas utilizam, que causa obstrução dos ductos sodoríferos e também dos bulbos capilares, gerando uma resposta inflamatória infecciosa. Então, contaminação alimentar, alimento incompatível, inflamatório, contaminação por alumínio, normalmente, estresse oxidativo, foco dental aliado à poluição eletromagnética e radiação, que gera uma resposta inflamatória fibrótica, alopecia fibrosante frontal. Paciente com rarefação coronal, relacionada à fadiga de pineal, estado neurocomportamental, gatilhos neuroemocionais maior do que a capacidade de gerenciar, geralmente relacionados a afecções dos sisos e dos segundos molares inferiores. Paciente com alteração na linha média, alopecia padrão androgenética masculina, tem uma alteração do eixo gonadal, meridiano vasoconcepção, começa a aromatizar hormônios sexuais para combater o estresse oxidativo, a gestão de estresse. Toda vez que nós estamos com estresse crônico, nós deixamos de fazer digestão, detoxificação, sono reparador, procriação. Então, nós aromatizamos hormônios menos vitais, cortisol, cortisol. Então, aromatizamos testosterona, progesterona, estradiol e melatonina para gerenciar a produção de cortisol e DER, e isso ativando aromatase 5-alfa-redutase. Então, isso é um sintoma de estresse crônico, a aromatização, e um bloqueio do meridiano vasoconcepção, avaliar os dentes incisivos, os pré-molares e molares nas mulheres, e principalmente os caninos nos homens com alopecia padrão androgenética, e gatilhos estressores, não só neurocomportamentais, físicos, água, alimento, cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal, focos dentais, tudo aquilo que pode roubar energia, roubar elétrons, ATP, calor, caloria, tudo aquilo que não consegue ser metabolizado em ATP, tudo aquilo que é antinutriente, que pode fornecer moléculas, mas aquela molécula não consegue entrar no ciclo de Krebs e gerar a conversão de ATP, NAD, FAD, que é o que transforma a gente em vida, calor, caloria, eletroencefalograma, eletrocardiograma, condutibilidade elétrica, bombas de membrana celular, atividade mitocondrial, intracelular, respiração celular, transcrição e replicação gênica. O que pode roubar calor, caloria, ATP do nosso corpo? Estilo de vida, a gente vivendo num ambiente neuroestressor maior do que a nossa capacidade de suportar, água contaminada, alimentos, metais tóxicos, parasitas, cosméticos, remédios incompatíveis, cápsulas, veículos, recipientes contendo corantes, conservantes, aciduantes, focos dentais subclínicos infecciosos, poluição eletromagnética, radiação, geobiologia,
a habitação que nós vivemos com Wi-Fi, internet, celular, 5G, energia telúrica vindo dos subsolos, as cicatrizes e os bloqueios neurovasculares e também a nossa herança genética. Então, nós sabemos pelo professor Bruce Lipton que pensamentos negativos recorrentes, rancores, relações tóxicas são 100 vezes mais deletérios para o nosso DNA do que o ar, comida, toxina, conservante, corante, emulsificante, medicamentos, vacinas, álcool, químicos, pesticidas, transgênicos. Eles liberam cortisol, adrenalina, fazem vasoconstrição, broncoconstrição sistêmica, privando o nosso corpo 40% a 60% de oxigenação, circulação, nutrição, diminuindo em 40% e 60% o desempenho do nosso corpo. Dentro da neurociência, cabelo está relacionado à tristeza. Então, sempre avaliar gatilho estressor nos pacientes com queda de cabelo. Avaliar carga tóxica presente na água do chuveiro, água da torneira, água que bebemos, pois a água é a principal fonte hoje de toxinas, metais, agrotóxicos, pesticidas, água de reuso. Alimentos são as 5 principais fontes de contaminações exógenas hoje, de toxinas. Ar, 35 bilhões de poluentes ambientais lançados na atmosfera ano. Isso contamina os lençóis freáticos, chuva ácida, contamina os alimentos, a poluição atmosférica, os cosméticos, produtos de limpeza e higiene pessoal, os ambientes estressores. Às vezes, a queda de cabelo é o único sintoma de uma alergia, uma incompatibilidade alimentar, um sintoma de má absorção. Não necessariamente tem alterações séricas, mas às vezes só tem manchas de pele, pele seca, ceratose pilar, fragilidade das unhas, psoríase, queda de cabelo, afta, púrpura, dermatite, acrodermatite enteropática, que é a afecção cutânea, o único sintoma da doença celíaca, parece uma dermatite de fraldas em crianças ou uma dermatite perioral, e a detecção e a remoção do fator causal é a chave do sucesso. Tirar, limpar, parar de sujar. Lembrar que para cada toxina eu consumo 10 a 20 hormônios, vitaminas e minerais para combater o estresse oxidativo. Nós temos 5 principais alimentos hoje que geram alopécia. Geralmente são as lectinas, cascas, fibras, bagaços, cascas de frutas, cascas de grãos, verduras cruas, que são os principais aditivos onde se concentram os agrotóxicos, os pesticidas, os metais tóxicos. Nós temos principalmente alimentos fermentativos que não foram bem processados, alimentos crus e principalmente os pigmentos, tintas, corantes, conservantes, alimentos vermelhos, tem cor, tem pigmento, tem metal. E os alimentos fermentativos, leite e trigo. Então, são as 5 principais causas de alopécia. E se você ingere alimento que não é compatível, você transforma o seu terreno biológico em algo suscetível a parasitas. Então, queda de cabelo pode ser ocasionada por giardíase, por Helicobacter pylori, por teníase, como único sintoma de uma parasitose subclínica. Além disso, pode gerar, além de queda de cabelo, psoríase e seborríase, pode gerar também placas psoriáticas no corpo, como único sintoma de uma manifestação de parasitas crônicos. Toxoplasma, além de desencadear rarefação capilar unilateral, também gera distúrbios neurocomportamentais. Lembrar que 90% dos nossos neurotransmissores cerebrais chegam a ser produzidos no nosso intestino. Então, parasitas são as principais fontes causais de alterações neurocomportamentais. Então, pode gerar depressão, insônia, fadiga, queda de cabelo, alterações do sono, como único sintoma, alimento incompatível, parasita secundária, alimentação geneticamente incompatível. Candidíase crônica está relacionada à ingesta de alimentos incompatíveis, fermentativos, alopécia, dermatites crônicas que não respondem aos tratamentos convencionais e a sintomas neurocomportamentais. São quase 19.700 citações científicas de alterações neurocomportamentais relacionadas a parasitas. E as fontes de metais tóxicos, água, alimento, cosméticos, produto de limpeza, higiene pessoal, focos dentais, as roupas, tecidos, acessórios, objetos metálicos, pesticidas, principalmente crianças que moram em região onde ocorre a fertilização, é muito
comum a contaminação por arsênico, advindo desses pesticidas lançados na agricultura através da pulverização aérea, deixando essa coloração avermelhada na haste capilar. Também é o principal produto utilizado na detetização. Segundo principal contaminante é o cloro, advindo da água, principalmente da cloretação, da fluoretação da água, gerando a queda de cabelo, alterações neurocomportamentais, feridas na pele, materiais odontológicos, como materiais metálicos, que hoje são fontes de chumbo, mercúrio, platina, níquel, alumínio, que aumentam, além de contaminar o alimento a cada mordedura, captam mais poluição eletromagnética e radiação, aliados à utilização de substâncias aluminizadas, utensílios domésticos, cosméticos perolados e a utilização de substâncias químicas no nosso dia a dia. Então, quem tem um material metálico aumenta a captação desses químicos, desses poluentes ambientais em 400%. Lembra das cápsulas, veículos recipientes, que contém cor, tem pigmento, tem metal, também pode ser causa de farmacodermia, cosméticos, produtos de limpeza e higiene pessoal que contaminam a pele, cabelo, unhas, numa superfície de absorção de 1.132 metros quadrados, sendo uma das principais fontes de exotoxinas hoje ambientais, toxibuilt, gerando até alterações neurocomportamentais e gatilhos de piora clínica, descompensação, o paciente estava bem, de repente piorou, pode estar utilizando um cosmético inadequado, que vai contaminar a nossa pele, nosso cabelo, nosso pulmão durante o banho, numa superfície altamente exacerbada. E os produtos de limpeza utilizados na nossa casa, nos nossos automóveis, nos nossos domicílios, que podem contaminar o ar ambiente e nos contaminar com exotoxinas. Lembrar das cicatrizes que podem bloquear os meridianos, que comunicam a vascularização, irrigação, nutrição, desintoxicação, inervação crânio-caudal 10 vezes por minuto, e os focos dentais assintomáticos, que possuem a mesma irrigação e inervação da ramo do trigêmeo, ramo mandibular, facial, coronal. Tudo que acontece na sua boca está acontecendo na sua face, no seu couro cabeludo e está sendo levado diretamente para o seu sistema mesolímbico, hipotálamo, hipófise pineal, derramado em todas as células do seu corpo, em todos os nossos órgãos, pela mesma origem embrionária, 10 vezes por minuto. Lembrar que a mesma vascularização dental está relacionada à vascularização cérebro, coração, pulmão e articulações. Todas as vezes que o paciente tem um gatilho, um foco inflamatório infeccioso, corre vasoconstrição de toda essa área vascular aqui, para evitar uma sistemização da principal flora endodôntica, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, herpes vírus. Então, peçam para os seus pacientes hemograma, VHS, PCR, homocisteína, sorologia para citomegalo, Epstein-Barr, herpes vírus, para detecção de focos dentais subclínicos assintomáticos, dentes tratados com canal há mais de 5 anos, sem isolamentos absolutos, sem microscopia, são potencialmente contaminados, sendo uma das principais causas de alopecia androgenética, alopecia areata, também a alopecia fibrosante frontal e eflúvio telógeno crônico. Incluam a avaliação odontológica na saúde sistêmica, avaliem o material odontológico, façam remoção segura de material odontológico, não serve para não gerar neurotoxicidade, surto psicótico. Por isso aí a OMT, a Associação Internacional da Amálgama Odontológica, para remoção do mercúrio odontológico de maneira segura. Lembrar dos materiais ortodônticos, também fontes de alumínio, níquel, platina, levando a alergias crônicas e a queda de cabelo. E as resinas elas podem ser fonte de bisfenol, sendo uma das principais causas de infertilidade, de impotência, por funcionar como disruptores endócrinos, e fonte de silicismo. Tem pacientes incompatíveis à sílica, o silicismo. Então, após uma remoção de uma resina incompatível, pode ocorrer repilação. E a poluição eletromagnética e radiação, que é uma das principais agentes agressores do homem do mundo moderno, Wi-Fi, internet, celular 5G,
que gera eletricidade estática no cabelo, abertura de cutícula e canice, cabelo precocemente branco. Além disso, gera depressão, irritabilidade, hipoglicemia, alteração da função mental, problema digestivo, ansiedade, cefaleia, fadiga, baixa resistência à infecção, alergias por broncoconstrição e vasoconstrição sistêmica. Então, isso pode ser o único sintoma, principalmente das quedas de cabelo e rarefacção capilar nos jovens e adolescentes, principalmente com alterações neurocomportamentais e cabelos brancos precocemente. Lembrar da importância de análise do subsolo, da onde moramos, das fendas geopatogênicas que influenciam a superfície, da onde a gente vive até 300 metros, e também da análise da proporção organometálica do nosso corpo. Quanto mais metais tóxicos temos no nosso corpo, substâncias não self, maior a captação de poluição eletromagnética e radiação. Então, a avaliação dessa proporcionalidade com as provas propedêuticas é fundamental no manejo clínico do paciente. Coletar mineralograma, avaliar a excreção de metais tóxicos pela urina, pelo sangue, pela saliva, hoje é fundamental para todo profissional da área da saúde, porque nós temos que entender como que o paciente está fazendo gestão das exotoxinas, detectar e excluir as principais fontes de substâncias não self, inorgânicas, tóxicas no nosso corpo, advindo de água, alimentos, cosméticos, produtos de limpeza e higiene pessoal, produtos que não são fisiológicos, focos dentais assintomáticos, cicatrizes que aumentam a captação de poluição eletromagnética e radiação. Incluir as ferramentas de limpeza do terreno biológico no nosso dia a dia, escalda-pés, fangoterapia, aromaterapia, inaloterapia, terapia de Von Ardenne para utilizar a pele como órgão excretor na adsorção e excreção desses metais tóxicos que estão sendo eliminados pela pele, facilitando assim uma diminuição da sobrecarga hepática, intestinal, renal, na excreção dessas exotoxinas ambientais. Inclui o aterramento, grounding, no nosso dia a dia, na gestão de fontes eletromagnéticas. Então, alternar período de exposição a fontes eletromagnéticas com andar descalço em superfícies naturais, tomar sol para receber íons da ionosfera e aterrar os fótons na estratosfera, na superfície da Terra, para ter o equilíbrio ácido-básico, equilíbrio hidrogênio iônico, né, causar uma vasodilatação, oxigenação e uma diminuição, uma normalização do cortisol, e isso gerando uma repilação capilar, uma melhora da vascularização, nutrição, oxigenação de todas as células do nosso corpo, inclusive os menos vitais, pele, cabelo, unha e dentes. Depois que limpamos o terreno biológico, podemos repor, né, reconstruir, fazer a reabilitação através de suplementos, principalmente, tanto orais, inalatórios, quanto transdérmicos, para que ocorra uma absorção otimizada através de cabelo, pele, unha, dentes. Nós podemos eliminar toxinas através de cabelo, pele, unha, dentes e repor hormônios, vitaminas, nutrientes e minerais, fazendo a modulação das enzimas de guerra, aromatase, 5-alfa-redutase, enquanto a gente limpa o terreno biológico, de preferência utilizando esses suplementos transdérmicos adicionados nos produtos de limpeza e higiene pessoal utilizados no nosso dia a dia, para fazer uma blindagem das exotoxinas ambientais, uma suplementação transdérmica, caso os nossos níveis estejam em A menor do que as nossas necessidades, e fazer também uma normalização do terreno biológico diariamente, auxiliando no combate a essas exotoxinas, os poluentes, a radiação, e a reabilitação do eixo neuroendócrino imunológico, através da adaptação do novo terreno biológico limpo, geneticamente compatível, ao funcionamento neuroendócrino imunológico. Podemos fazer terapia neural após a limpeza do terreno biológico, Bemer-terapia, plataforma vibratória, que foi inicialmente estudada pela NASA para reabilitação de astronautas, terapias de indução de colágeno, que é estimular o nosso próprio corpo a produzir fibras elásticas, colágenas, vasos sanguíneos, terapias bioxigenativas para reabilitação dos tecidos acometidos por exotoxinas, então CO2 medicinal reabilitando o couro cabeludo, oxigênio terapia de Von Ardenne, bioxigenação, ozonioterapia,
fatores de crescimento na proliferação celular, remodelagem celular e ciclo de crescimento capilar, diferenciação follicular, microagulhamento, radiofrequência, no tratamento principalmente da melhora do couro cabeludo, da vascularização, retração de placas cicatriciais, PRP, PRF, células-tronco e a neuromodulação através da utilização de naltrexona, HCG, K2, MK7, D3 a nível transdérmico, capilar, inalatório para reabilitação neuroectodérmica, principalmente pacientes em síndrome pós-fenasterida e uso crônico de pílulas anticoncepcionais para normalização da esteroidogênese. Então, eu consigo reabilitar pacientes crônicos, o eixo neuroendócrino imunológico através da utilização transdérmica. Eu posso ir mensurando a resposta metabólica do paciente através da termografia, conforme eu vou limpando o terreno biológico, a quantidade e a proporção de calor do nosso corpo vai se estabilizando até a homeostase térmica, 36,5, e através da remoção de materiais metálicos não self, vai diminuindo o estresse oxidativo do corpo, né? A diminuição de substâncias inorgânicas vai gerando uma melhora do aporte de substâncias, hormônios, vitaminas, minerais, e nossa proporção organometálica vai melhorando, nossa reserva metabólica vai sendo cada vez mais utilizada, gerando uma expressão tanto no fenótipo quanto no genótipo, uma qualidade da pele, do cabelo, das unhas, como consequência de uma limpeza do terreno biológico, tanto nos pacientes com queixas capilares, tanto nos pacientes com queixas sistêmicas. Por exemplo, paciente oncológico que não responde ao tratamento convencional, você incluir a limpeza do terreno biológico, a tricologia, você consegue uma resposta terapêutica positiva aos quimioterápicos, com uma melhora da pele, melhora do cabelo, como consequência de uma melhora sistêmica do tratamento. Esse paciente também, paciente oncológico, que não estava respondendo ao quimio-arrado, 4 meses de limpeza do terreno biológico, com uma normalização dos exames sanguíneos, linfoma não Hodgkin negativado, com o tratamento, a detecção e a remoção dos fatores agressores, mudou de ambiente, tratou os dentes, testou água, alimentos, cosméticos, alimentação geneticamente compatível, limpeza do terreno biológico, melhora da imunidade, diminuição do estresse oxidativo, a resposta melhor contra as células oncogênicas, ou seja, cabelo, pele, unha, pode ser uma ferramenta excelente na detecção do fator causal do adoecimento, detecção do órgão de choque, que naquele momento está sofrendo estresse oxidativo, pode ser uma ferramenta para mensurar a proporção organometálica no nosso corpo, e também pode ser um sintoma, desde reserva metabólica otimizada até carga tóxica otimizada. Então, cabelo, pele, unha como marcadores de níveis ótimos de saúde e como marcador de excelência metabólica. Agradeço a todos pela oportunidade de compartilhar esses conhecimentos de 30 anos com todos esses célebres colegas, célebres doutores, que a gente possa utilizar as ferramentas dermatológicas na propedêutica diária clínica e entender que cabelo, pele e unha são sintomas de saúde sistêmica. Quem quiser saber mais sobre o assunto, nós temos vários conteúdos gratuitos nas redes sociais, YouTube, Instagram, só acessar aqui o QR Code e ter acesso a tudo isso. Excelente tarde a todos, excelente congresso a todos. Good morning. My name's Dr. Kieran Johnson. I'm a quantum biologist based in New Zealand. I have a regenerative medicine company called Quantum Technologies Limited, and I talk about the use of apitherapy, a natural healing technology made from Manuka honey. The technology is a regenerative medicine. It utilizes the physics of light in the photoreduction of single atoms coordinated to the ring structure or the phenolics from Manuka honey that are bound to the royal jelly proteins. I've developed a formulation that is a topical spray that puts this healing technology into people's hands so that they can restore their health and well-being using atomic physics, the physics of isotopes. And I talk about how the product works
and its regenerative benefits for healing and well-being. Thank you. It's a real privilege to be connected to the Doctors Federation for the World, and I thank the organising committee for allowing me to share with you some new scientific insights and understanding of the physics of quantum biology and its role in healing and well-being. Thank you. I'd like to talk to you about quantum biology and apitherapy and the new technologies that I'm developing at Quantum Technologies Limited that supports a person's ability to heal themselves through the use of regenerative medicine. So what is quantum biology? What is singularity physics? And how will this impact on our current understanding of biology, as well as the role that quantum biology is going to play in the future of regenerative medicine? These are some of the things that I will discuss today, as well as highlight a technology that I've made from Manuka honey called OBehave, Empowering Healing, as a apitherapy light healing technology. Okay, so what is quantum biology? It's really the study of quantum physics phenomenon in biological systems, and it really provides a new way of looking at biology using a lens of physics. And because physics operates at times and scales that are typically not intuitively understood by a human being, then, you know, we're talking about very fast things and very small things in relation to light, in relation to electrons and protons or hydrogen and their fundamental roles in biology. And because there's a real strange paradox underlying quantum phenomena, and that is that when you observe something, you in a sense interact with it and therefore change it from what it was into something that is fundamentally different from what it was prior to the interaction and the measurement. So a new model has been developed, which is really looking at things using logic rather than interaction. And in this way, we're able to use a logic-based framework in order to understand quantum phenomenon in biology. So science evolves as we evolve our understanding about ourselves. So over the past 400 years, Western science has focused on matter-based physics, and really our teachings and understandings have really been focused on the 5% of the universe that we know as matter. And we haven't really made much of an impact in understanding and discovering what that other unknown 95% of the universe is, the dark matter, dark energy. Einstein developed a general theory of relativity and understanding gravity as bending space-time in the early 1900s. A new kind of theory of atomic structure was developed in the 1930s, and that was quantum mechanics. And that's progressed over time to try to understand the functional way that atoms operate at the level of forces within them. So in 2019, over the past, I guess, 3 years, I started my company, Quantum Technologies Limited. I've been developing a singularity physics model. The idea is all the forces come together at the singularity, and can we understand the singularity using old physics, that of Newtonian physics?
and through a logic-based process rather than a measurement-based process, because we currently do not have the tools to measure down at the Planck scale at times of 10 to the negative 44 seconds and at 1.6 times 10 to the negative 35 of a meter. So those scales are unavailable with the technologies that we have, so we can only theoretically understand the singularity using logic. So this model that I've developed has really enabled me to look at atoms and hydrogen and its ability to quantum tunnel in biology to create isotopes, and what would be the outcome of isotope physics within our biology in relation to some of the strange and wonderful aspects that human beings have shown over the millennium. So what is singularity physics? Well, it's a model for the universe based on empirical evidence using logic. It allows the structure of single atoms to be known based on the electromagnetic force that is contained within the atom itself. The forces create geometry. So the geometric features required for quantum tunneling of light to invert the light into a stable state. And it is a model that builds from the standard model of physics through the reintroduction of positrons into the atomic structure. And this new model for the atom has allowed the identification of what dark matter and dark energy is, and the identification of a singularity before the beginning of time as a helium Bose-Einstein condensate. So this is a non-interactive logical model that enables the identification of the various components of the universe, including dark matter, dark energy, and matter. It enables one to understand the concepts of no space and no time, as well as the geometry of photons of light having no charge and no mass. And therefore, it really provides a logical way to look at the structure of atoms and then explain time in terms of atomic isotope physics and the time reversal symmetry in biology that's responsible for observation and the requirement for our mind, our conscious mind, to perceive reality in a time reversal symmetry state of directional time flow. Anyway, I know that sounds very complicated, but hopefully I'll be able to navigate you through this in a more simplistic concept. So the science provides a way of understanding negative time dilation, or the inflationary phase of the universe, and why the universe is continuing to expand because of alpha particle emission, which is at speeds faster than light, and how we can understand our own physics operating within the mind based on isotope physics. So it gives a window into cognitive function of the mind itself. So the Hebreck model, or supersymmetry inversion, is a concept for the unified field theory based on understanding the identity of the structure of the universe before the beginning and its generation of energy, dark energy and dark matter and dark energy. I guess it's a way of understanding how an original form of light was produced in the universe from a single state where all the electrons within a helium Bose-Einstein condensate are at a ground state, so there's no contrast from one electron to another with respect to energy levels.
and the mathematics behind those ideas come from the Planck scale and an inverted symmetry of the Planck scale, and then the relationship between those two and the speed of light. In a way, you can understand the geometry of that initial starting point based on rearranging Einstein's equation from E equals mc squared to c squared equals E divided by m, and understanding rise over run on a mathematical kind of geometry of the cross, which I've outlined here in the imagery, and the idea of the right-hand rule of electromagnetism, or the release of photons going both in and out, 12 going out and 4 going in order to understand the ratio of 3:1 and the dark energy, dark matter components of the universe, where alpha particle decay releases the photons of light at 10 times the speed of light, giving the inflationary phase, and the inward trajectory giving the Planck length after 13.8 billion light years at square root of the binding kinetics converted into kilojoules per mole. What that kind of boils down to is this model has an alignment to the cosmological composition of our universe and provides context for how the universe was originally created, which is pretty cool. So the cosmological understanding of our composition of the universe that we live in is 68% dark energy, 27% dark matter, and 5% matter. The alpha particle decay leads to matter formation, and there is a continuation of matter formation over time. And as you see, because the alpha particles are a long way away from us, their decay leads to the formation of matter-antimatter symmetry pairs in relation to the inward motion of dark matter at the Planck scale epoch. And together this kind of combines a way of understanding how the universe is continually being created at the edge of the universe, where the alpha particles are actually at the moment, and continuing to expand faster the further away they are. So it gives the indication of the Hubble constant based on the expansion rate of the universe. Why this kind of links back to Einstein geometry really comes down to understanding straight line physics and y equals mx plus c, and the relationship between the electric field and the magnetic field within the atomic structure itself. Why is this important? Why does this actually matter? Well, if we don't understand 95% of the universe at the moment, and we're just thinking that the universe is external and physical and made of matter, we have a model that's incorrect. Okay, so by having a deeper appreciation of the other 95% of the universe and how it's generated through fields of light, electromagnetism, then we can understand how our actual biology works using electromagnetism, light within the structure of the atom, which is the electromagnetic force and responsible for the structure of the atoms that make up our body. Okay, so this cross-based geometry is really important to understand the functionality of hydrogen and quantum tunneling and entanglement. And it's those properties of hydrogen that creates isotopes in biology. And this is something that we haven't been looking at. We have not been studying isotope physics, and therefore we've really been blind to the functional role of hydrogen in biology. We're focused on carbon-based biochemistry, and that ain't cutting the mustard when it comes to regenerative healing. And I would say that we now have a tool to pursue a different, I guess, lens in which to look through in order to understand healing in biology and regeneration. So the models that the hydrogen wave function provides
are really a Schrodinger's equation. It's really complicated mathematics, and I don't want to go into it at all. My approach is not using quantum mechanics. I use a very simple mirrored symmetry inverted model where the nucleus of the atom provides a model for a pinhole camera, where one side of the atom is inverted through the center to the other side. So you get a positron-electron pairing as a way of looking at the electromagnetic fields within the structure of the atom. Using Einstein's equation, we can see how light can be held between the 2 points, and the center point remains 0 in a non-interactive logical understanding of how the atom is stable when it has an equal number of positron and electrons, or up quark and down quark pairs. And it's this kind of model that I've developed in order to understand how isotope physics operates in biology. So I've revised quark charge calculations up and down, and I use multiplication rather than addition of fractions, and this has allowed me really to explore supersymmetry inversion. And the functionality of supersymmetry inversion, it allows you to isolate an environment in which one atom is present, and you can, through non-interactive logical understanding, provide context for the structure of that atom and its stability or instability based on the weak force radioactive decay events within an isotope. So I have a different model. The model allows me to understand hydrogen and its role of quantum tunneling to create light from atoms, or from light to create atoms. So it is a boundary between, I guess, the electromagnetic field and the atomic formation of hydrogen as energy in structure. So why is all this important? Well, it allows you to look at things in a different way. It gives you a basis to look at quantum tunneling and biology using logic rather than measurement, because when you interact and measure, you disturb the structure of the system, so it no longer operates as it would if you were no longer interacting with it. So it is a logical based way of doing things through non-interaction. So this is the weird and wonderful, and it really comes down to the functional role of hydrogen in the formation of isotopes within our memory system. This is how hydrogen is delivered within the aromatic ring and how single atoms operate within this environment. See, these are the single atom systems operating in a protein extract that I make from Manuka honey. And you can see that they are dancing with a laser light being irradiated. It's very strange to see this kind of functionality within proteins, but it comes down to the way that single atoms operate in aromatic ring systems. Okay, so the physics that I am playing with is really a single atom physics system that produces high energy, short-lived radicals, and the most potent being the oxidative radical, the hydroxy radical. It's got a half-life of a nanosecond, and it releases 1200 electron volts of energy. It's what biology uses to break itself back down into CO2 and water. And it's that functionality that is part of the death regeneration system in cell biology. As you can see in this video, here are single atom physics systems involved in the generation of biophotons. When you break a bond, you release light. And it's that light communication system that's also important in biology to enable cells to talk to each other at distance.
So we have a different way of looking at light within the structure of atoms through positron-electron pairing, and the geometry of light within the atom can be released in a way to send that information from one place to another. So it doesn't have to physically move from A to B. It can move via photons of light and unpicking atoms 2 photons at a time. So this is a very strange biological process that not many people know about. Perform magic, they receive light and change their structure, and they do it instantaneously like a light-based battery, but it's all isotope physics driven atomic structure based on the electromagnetic fields within the structure of the atom itself. It's very strange to watch how light can be released out of a fluid, and then just like that, light can be put back into the structure of the liquid, transforming it instantaneously. Now, people might know about cymatics, and sound creates sand structures within tonal generator plates, but this is beyond weird in a sense that it uses quantum entanglement and quantum tunneling in order to generate structure within a quantum fluid. All I can say is, yeah, it is a bit weird, but it has profound biological consequences which are beyond what people currently consider. So we have this power to regenerate within our bodies. We have the power to heal. Most of this is occurring at night when we're sleeping. And when you look at isotope decay as a release of photons of light, well, we can actually see light in our dreams with our eyes closed. And this provides context for the single atom memory system that's housed through the aromatic ring and the electromagnetic field, and the delivery of hydrogen into that atom to create the isotope, and then its decay at night to generate the light that we see with our eyes closed. So the physics that I'm doing really reveals a window into the subconscious world, a universe of light within the mind that's seen, that's delivered through hydrogen, and the role of the amine in delivering that into the aromatic ring. So I've developed technologies that allow the power to heal using light. It's a little bit strange to think that atomic light is inherently energizing and healing, but as you will see, that is exactly what I've been utilizing in the technologies that I've been developing from Manuka honey. And the experience that I had back in 2013 was quite profound in terms of being able to see and perceive light within the mind at wavelengths shorter than visible wavelengths of light. You can read a bit more about the experience and the new kind of insight of consciousness that I've developed based on the vision and the lens in which to perceive an inner universe of light within the structure of atoms. So I kind of provide that information on my website. So I just want to say thank you, and if you're interested in having a look at the technology, trying the technology, please get in touch.
And I would like to say thank you very much for Doctors Federation for the World, for this global summit opportunity to share this new technology that I've been developing over the last 3 years as a way of enabling and helping people to restore their health and well-being. The technology is, I would say, you could say it's a bit Star Trek-y, a bit futuristic, and you'd be right on the money there. It is a unique product. I would say one of the first things to market in terms of a biologically suitable light healing technology that is made from food. And it's used topically, and it supports a person's ability to heal themselves using hydroxy radicals to stimulate apoptosis in their body. So part of our natural cell death and regeneration system. So supporting the physics of light within our bodies helps us in healing. So all the best, thank you, and take care. Queridos do mundo todo, eu me chamo Acácia Jordão, médica, oftalmologista, especialista em estrabismo, sou brasileira e estou me unindo a vários colegas do mundo inteiro, dos 5 continentes. Nós iremos promover um congresso, o Congresso Mundial, o Dr. Federation for the World, onde a gente vai reunir todo o nosso conhecimento para que juntos possamos vencer esse mar de doenças que está nos atingindo, que sejam por vírus, por bactérias. Pós-vacina, a gente está encontrando muita situação com relação a vacinas, doenças autoimunes aparecendo, câncer voltando a se desenvolver com muita frequência nos nossos pacientes. Então, eu estarei presente nesse evento grandioso com uma palestra sobre o uso de DMSO e melatonina, que são práticas ortomoleculares em oftalmologia integrativa. Então, a gente precisa reunir opções terapêuticas dentro da integrativa para que possamos ajudar cada vez mais os nossos pacientes e juntos, como profissionais da saúde, poderemos vencer essa grande batalha diante das doenças que estão ocorrendo no mundo todo. E será um prazer que todos estejam presentes. Por isso, eu estou aqui para convidá-los a esse grandioso evento que vai se realizar em novembro, com a presença de colegas do mundo todo, diversas línguas, diversas propostas terapêuticas. Então, é um momento único para a medicina integrativa, apresentar opções de tratamento que beneficiem a humanidade. E é para isso que eu estou aqui, para convidá-los. Olá, queridos, sejam bem-vindos a esse congresso que reúne médicos dos 5 continentes, que tem como principal objetivo promover a saúde. Agregando conhecimento ao Pilar 2 da Dr. Federation for the World, irei apresentar 2 casos clínicos em oftalmologia integrativa, utilizando recursos da ortomolecular. Eu me chamo doutora Acácia Jordão e sou do Brasil. Sou médica, oftalmologista com especialização em estrabismo, pós-graduada em práticas ortomoleculares, terapeuta neural, ozonoterapeuta, aromaterapeuta. Tenho cursos em iridologia, oligoterapia, homeopatia e homotoxicologia. Coautora dos livros Curas Médicas Extraordinárias e O Grande Livro da Pineal. Autora do e-book e do livro físico Introdução à Aromaterapia e Receita de Óleos Essenciais. O tema da minha aula será Abordagem ortomolecular em oftalmologia. Apresentando aqui para vocês o olho humano, que didaticamente nós separamos
em segmento anterior e segmento posterior. No segmento anterior, a gente encontra corpo ciliar, cristalino, íris, córnea, pupila, mucosa e processos ciliares. No segmento posterior, o humor vítreo, localizado na câmara vítrea, retina e nervo óptico. As soluções oftálmicas que eu utilizei para abordar esses dois casos clínicos que irei apresentar foi a melatonina e o DMSO. A melatonina, hoje se sabe que ela tem receptores em todas as estruturas oculares. Então, ela não precisa atravessar as 3 barreiras do olho. Os receptores reconhecem essa substância, que é um excelente antioxidante. O DMSO é um antioxidante, potente anti-inflamatório e carreador de outras substâncias. Primeiro caso clínico, MH, 5 anos. A história clínica da paciente, aos 2 anos de idade, sofreu um afogamento, feitos os primeiros socorros, a paciente encontrava-se em ausência de drive respiratório e reflexo pupilar. No 3º dia teve uma parada cardiorrespiratória por 30 minutos, ausência de drive respiratório e reflexo pupilar, dando início ao protocolo de morte cerebral, onde foram feitos 3 protocolos. Ao desligar os aparelhos, ela voltou a respirar, voltando à vida, passando por muitos obstáculos. Após 6 meses, foi descoberto que, além do afogamento, ela sofreu traumatismo craniano, onde acabou necrosando uma boa parte do seu cérebro. Para a medicina convencional, não teria mais o que fazer. Viveria em um respirador vegetal. Após a saída do hospital, vieram os tratamentos alternativos. Hoje a paciente está com 5 anos, ainda passa por muitos obstáculos, mas encontra-se fora do respirador, parcialmente em uso do oxigênio do ar ambiente. Ela tem percepção, sentido, conseguindo levemente um controle cervical. Iniciando a abertura ocular com pequenos reflexos. Responde ao comando auditivo. Quando está com a parte respiratória sadia, é possível trabalhar com a traqueostomia semiocluída. E aqui iremos ouvir o áudio da mãe da paciente. Oi, doutora, tudo bom? Então, doutora, tô faz tempo para mandar mensagem, mas ultimamente eu tô numa correria, a Manu ficou muito tempo internada. Graças a Deus agora ela tá bem, ela tá reagindo, ela teve que fazer uma cirurgia, após a cirurgia mudou a vida dela. O corpo não tá mais combatendo as infecções, né, e ela achou e tá ainda buscando os estímulos. Muito bacana, ela tem agora, tem mandado um videozinho, mas esse vídeo não vai aparecer tanto, mas agora ela tá vendo bem os olhos, a fisicular dela, fala assim, que é impressionante. A melatonina, que a melatonina ela viu que ela não pode ficar sem. O DMSO se irrita, mas a lesão do olhar diminuiu muito, mas está sem lesão. E na verdade eu estou mandando contato para nós ver, porque acabou todos os colírios dela, né? O que a gente vai estar fazendo agora. Eu vou ver se depois faço um videozinho para estar mandando para você ver que interessante. Ela mudou muito assim. E os estímulos dela melhoraram bastante. A gente conversa com ela, Manu, abre o livro, vamos forçar mais uma vez, não sei o que. Ela vai tentando, ela tenta abrir, ela força. E a fisicular que faz o trabalho lá também, dos estímulos, assim, ela falou que o estímulo da pupila dela melhorou muito, que é impressionante como melhorou agora. E agora iremos ouvir o áudio da fisioterapeuta da paciente. Na estimulação visual dela, a gente está fazendo estímulo de reflexo pupilar, reflexo de branco, né, das cores iniciais, branco e preto, para ver se a gente estimula esses bastonetes, né, a acordarem ali, e ela tem respondido muito bem. A Manu, quando ela está com a vida dela estável, né, clinicamente, perto do pulmonar, mas ela está tendo uma resposta, né, sendo bem responsiva aos estímulos visuais, assim, tanto de abertura, né, ocular, quanto de fechamento um pouquinho mais restrito, mas ela faz. Então a gente está numa fase, eu acho que dela, assim, da parte ocular muito legal. Ela tem feito boas evoluções e bons progressos nessa parte. Então, a gente vai continuar assim, com a estimulação tanto ocular, de liberação palpebral, de
de liberação desse tônus ali, né, da parte da pálpebra, e a estimulação visual dela mesmo, né, para a gente ver, quanto mais estímulos, mais a gente consegue estimular a nossa baixinha, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Aí eu só espero esse retorno da doutora quanto ao DMSO, se a gente pode reduzir a aplicação, né, espaçar o tempo dele, mas quanto aos outros colírios, eu acho que foi muito, muito, muito bom, assim, eu acho que principalmente a melatonina ajudou bastante, né, e a BAC entra mais como um hidratante ali, o olho não tem ressecado, a gente tem feito tampão, eu quero ver se a gente faz uma programação até agora de tampão para estimulação visual do olhinho direito dela, né, para a gente estar estimulando mais, aproveitando que ela está com essa resposta mais ativa agora, né, para a gente estimular essa abertura ocular dela com o tampão também, tá? Se a doutora tiver alguma orientação quanto a físio, pode passar que a gente vai conversando, né? Tá bom? Um beijo. E agora iremos ver as fotografias do olho da paciente antes do uso das soluções oftálmicas de melatonina e DMSO. Aqui o olho esquerdo com panos, com hiperemia conjuntival, com infecção. Vocês veem essa região amarelinha aqui do olho da paciente, era coleção infecciosa. E após o uso dos colírios feitos à base de melatonina e DMSO, né? O olho da paciente está muito mais calmo, não tem mais a infecção, inclusive. O olho direito, a paciente apresentava midríase paralítica desde o ocorrido, e com o uso da melatonina e do DMSO, hoje a gente não tem mais, a paciente já apresenta mais abertura ocular e também o reflexo pupilar já está mais presente. A gente verifica que não tem mais a midríase paralítica. O segundo caso, a mãe me procurou e fez esse relato via WhatsApp. Eu me chamo Graciele, sou mãe de um garotinho chamado Samuel, hoje com 6 anos. O Samuel nasceu com catarata congênita, fez a cirurgia de retirada da catarata aos 2 meses de idade. Aos 7 meses desenvolveu glaucoma secundário devido à cirurgia de catarata e fez a primeira cirurgia de glaucoma, que foi a trabeculectomia. Depois, com 2 anos e meio, ele realizou mais uma cirurgia de glaucoma, colocação de válvula de AMED, e agora novamente realizou mais uma para a colocação de uma nova válvula, porque a anterior entupiu. Não teve resultado, e essa semana o paciente foi submetido a exame de sedação, porque a pressão intraocular estava 40 milímetros de mercúrio nos 2 olhos, quando a gente sabe que o suportável é até 21 milímetros de mercúrio. O olho direito, a córnea foi a mais machucada e possui uma espessura de 800 milímetros, e a córnea do olho esquerdo, 500 milímetros. O olho esquerdo sempre mantém a pressão mais alta e o nervo óptico neste olho foi mais afetado que o direito. Mesmo a córnea do direito sendo mais grossa e embaçada, aquela córnea mais azulada, ele prefere esse olho. Após a cirurgia, o Samuel não voltou a enxergar do olho esquerdo. No exame sob sedação, o médico verificou que a válvula está aberta e funcionante, nenhum edema, nada que explique a falta de visão nesse olho esquerdo. As cirurgias dele sempre são feitas separadas, cada uma em um olho, não são feitas ao mesmo tempo. O motivo da mãe do paciente ter me procurado é para saber se eu poderia ajudar com a oftalmologia integrativa. Ela refere que o Samuel tem transtorno do espectro autista, tem 2 doenças autoimunes relacionadas ao trigo, a dermatite herpetiforme e a doença celíaca, e a mãe do paciente é nutricionista e se especializou nesta área para ajudar no tratamento do seu filho no TEA. Ele faz uso de alguns colírios da Big Pharma, o Optive e o dimetilpolixiloxane são lubrificantes, e o Cosopt e o Ocuprex e o Ganforte são colírios antiglaucomatosos. Ele também faz por via oral o Diamox, que é um antihipertensivo ocular. Após a última avaliação pelo oftalmologista presencial,
A médica realizou o fundo de olho e disse que ele tem escavação de 0,9, a escavação completa é de 1, então ele tem uma severa escavação, e indicou 2 opções de procedimento. Fazer o ciclofoto, que segundo ela inflama mais, porém é menos agressiva e menos invasiva, e a vitrectomia, que é mais invasiva e mais agressiva. A mãe optou por fazer a ciclofoto, e após a cirurgia eu perguntei como é que estava o paciente, e ela me mandou essas mensagens, dizendo que logo após a cirurgia, com o uso desses colírios, diferente das outras situações, o paciente não apresentou vermelhidão, porque das outras vezes ele ficava com o olho muito edemaciado e muito vermelho. Dessa vez isso não aconteceu, e ela, inclusive, observou que com o uso dos colírios o paciente parou de trombar, de cair. Então, ela refere um pouco de ardor com o uso da melatonina, que eu expliquei que é por conta do pH, mas que isso é aceitável. Aqui iremos ouvir o áudio da paciente, da mãe do paciente, referindo o quadro clínico atual do paciente. Doutora, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, ontem ele teve terapia ocupacional, né? Eu até comentei isso com meu marido ontem, que aqueles jogos de encaixar, que tem os pinos, né, de madeira, que tem cor, né, círculo, tem um pino, você encaixa, né, com um pino, quadrado, são 4 furinhos, você encaixa, ele chegava muito de pertinho para poder fazer, né, e ontem não, ele não teve isso, eu notei, igual eu falei, né, que ele parou de trombar, a gente notou também que o equilíbrio dele, né, essa questão global melhorou. Ele já consegue ficar, antes eu não conseguia ficar equilibrado de uma perna só sem pular, né? Depois a gente vai treinar o pular. Mas já consegue ficar de uma perna só, para, por exemplo, o Samuel, vamos colocar o tênis. Aí ele me apoiava em mim, colocava uma. Não, outro dia ele subia, ele não precisou de apoiar e levantou a perna e ficou tranquilo. Entendeu? Assim, equilibrando, né? Então a gente notou essa melhora também que eu queria te falar. E aqui eu perguntando se o olho chegou a ficar inchado ou vermelho, e ela me refere que logo após a cirurgia o olho ficou muito vermelho, com o uso do colírio regrediu imediatamente a vermelhidão, e estão aqui as fotos para verificar. Isso é um pós-operatório de 24 horas, o paciente praticamente não apresentou vermelhidão no olho operado. Um caso clínico de sucesso com essas 2 substâncias. E aqui meus endereços de mídia social, caso queiram entrar em contato para interagir e saber de mais casos clínicos que eu utilizo, substâncias da ortomolecular na oftalmologia integrativa. E muito obrigado pela oportunidade de participar desse grande congresso. Hi, this is Dr. Praveen Saxena from Hyderabad, India, and I've been a member of UHO, and I'm an integrative medicine physician. I did my radiology post my MBBS. I had worked on something called environmental medicine. I am a board certified clinical metal toxicologist, trying to work with a lot on lead toxicity, a lot. Here in India we see there is a kind of rampant thing called lead toxicity, and I've been following some of the areas, and during this last 2 years of pandemic, and we were able to get into some of the nitty-gritties, how this immune system is getting totally disbalanced, off-balance kind of stuff. And here I'd like to present some of the things which I normally try to work it out, which is a vaccine adverse effects. Can we do this cancelling of spike protein? And yes, we are keen on building this immune system with a healthy diet, rest, supplementation, and a lot of exercise and all that. And at the same time, I would like to tell you, yes, at a simple thing,
I started looking into something last 15 years back, started looking into why we have got into something like pandemic of low vitamin D deficiencies. And what we have seen in the pandemic also, the people with low vitamin D really didn't fare so well comparing to the other people. So this is one of the things which we always tried working out. And the thing is, apart from this long haul, long COVID and all that, right now we see a lot of my patients having come to me with a thing is a lot of autoimmune diseases. They come with a lot of big issues which are very chronic. And so let us try to see what we can work it out on this particular stuff, where this thing has created some issue, talking about new COVID-19. And this particularly all of us know about that, but we are trying to work on this polyethylene glycol a lot. And when we look into this thing called polyethylene glycol, and this is why COVID-19 vaccines were troubling so many. This was, we all know, it's developed at a vast speed. And having worked in this vaccine thing for the last 20 years, I've been following the kind of hepatitis B, the kind of pentavalent vaccines and all. And surely we will always see a subset of people getting into problems. So and I'm from India, and I'm being into this pillar number 1, and this is one thing which I always try to work it out, is trying to understand what is the environmental medicine. I happen to be a radiologist and post my work in autism, and I stumbled upon something called metal toxicology. And once I started looking into all this lead toxicity, cadmium toxicity and all that, which was quite rampant in this part of the world. I belong to South India, and we had seen arsenic toxicity, poisoning, not just poisoning, arsenic in the groundwater a lot. We did some studies to along with NI and all that, and we were able to see this is all the problems are because of the high oxidative stress produced by these chemicals. And with that brief background, when we started looking into autism, and the COVID was a big challenge, and we started looking into what are the what we can work it out, high dose vitamin D and all that. So, but over a period of time, I have been working from since 2003, trying to understand that why there is some low vitamin D in all of us, and that was a big question mark. And we followed up for that cases. We started looking into things, and we believe, and we were able to show high levels of homocysteine and lead in cases which have got low levels of lead. In spite, we have a country which is a very tropical country, sunlight isn't excellent, but there are some things like vitamin, there are something like glyphosate toxicity, something like lead toxicity, and all these things are one of the major reasons for that. So we all know about how people with COVID with good vitamin D status, good glutathione status failed, and the people who had low reserves, and they failed miserably. And all the things which I have been working for the last, I run an integrative medicine center where we take up only something like chronic diseases, and chronic diseases, the majority are autoimmune diseases, and diabetes complications. We do something like hyperbaric oxygen. We try to work on big things, can try to work with cancer, and trying to see that osteoradionecrosis, which happens after radiation, can be totally good, taken care well with our hyperbaric oxygen. So as a radiologist, still doing some interventions and all that, I started working on some different area, talking about some interventions and all that. But this COVID, and I must tell you my experience with autism, and the way the vaccines, where we started understanding this vaccine adverse effects, and we were able to pinpoint a lot of things like combination vaccines, pentavalent vaccine, hexavalent vaccine, MMR. And yes, this is one thing, the timing what we were giving for the kids, which were making things worse.
This particular thing, which is the onset new COVID-19 mRNA vaccine or adenovirus vaccine, what we have got here. This is, I don't want to get into all the things. I just want to tell you that the thing substance like polyethylene glycol, which is included in the vaccine to keep the mRNA from breaking down too quickly, this is one thing which is causing a major problem. I only felt was with hepatitis B was thimerosal was given into was added into hepatitis B, and there are other vaccines which we felt okay, this is normally given as a preservative because to sustain the long shelf life of the vaccine. And this here we were able to see some of the things talking about polyethylene glycol and other stuffs. And this is how we had always gone I don't want to get into that, but I can always tell you this spike protein, this mRNA vaccine contains the genetic code to make spike protein. What is happening with this mRNA is it is getting incorporated into the lipid particle that simulates human normal LDL particle. And that is a big kind of thing. This synthetic cationic charged particle is the one thing which is very toxic to the cells. And needlessly, there are all the reports we have been following in this part of the world also. I felt only a sudden infant death syndrome, which was described as cot death or crib death. Post-vaccines, usually with DPT, with some kind of pentavalent vaccine. This was described in literature. In Japan, there was, and I have seen in fact in other place also, the families were tried that you have killed the guy because of the cot death. And the parents were taken into custody. And now that we have something like SADS, which is sudden adult death syndrome, and we are not able to understand what is this happening, this thing happening across. Big things coming on this one, and this is one thing which we always try to maintain, being an old timer and trying to understand what is natural immunity, trying to understand what is T cell, B cell immunity, why the kids are having a good thymus function, are having selectively have got an amazing T cell immunity. And so we as doctors, I felt we have to go back to our basics and try to understand why a person having a good thymus has got a good resistance. All the kids having thymus usually atrophies. As a radiologist, I have seen thymus atrophies by 15 years, 10 years or 15 years. So the thymus is one thing which is a thing. And all the other stuff, what we were understanding is this rogue antibodies could be the driving COVID-19 thing as such. And again, talking about something like antibody-dependent enhancement, which has been always, the vaccine has the potential to backfire. And this is one of the features where the problem with this SARS-CoV-2 vaccine is much greater. As a vaccine working on this particular thing, looking at autism and all that, what happened was all the vaccines are told it is safe and all that. It is assumed it was safe. When they followed it for the day or two, not even day, they have seen up for 30 minutes on the next day, and there were no immediate reactions, and it was labeled as safe. But the problem is this delayed hypersensitivity. Delayed hypersensitivity occurs after some time, maybe a year, 2 years, or 3 years down the line. That's the reason whatever we worked on autism and other things, asthma, allergies, and all that, they normally present later. You don't get the anaphylactic reaction. We are talking about something like delayed hypersensitivity reaction. So this is antibody-dependent enhancement also is one of the big things you need to understand. And whatever is it, we felt this vaccine has failed to engage the T cells. And it's only the B lymphocytes it's working on that. And you have what passive immunity. As a student of microbiology and immunology, we were told in our medical college days, you need that active and passive, you need to understand this innate immunity and all that. So this is, we were taught natural infection induces far better protection than the vaccines. I'm quoting journals also, I can always quote the journals. So
thing is quite clear why we had seen a spot of cases which we are daily going through all these things. I do have two cases where I worked on this spike protein. There is a 31-year-old male with a history of diplopia, and he comes to us in the month. He comes to us in the month of April, and he was evaluated. He in the month of March, he's got something like diplopia, and there was a previous history of Covishield vaccination was there, and all the neural examination and all that neural evaluation was done. That the diagnosis was basically suggests features of dural sinus thrombosis with associated right temporal late subacute hemorrhagic infarct was there. This was I am from my radiology days. I was used to write this particular thing. We used to see this in the postpartum females. We used to get that dural sinus thrombosis. There is no history of anything. This is the only antecedent history of getting things. And he had some kind of lymphocytosis which was higher. Lymphocytes was higher before we picked up. And along with that, platelets was not an issue for this kid, this 31-year-old. And we started doing some kind of work. And along with that, along with the D-dimer, I tried to check with my dark field microscopy also. And with that, we were able to, within 3 to 4 months, there was a gradual and very good resolution happened with this particular guy. The D-dimer, which was 1200, came down to 16, and the MR venogram, which was done on 20th August, revealed almost some areas of gliosis in the temporal region, as well as something in the, there was some sequelae of old thrombosis, with a slight, this small ribbon like, but everything was quite fine. The other case I just wanted to put across is the 18-year-old girl who had been vaccinated. This had a sudden onset of problems. She was vaccinated on May 29th, and first 1 or 2 days she had mild chest fever and all that, and we thought everything is normal. After 6 to 7 days, she presented with something like ecchymosis, which was you have got something like purpuric patches. Rash was there, and we went on to do the platelet count, which was something like 40,000, and immediately on that same day we thought we will do it next day. We'll try to work on 40,000. Is not very tough when we look into things, but this girl went into a kind of sudden hemorrhage, and there was a duravenous thrombosis and all that, and in spite of doing all surgeries and all that, we couldn't revive her back. What happened with this, after the death, the parents were very keen to do a kind organ donation. They wanted to see the child through the eyes of somebody else, so they went on that particular thing. In that case, there was all autopsy was done, and that showed the diagnosis was VITT, which was vaccine-induced thrombocytopenic thrombosis, and she died of that particular stuff. So this is the background of the cases what we are dealing now, and we are dealing a lot of autoantibodies, just increasing antibodies in almost all the autoimmune diseases. And so we picked up some things which we can always go do easily. Integrative medicine, we were trying to work on some antioxidants, pro-oxidant therapies, trying to look into some things like how we can change the paradigm shift. And here I can always tell you, this is one thing which has made us very handy, was a dark field microscopy, which I normally do for my other cases also. And we were able to see the clumps of erythrocytes, which is RBCs. The RBC clumping is called as Rolio formation, and we were able to see that Rolio formation initially with a single drop of blood, and we subject the patient for high dose vitamin C, ozone, or this is something which really improved the treatment modality. And we don't have to wait for the things to happen. We don't have to wait for the laboratory results to get. So this is one thing which we have been always doing, and I think this is all the doctors are facing a big challenge now, because we are interested in what next now. We want to see that
we want to save that one person, that 31-year-old who had taken a 1 month treatment with all heparin, every stuff and all that, but he was not improving. When we did something like hyperbaric oxygen, when we did something like high dose vitamin C, we did something like a kind of pulse electromagnetic field, things really changed. So I just, for me, the one case also, if I'm able to do that paradigm shift, because he was going down the hill, and that's the reason I'm here talking to you and telling all the doctors that we need to take this thing seriously, because it doesn't announce the spike protein. We are giving into the muscle, and we believe that it is only the muscle which is the spike protein factory. No, it is the spleen, it is the other bone marrow, everywhere it is going and causing a problem. And what I can always tell you is this spike protein going attached to ACE inhibitor, ACE receptors, if we block that area just by giving some things like, I used to think ivermectin is stupid kind of stuff before, then I realized ivermectin is an amazing kind of thing. It has got the potential to block that ACE receptor from getting attached to the spike protein. And this is how I try to look from my perspective, a radiologist turned physician, trying to use all my modalities. I still use my ultrasound. Dark field microscopy is not my subject. I learned it's a pathology thing, but my clinic has got, I normally, one side I have got ultrasound, on the side I have got a dark field microscopy, and I try to put all these things and try to see. I believe if we have got that kind of clinical acumen, try to look at that Rolio formation, and you see the kind of Rolio formation, and you start working on that. That makes a big difference in the outcomes of the patients. And yes, we were quite open when we started doing hydrogen peroxide nebulizations and all that. It was out of box, but definitely it helped most of our patients. And even hydroxychloroquine and other stuff, something like curcumin, we use something like homeopathic things here with us, a lot of stuff. And we have some good Ayurvedic formulations which really help to quieten the cytokine storm. And so I certainly believe that we need to use everything as a modality. And in India, we have a rich heritage of all the things. Even the government encourages Ayush, Ayurvedic, homeopathic, and Unani Siddha. And as a medical doctor, I believe I try to use my friends who are into Ayurveda, homeopathy and all that, and take their inputs to my patients, which really helps phenomenally. So this is what I have to say. And I think that I think there are always things which we have to start looking out of the box, because somewhere this was a big problem, and you need some out of box solutions to work on. Thank you. Olá, inicialmente eu queria agradecer ao João Yamazita, colega aqui no Brasil, pelo convite para falar desse importante encontro relacionado à medicina integrativa. Eu quero falar um pouco sobre a importância da mitocôndria nas doenças sistêmicas, nas doenças do envelhecimento
A mitocôndria tem sido hoje uma organela central nos estudos para tentar compreender por que envelhecemos e por que surgem muitas doenças não ligadas às doenças infecciosas. Depois do projeto Genoma e do estudo do Seroma, a mitocôndria tem sido central como uma organela capaz de disparar doenças. Então, nós vemos em várias situações, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, fibromialgia, sarcopenia, osteoporose, o papel central que a mitocôndria pode ter. Então, quando a mitocôndria torna-se doente, ineficaz, ela vai haver, por exemplo, progressão em câncer, vai haver doença degenerativa, processo inflamatório e oxidativo. Portanto, compreender a mitocôndria como uma importante parcela durante um tratamento clínico é fundamental para ter um resultado mais abrangente. Sabemos que o estresse oxidativo, que é onde ocorre maior estresse oxidativo, exatamente na mitocôndria, hoje é também uma entidade extremamente relacionada a vários tipos de doenças, como está demonstrado aqui, doenças auditivas, por exemplo, ligadas ao estresse oxidativo, e a apoptose mitocondrial. A mitocôndria tomou tamanha importância porque ela deixou de ser compreendida apenas como aquela casa de força, produtor de ATP, como também uma organela responsável por várias ações celulares, como a apoptose, a resposta oxidativa, inflamatória, a regulação, a conversa entre o DNA do núcleo e o DNA mitocondrial. Então, esses fatores todos podem estar de alguma forma comprometidos e daí sim colocar a mitocôndria como um ponto central em muitas doenças, principalmente doenças degenerativas e no envelhecimento. Nesse slide, esse trabalho está colocando aqui a importância do papel da mitocôndria, do defeito da mitofagia. A mitofagia é o quê? Uma biogênese mitocondrial, é a produção de novas mitocôndrias. Então, a doença de Alzheimer, que tem uma doença multifuncional, de muitos aspectos, tem um componente mitocondrial. Então, quando a mitocôndria está doente, ela pode favorecer a perda dos neurônios colinérgicos. Vamos ver que a ausência, então, algum tipo de prejuízo na renovação mitocondrial está ligada à doença de Alzheimer. É uma doença que tem um aspecto muito amplo, mas um desses aspectos é exatamente o que? A perda mitocondrial, a normalidade da mitocôndria, como acúmulo de mutações no DNA mitocondrial, a perda da biogênese mitocondrial, o defeito da mitofagia. Isso amplia o leque terapêutico, que abre portas para uma doença, por exemplo, de tão difícil prognóstico. Por que a atividade física é uma arma terapêutica? Aonde atua a atividade física para reduzir doença cardiovascular, doenças degenerativas e aumentar a longevidade? Um dos aspectos da atividade física, do benefício, é que atua uma proteína chamada PGC1-alfa. E essa proteína está ligada à mitocôndria, à biogênese mitocondrial. E ela dispara padrões de crescimento neuronais, portanto, protegendo uma série de doenças. Então, os estudos têm mostrado que muito daquilo que nós falamos para estresse, por que o estresse é danoso? Porque o cortisol danifica também a mitocôndria. A doença de Parkinson, nós temos várias anormalidades que ocorrem simultaneamente na mitocôndria. Se você faz, então, um tratamento com levodopa, que deve ser feito, você abandona qualquer terapêutica mitocondrial, a doença progride de forma mais acelerada. Então, a doença de Parkinson não é uma doença que acabou todo o neurônio da substância negra. Há neurônio viável. Então, tem que proteger o neurônio viável e tratar o sintoma com a levodopa, aumentando a dopamina. Nós encontramos muitas disfunções mitocondriais numa grande gama de doenças, e o objetivo meu aqui então é falar de que forma nós podemos, então, reduzir esse processo. Sabemos que a mitocôndria ela está ligada à expressão genética, ela modula a transmissão sináptica, ela está ligada, por exemplo, à proteção oncogênica devido à sua capacidade de levar a célula à apoptose. Então, o que pode atacar a mitocôndria, levando à senescência celular? Excessiva produção de radicalídeos, algum impedimento da dinâmica mitocondrial, defeito na cadeia respiratória, desbalanço bioenergético, redução do NAD+, vamos falar dele um pouco, e também acúmulo de cálcio dentro da célula, principalmente dentro da mitocôndria.
Então, todos esses são fatores importantes. Nós temos dois aspectos, vários aspectos relacionados ao tratamento. Um aspecto que já é viável clinicamente é o uso de senolíticos e senostáticos. E o outro aspecto é prover energia para a mitocôndria. Eu vou falar muito mais sobre prover energia, mas o uso de senolíticos hoje está ganhando um corpo bastante grande. Então, a senoterapêutica é uma terapêutica que visa o quê? A bloquear a senescência celular ou impedir. Senescência e envelhecimento. A célula para de se dividir e então ela envelhece. E a célula que envelhece, ela secreta compostos, ela modifica o seu fenótipo. Então, ela tem um fenótipo secretório capaz de contaminar também os tecidos em volta daquela célula. Então, o uso de senolíticos, parar a senescência, ou o uso de xenomórficos, que suprime essa secreção desses compostos que são capazes de contaminar o tecido em volta dessa célula, são hoje uma terapêutica importante. Então, nós temos dentro desse senolítico várias classes de tratamento. Compostos naturais, nós temos inibidores de quinase, inibidores do BCLA2, inibidores de proteína do choque térmico. Então, tem vários processos que estão sendo usados e é uma porta aberta, né? E muitos desses compostos ativam telomerase, eles imitam um pouco a restrição calórica, nós sabemos que a restrição calórica tem um benefício muito grande para a célula, ativam citoína, inibe mTOR, tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, e vários desses compostos estão sendo descritos, por exemplo, os carotenoides, os erzicolina, o mito GSH, o mito N-acetilcisteína, capaz de fazer ação mitocondrial protetora, astaxantina, a metformina, que ela atua na NPK, ela atua no complexo mitocondrial, a melatonina. Então, existem várias propostas do seu livro, mas esse não é o meu assunto principal. O meu assunto principal é, diante de uma doença mitocondrial, nós temos que fazer o quê? No mínimo, prover energia mitocôndria. Tem que fazer antioxidação, tem que fazer anti-inflamação celular, obviamente, temos que retirar metal pesado, se houver, mas temos que prover energia, porque a mitocôndria precisa de energia para cumprir sua tarefa. E o que nós temos hoje em mão de produtos clinicamente úteis? O NAD+, nicotina riboside, a ribose, a coenzima Q10, o PQQ, pirrolina, clorina, quinona e a melatonina. Então, vou dar um pouco sobre cada opção. O NAD+, é um composto sintetizado a partir da vitamina B3, da niacina, ácido nicotina, é um processo de síntese endógena que o NAD+, qual a importância dele? Ele vai ser um fator fundamental no trabalho das sirtuínas. As sirtuínas é um grupo de proteína ligada à biogênese mitocondrial. Então, quando você tem o NAD+, você tem o quê? Você tem uma mitohormese. O NAD+, ele é aumentado dentro da célula, por exemplo, quando você tem uma restrição calórica. Quando você faz atividade física, é outro benefício da atividade física, você aumenta a MPK, que é um sensor celular, e aumenta o NAD+, e vai fazer, então, efeitos dentro da célula. Nós vimos trabalhos bastante recentes que o NAD+ está ligado hoje a controle do metabolismo, a controle oxidativo. Com isso, preservando, reduzindo doença cardiovascular. O NAD+, ele é originário, então, a partir da vitamina B3 e da niacina, mas já existem hoje síntese de compostos intermediários. Então, um precursor do NAD+, é a nicotina riboside, que já está à disposição para uso. Então, a nicotina riboside, você pode prescrever 100, 200, 300, 400 miligramas por dia, ela está ligada à biogênese mitocondrial. Você faz a niacina, você faz um efeito positivo, mas o NAD+, é uma molécula ativada. Ela vai ter um efeito muito maior clinicamente do que a prescrição da niacina. Melhora a estabilidade da mitocôndria, a nicotina riboside, e está também como protetora das estruturas mitocondriais. Um trabalho recente, foi publicado agora em 2022, em que o autor usou nicotina riboside, o placebo, 1000 miligramas 2 vezes ao dia,
Então, ele foi uma dose segura, né? E o nicotina riboside dobrou a concentração de NAD+, no soro e reduziu a expressão do inflamassoma ligado ao NLRP3, com isso trazendo benefícios. Então, o NAD+, ele pode ser usado em fibromialgia, pode ser usado em sarcopenia, e toda vez que você necessita incrementar a mitocôndria. Um outro fator importante mitocondrial ligado à energia celular é a ribose. Então, a ribose é uma pentose sintetizada no corpo humano, ela faz parte do ATP e ela é usada como uma fonte energética rápida, que ela não tem que passar a glicose, não tem que passar por todo aquele trajeto que ela faz dentro da mitocôndria, na glicólise. A ribose ela vai direto para a mitocôndria produzir energia. Então, nós temos aqui a ribose, ela é capaz, então, de aumentar, fazer o AMP transformar-se em ATP, uma fonte energética muito mais rápida. Então, ela reconstitui o suplemento de ATP, fundamental para a célula. E muitos trabalhos apontam, por exemplo, trabalho muito usado na falência cardíaca. Então, a falência cardíaca é uma das tanto na fração de ejeção, na perda de ejeção, quanto na disfunção diastólica, a ribose tem sido uma arma terapêutica. Então, nesse trabalho publicado em 2019, a gente vê que 1 grama de creatina, junto com ribose, houve uma melhora na tolerância ao exercício comparado com o placebo. Aumenta a ATP, que é exatamente o que está, às vezes, em menor quantidade na insuficiência cardíaca. Mas a ribose traz um problema. Ela deve ser usada com muito cuidado em paciente diabético, porque ela pode aumentar produtos avançados da glicação. Então, por exemplo, o uso da ribose pode, então, em paciente diabético, aumentar a formação de AIDS, né, o uso da glicação avançada, e com isso, então, trazer transtorno. Então, no paciente diabético, o uso da ribose deve ser com muito critério. Uma terceira opção é a coenzima Q10, o biquinol ou biquinol. É um passador de elétrons, é uma molécula antioxidante, é uma molécula fundamental na cadeia respiratória. E a coenzima Q10, se sabe já há muito tempo, que ela cai com o envelhecimento. Então, cai a potência muscular do ventrículo esquerdo com a idade, isso é um processo natural. Então, o fornecimento de coenzima Q10, hoje em dia, trabalho publicado agora em 2022, e ele cessado nas últimas décadas, a importância dela, o aumento do óxido nítrico, o seu efeito antioxidante, né, a sua redução do processo inflamatório, aumenta a CID-ATP, aumenta a atividade mitocondrial, com isso fazendo proteção cardiovascular e circulatória, protegendo contra doenças cardiovasculares. Aqui nós temos uma meta-análise, publicada em 2013, comparado com o placebo, vários trabalhos mostrando a importância da coenzima Q10 na falência cardíaca, uma causa comum de morte idoso. Hoje se salva as pessoas no pós-infarto, mas depois precisam morrer de insuficiência cardíaca. E aqui um preâmbulo, a importância, um dos remédios mais vendidos no mundo hoje, estatina, são exatamente o medicamento que bloqueia a coenzima Q10. Então nós temos uma prática de, quando há necessidade, e tem casos que existem necessidade, prevenção secundária, por exemplo, usar estatina, façam a reposição de coenzima Q10, 200 a 300 miligramas por dia, com isso mantendo a mitocôndria viável, que é realmente a coenzima Q10, ela está na mesma linha da síntese do colesterol. Quando você bloqueia a enzima da síntese do colesterol, você acaba bloqueando também a coenzima Q10. E nós sabemos, trabalho publicado, que a estatina, a longo prazo, tem um efeito deletério sobre a mitocôndria. Porque a estatina, bloqueando a coenzima Q10, ela vai ter um efeito deletério, uma molécula passadora de elétrons. Então, tem que usar, o paciente que usa estatina, principalmente de alta potência, cronicamente, tem que usar a coenzima Q10. Uma outra opção terapêutica na mitocôndria é a pirrolina, que é o quinona. Estimula a biogênese mitocondrial, que faz um efeito mimético de restrição calórica e mede a atividade física. Então, melhora a produção de energia, atuando exatamente sobre essa proteína e também sobre o fator de transcrição mitocondrial. E um outro fato muito importante do PQQ, com quem encontrar na natureza,
é a proteção do canal sódio-cálcio. Então, a piolinoquinona, ela combate a disfunção mitocondrial, principalmente através do bloqueio do canal, a melhora do canal sódio-cálcio. Nós sabemos que o cálcio citoplasmático em excesso pode adentrar a mitocôndria, ele causar uma disfunção mitocondrial severa. Existe essa bomba sódio-cálcio. E a função, uma função primordial do PQQ é exatamente impedir a entrada excessiva de cálcio dentro da mitocôndria, protegendo. A opção 5, que é a última que eu vou falar agora sobre mitocôndria, estou falando da coenzima Q10, do PQQ, da ribose, a melatonina. A melatonina, essa grande molécula sintetizada por humanos, já com 19 funções conhecidas, antioxidante, anti-inflamatório, protetor de DNA nuclear, controlador da epigenética, ela é talvez a molécula mais protetora dentro da mitocôndria contra o estresse ativo. Então, trabalhos mostram que, comparando com a mito-E, vitamina E mitocondrial, mito-Q, coenzima Q10, a melatonina é muito mais antioxidante, protetora, do que esses dois compostos. Então, ela é central na antioxidação. É uma varredora importante de radicais livres e de manutenção de equilíbrio do DNA de núcleo e do DNA mitocondrial. Os trabalhos têm apontado isso. Então, trabalhos, por exemplo, na isquemia e reperfusão, o papel da melatonina na isquemia e reperfusão, você fazendo melatonina, esse trabalho mostrou que fazendo melatonina 5 dias antes da cirurgia de bypass cardíaco, ela protegeu contra a isquemia e reperfusão, que é uma situação danosa. Porque na isquemia você tem perda do ATP, na reperfusão você tem entrada do oxigênio e há uma grande produção de radical superóxido. Esse radical superóxido danifica o músculo. E então o autor, ele fez melatonina, 24 horas depois avaliou troponina, interleucina, beta, houve redução desses marcadores de agressão. E a dose que ele usou, em torno de 20 miligramas, iniciada 5 dias antes da cirurgia ou de qualquer patologia que vá poder surgir, isquemia e perfusão. Então, a mitocôndria ela tem uma ação preponderante da melatonina, tem ação preponderante dentro da mitocôndria. E provavelmente ela é sintetizada também na mitocôndria a partir do ciclo da autofagia. Ela é altamente protetora das sirtuínas, que são as moléculas que vão viabilizar a biogênese mitocondrial, via PGC1-alfa. Esse trabalho de 2020 usou o efeito da melatonina na ciência cardíaca. Um trabalho duplo cego, randomizado, em 90 pacientes com insuficiência cardíaca, com fração de injeção reduzida, 10 miligramas de dia, né, de melatonina. Então, o que o autor encontrou no trabalho? Ele encontrou uma melhora da fração de injeção, uma queda, né, do BNP, do peptídeo natriurético tipo B, uma queda importante, e uma queda importante da PCR, mostrando também o efeito anti-inflamatório da melatonina. Protegendo, então, a mitocôndria, que é fundamental. Quer dizer, a medicina hoje, o que ela tem na insuficiência cardíaca? Ela tem um beta-bloqueador, ela tem um vasodilatador, às vezes coloca um diurético. Isso deve ser usado, mas eu sempre pergunto, o que esses compostos fazem para a doença? Nada. Eles são bengalas, eles são apoios, mas não interagem com a doença. Interagir com a doença é tentar salvar ou otimizar uma mitocôndria no músculo doente. Se o músculo está doente, a função primordial é tentar preservar o trabalho desse músculo, o trabalho contrátil. E o trabalho contrátil do músculo depende da mitocôndria. Se você fizer vasodilatador diurético e reduzir a frequência cardíaca ou a síndrome simpática da insuficiência cardíaca, é necessário. Mas aí que entra o conceito da medicina integrativa. Então, você faz um tratamento sintomático, alopático, estrito, mas se você, então, não ter uma ideia do que está ocorrendo dentro da célula e poder interagir com isso, fica o resultado alcançado é bem inferior
ao que você deseja. Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui a oportunidade e reforçar o conceito de medicina integrativa. Medicina integrativa é esse papel. Então, nós temos que usar os conceitos alopáticos, a fisiologia e a bioquímica. Esse papel, essa integração, alopatia, fisiologia e bioquímica, só é dada quando você tem uma visão ampla. Porque o conceito alopático, que é ir contra a doença, ela está faltando outra palavra, que é ir a favor do processo do corpo contra a doença. A alopatia, quase nunca você usa alguma coisa que favoreça o combate à doença, com exceção das doenças infecciosas, das doenças virais. Aí você usa um antiviral, usa um antibiótico, está matando a bactéria, está agredindo a célula. Mas nas outras doenças, você procura fazer um efeito medicamentoso útil, mas que invariavelmente não interfere com a doença. Então, um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Buongiorno, mi chiamo Luca Perini e sono un medico odontoiatra di Milano e un papà. Mi occupo prevalentemente di chirurgia del cavo orale. All'inizio della pandemia ho sentito la necessità di aiutare le persone che si ammalavano di Covid-19 ed ho contribuito alla guarigione di oltre 2700 persone. L'aspetto che mi ha colpito di più in questi 2 anni è stata la perdita del valore umano e l'incapacità da parte di molti nostri connazionali di tendere una mano alle persone che avevano bisogno, quindi non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista relazionale ed emotivo. Questo in conseguenza delle scelte del governo italiano, che fin da febbraio 2020 ha isolato gli ammalati Covid all'interno delle proprie abitazioni senza dare alcuna indicazione terapeutica. Ci sono enormi interessi economici che spingono affinché ci sia una perdita del senso di umanità, che la conoscenza venga meno e che l'uomo sia trasformato in una macchina che produce e consuma. Appartengo ad un gruppo di medici che svolge ricerca e raccoglie le esperienze delle cure Covid nel territorio italiano. Ho contribuito alla stesura di un documento che raccoglie le esperienze cliniche da parte dei medici del territorio ed ho identificato e proposto una terapia per la cura della sovrainfezione micobatterica nei pazienti con polmonite da SARS-CoV-2 e all'identificazione di una terapia antibiotica mirata a contrastare la viremia a livello intestinale, soprattutto nella prima fase della malattia. Ringrazio l'Associazione Doctor Federation for the World per l'opportunità concessami. La mia testimonianza verrà inserita nel primo pilastro e avrà come titolo Asse intestino-polmone, approfondimenti terapeutici nella pratica clinica. Grazie. Buongiorno, sono il dottor Luca Perini. Ringrazio innanzitutto l'Associazione Doctors Federation for the World per l'importante opportunità che mi ha concesso. Questa mia testimonianza è frutto dell'esperienza con il mio gruppo di lavoro. Abbiamo raccolto le esperienze cliniche di tantissimi colleghi di qualsiasi specialità medica, associandole alle nostre. Mi sono interessato a 2 aspetti legati alla pratica clinica, che sono il comportamento del virus a livello intestinale e la guarigione da sovrainfezione micobatterica delle polmoniti da Covid-19. La colonizzazione delle vie aeree inizia immediatamente dopo la nascita e entro 7 settimane il microbiota polmonare dei bambini diventa simile a quello degli adulti sani. A differenza di quanto si riteneva in passato, i polmoni non sono organi sterili, ma ospitano un loro microbiota e sono influenzati da segnali microbici provenienti da siti distali del corpo come l'intestino. Il microbiota dei polmoni di individui sani è rappresentato principalmente da Prevotella, Streptococcus, Haemophilus, Bacteroides, come Bacteroides e Prevotella sono presenti nell'intestino.
Da subito, quindi, il nostro intestino dialoga continuamente con i polmoni. La conversazione avviene quindi in diversi modi. Tra batteri e cellule immunitarie, sia nel polmone che nell'intestino, attraverso la migrazione diretta delle cellule immunitarie dall'intestino al tratto respiratorio per aiutarlo a scongiurare le infezioni. E la cosa sorprendente è che anche i batteri polmonari inviano essi stessi informazioni all'intestino per mantenerlo sano. Ogni compartimento, quindi, gioca un ruolo cruciale in questo dialogo e di conseguenza nella salute e nelle malattie dell'ospite. Questo significa anche che una problematica o un'infezione delle vie aeree spesso significa un intestino permeabile e quindi uno stato di disbiosi intestinale. Se il paziente presenta un problema alle vie aeree, dovremo curare senza dubbio l'intestino e se ha un problema all'intestino, dovremo prenderci cura del microbiota orale e del benessere delle vie aeree. L'osservazione inoltre che il microbiota polmonare è assai simile a quello dell'orofaringe convalida il concetto che materiale proveniente dalla bocca colonizzi le vie respiratorie dei soggetti sani attraverso il meccanismo della microaspirazione e che una parte dei microrganismi presenti nel polmone derivi da una migrazione di germi a partire dall'intestino. Oggi viene attribuito al microbiota intestinale, oltre a questo effetto diretto sulle basse vie aeree, anche la possibilità di influenzare il comportamento funzionale del microbiota polmonare attraverso una sua diretta immunomodulazione. Vi sono poi degli studi che hanno confermato la stretta connessione tra microbiota intestinale e polmonare. È stato ipotizzato che il microbiota intestinale possa modulare l'attività immunologica di quello polmonare per mezzo di differenti meccanismi. La produzione di ligandi batterici, che sono dei lipopolisaccaridi, produzione di metaboliti batterici, la migrazione di cellule immunitarie, in particolare di cellule, al polmone attraverso il torrente circolatorio. Da non dimenticare il ruolo fondamentale svolto dalle cellule epiteliali respiratorie che costituiscono un'interfaccia tra microbiota ed ambiente esterno e contribuiscono al mantenimento dell'equilibrio tra componenti microbici e ospite. Vediamo ora come si comporta il virus SARS-CoV-2 a livello intestinale. Prove della presenza dell'RNA del SARS-CoV-2 nel tratto gastrointestinale vengono riportate da diversi studi scientifici e dimostrano che il virus ha lo stesso comportamento nel mondo eucariota e nel mondo procariota. Ha notevole importanza lo studio recente pubblicato dal dottor Carlo Brogna. Si dimostra che i microrganismi del tratto gastrointestinale influenzano la gravità del Covid-19 e spiega che il virus si può moltiplicare nelle cellule batteriche. Questo studio evidenzia la stretta connessione tra SARS-CoV-2 e i batteri del microflora intestinale. Quindi il virus SARS-CoV-2 infetta sia la cellula eucariota ma anche la flora batterica umana. L'RNA del SARS-CoV-2 è stato rilevato anche nelle feci e in più di un sito del tessuto gastrointestinale in pazienti con Covid-19. In uno studio fatto su 65 pazienti ospedalizzati con Covid-19, l'RNA del virus è stato trovato nel 100% i pazienti Covid positivi con sintomi gastrointestinali e nel 40% di pazienti Covid positivi senza sintomi intestinali. In 6 pazienti positivi con sintomi gastrointestinali sottoposti alla biopsia del primo tratto dell'apparato digerente, l'RNA virale era presente nei campioni di esofago, stomaco, duodeno, colon e retto. Vorrei sottolineare in questo studio questo dato. Inoltre il 70% dei pazienti con campioni di feci positivi avevano campioni respiratori negativi all'RNA, suggerendo quindi che
che la sopravvivenza del virus nelle feci è in modo significativo superiore rispetto alla sopravvivenza dello stesso virus nel tratto respiratorio. Questa evidenza, assieme al rilievo di alcune cellule nelle feci che contengono mRNA, stanno ad indicare una replicazione attiva del virus all'interno del tratto gastrointestinale. Mettendo insieme questi dati, cioè la presenza di RNA del virus nel tratto gastrointestinale, la presenza dello stesso RNA nei campioni fecali umani e l'attività del SARS-CoV-2 nelle feci dei pazienti positivi, con aumento della carica virale nel tempo, rendono compatibile il comportamento del virus a quello di un batteriofago. La scoperta di queste nuove modalità d'azione di SARS-CoV-2 ha implicazioni di vasta portata per la prevenzione e il trattamento della malattia. Con il presupposto che la replicazione virale avviene anche nella cellula batterica e che può essere influenzata dalla somministrazione di specifici antibiotici, mi sono e ci siamo a questo punto chiesti se aveva significato l'utilizzo di antibiotici ad uso domiciliare nella prima fase della malattia con o senza sintomi gastrointestinali. La nostra risposta legata all'esperienza clinica ci fa dire di sì. Gli antibiotici hanno una doppia valenza, bloccano l'infezione del virus nei batteri e quindi la sua replicazione, ma hanno anche una funzione preventiva per le coinfezioni che si possono manifestare nella fase complicata della malattia. La tempistica di utilizzo degli antibiotici, a nostro avviso, è fondamentale non solo per la stessa replicazione virale, ma anche per minimizzare la presenza delle tossine batteriche indotte dalla presenza del virus che influiscono nel peggiorare il quadro clinico. Nella scelta dell'antibiotico ho tenuto conto di un fattore importante, che è l'assorbimento sistemico. Sì, perché a mio avviso è fondamentale utilizzare un antibiotico nel tratto gastrointestinale con scarso o assente assorbimento sistemico. Si minimizzano in questo modo gli effetti collaterali sistemici. Ho pensato per questo motivo all'associazione di due molecole, la neomicina 25.000 unità più la bacitracina 2.500 unità. In Italia esiste già la formulazione in compresse. Il dosaggio consigliato è una compressa ogni 8 ore per 3-5 giorni, ovviamente valutando anche poi la persistenza dei sintomi gastrointestinali. Perché la scelta di queste due molecole? Dal punto di vista farmacodinamico, l'azione dei due antibiotici è complementare. Più precisamente, mentre la neomicina, in quanto aminoglicoside, agisce inibendo i subunitari bosomiali, quindi anche la sintesi proteica del batterio, inducendone la morte, la bacitracina è in grado di inibire la sintesi della parete batterica, facilitando la lisi osmotica dell'agente patogeno. Il farmaco non viene praticamente assorbito a livello sistemico. Infatti la neomicina, dopo somministrazione orale, ha un assorbimento scarso nell'ordine del 3% della dose totale. La bacitracina non presenta un assorbimento apprezzabile. In questa tabella ho sintetizzato la raccolta delle mie osservazioni. Abbiamo trattato 147 persone all'inizio dell'infezione Covid-19. Nessuna di queste ha avuto una progressione della malattia nella fase 2, quella polmonare. Sottolineo che in questa slide riporto in modo semplice i dati di un piccolo studio osservazionale. Nella pratica clinica ci siamo trovati poi con alcuni pazienti affetti da patologia Covid-19 in fase 2 della malattia, con una o più comorbidità, quindi che presentavano dei fattori di rischio di complicanza della malattia stessa, quali la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, il diabete, l'obesità, la cardiopatia, l'insufficienza renale. E avevano un quadro un po' particolare, perché erano pazienti che si trovavano in 10ª e anche in 14ª giornata dall'inizio dei sintomi dell'infezione e presentavano un progressivo, lento peggioramento del quadro clinico,
con una sintomatologia molto vaga che comprendeva febbricola, tosse, astenia, quindi una stanchezza psicofisica generalizzata, disturbi gastrointestinali, sudorazione notturna ed in alcuni casi presenza modesta di sangue nell'espettorato. Un quadro clinico di questo tipo mi ha fatto riflettere. Così sono andato a rivedermi tutte le polmoniti e le sovrainfezioni. E visto il quadro clinico che escludeva dal punto di vista strettamente sintomatologico le forme batteriche, micotiche, mi ha fatto sospettare che potevamo essere di fronte a una sovrainfezione da micobatterio non tubercolare, del tipo intracellulare facoltativo. L'incidenza di questa patologia nel mondo è infatti aumentata molto negli ultimi 10 anni e con essa anche l'ospedalizzazione dei pazienti. Secondo i dati presenti proprio in letteratura, la mortalità dei pazienti affetti da pneumopatie da micobatteri non tubercolari risulta in continuo aumento. Questi sono dati importanti per una patologia che si potrebbe definire silenziosa, ma che è capace di incidere profondamente, specie nei soggetti a rischio e con patologia Covid-19. La diagnosi del paziente domiciliare si basa sul sospetto clinico, di cui ho parlato, e il criterio microbiologico. Per quanto riguarda il sospetto clinico, ho escluso ovviamente batteri e virus, perché erano assenti la febbre alta, il dolore toracico, i brividi durante il rialzo termico. Ho escluso la micosi polmonare perché non vi era emotisi e non erano immunodepressi. Chiarisco inoltre che questi pazienti erano già pazienti sotto terapia singola o addirittura doppia terapia antibiotica. Per quanto riguarda il criterio microbiologico, purtroppo è improponibile a livello domiciliare per i tempi di attesa, che sono incompatibili, assolutamente incompatibili, nel malato Covid, perché sappiamo che bisogna sempre agire in modo tempestivo. A riguardo di ciò che dico, basta pensare che per soddisfare il criterio microbiologico si dovrebbe eseguire l'esame dell'espettorato ripetuto almeno 3 volte in 3 giorni diversi, per verificare che lo stesso micobatterio, stessa specie, sia effettivamente presente nel campione e non vi si ritrovi solo occasionalmente in seguito a contaminazione, dal momento che è di fondamentale importanza la tempistica. In caso di sospetto clinico di micobatteriosi, associato alla mancata risposta della terapia che aveva già in atto, è importante la somministrazione di una terapia adeguata. Il farmaco che ritengo utile utilizzare in questi casi è la rifampicina, una molecola che ha un buon assorbimento orale e determina un'ampia distribuzione nei tessuti e nei liquidi corporei, inclusi il liquido cerebrospinale. La rifampicina agisce uccidendo i batteri sensibili alla sua azione e bloccandone la crescita attraverso l'inibizione della sintesi dell'RNA. La terapia consigliata è la rifampicina nella dose di 450 mg ogni 12 ore per almeno 6 giorni. È molto importante che la rifampicina venga associata sempre ad un antibiotico per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti. In questa tabella ho sintetizzato le mie osservazioni. Sono stati trattati da noi 45 pazienti che si trovavano nella fase polmonare della malattia. Alcuni di questi, esattamente il numero 16, erano sottoposti ad ossigenoterapia. Tutti in pochi giorni hanno avuto un significativo miglioramento del quadro clinico con successiva guarigione. La slide riassume semplicemente la raccolta dei dati di questo piccolo studio osservazionale. Qui trovate la bibliografia dove potete fare gli approfondimenti. Con questo io ho terminato e vi ringrazio. Arrivederci. Greetings to everyone. I am Dr. Sirlei Maria Moraes, graduate in medicine in 1990. I am from Brazil, south of Brazil. I am a gynecologist and obstetric doctor
with the specialist title number 181 of 1994. I have a specialist title in colposcopy and pathology in lower genital tract. I was a collaborating physician in São Paulo University 1994 to 1995. I was a preceptor medical resident of gynecology and obstetrics of São Vicente Paulo Hospital for 10 years, 1994, 5, 2004. I am 2 books author, Manual de Obstetrícia, edited by Reviter, and The Ways of Medicine to Type. I have a postgraduate in Medicine Integrative Medicine by Uningá University. I have a clinical experience in COVID-19 since April 2020. I am a representative NPV group of Rio Grande do Sul in south of Brazil. I am a member of a national coordination of Doctors of the Life. Thank you. Olá, cumprimento a todos e agradeço ao Doctors Federation of the World pelo convite. É uma honra estar aqui nesse congresso. Aqui são no currículo. Eu declaro que não tenho conflito de interesses. O Covid-19 é uma doença com tratamento seguro e eficaz. Então, a pergunta é, por que submeter a população, incluindo gestantes e crianças, a um experimento científico para uma doença tratável? Antes de falarmos em eficiência, precisamos falar em segurança de uma vacina. O que salva vidas de gestantes não são vacinas experimentais, mas sim um tratamento precoce e seguro. Na gestação, o sistema imunológico materno se adapta para permitir que o crescimento fetal de um ser semialógeno. Semialógeno significa que ele tem metade da genética do pai e metade da genética da mãe. Portanto, para que o sistema imunológico materno não rejeite o bebê, ele precisa ter uma adaptação. E entre outros mecanismos de adaptação, há uma diminuição do sistema da via TH1, que são os linfócitos helper tipo 1, com predomínio da via TH2, principalmente até a metade da primeira parte da gestação. Então, nesse período, o TH1 diminui. E as vacinas, elas estimulam o TH1, fazendo com que a criança fique desprotegida. O sistema imunológico materno acaba estimulando justamente aquilo que está protegendo o bebê. A placenta é uma barreira para evitar que infecções maternas atinjam o feto, mas certos patógenos rompem essa barreira. E a vacina da Pfizer, indicada para gestantes contra o Covid-19, ultrapassa a barreira placentária, atingindo o bebê. A gravidez é um estado hipercoagulável, bem conhecido. E caso a gestante seja portadora de polimorfismo, tendo trombofilia genética, pode aumentar muito mais o risco de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar na gestação, trazendo grave risco de mortalidade materna e consequências adversas na gravidez. Caso ela seja injetada com algum produto que aumente esse risco de trombose, então seriam 3 fatores de risco. A própria gravidez, que aumenta em torno de 10 a 20 vezes o risco de trombose, principalmente no puerpério, que daí aumenta 20 vezes o risco de trombose, mais risco genético associado, e mais uma vacina que pode aumentar o risco de trombose. Com isso pode haver maior risco de perda fetal, pré-eclâmpsia, trombose placentária, fazendo insuficiência placentária, e restrição de crescimento intrauterino.
Coloquei essa foto para mostrar que os receptores ACE2, eles participam do mecanismo de ação da proteína spike, no pulmão e em várias partes do corpo. E como o sistema reprodutor, tanto masculino, mas principalmente feminino, é riquíssimo em ACE2, então, mesmo as vacinas ricas em proteína spike podem trazer lesões no sistema reprodutor. O manejo das gestantes, ele é basicamente importante porque é o tratamento que salva a vida das gestantes. Então, detecção precoce, valorizando a clínica da paciente, tratamento imediato, isolamento da paciente. O diagnóstico por testes para confirmação, ele é questionável porque pode demorar para poder positivar o teste, a gente pode ficar perdendo tempo em vez de tratar, e pode dar falso negativo. Então, não é tão recomendado. Fazer monitorização do feto, de contrações uterinas. Em caso de severidade, programar o parto. E prestar atenção também no puerpério, o risco de trombose. Então, aqui estão alguns sintomas que devem ser levados em consideração e valorizados. Então, o seguimento de uma gestante com COVID-19. Então, o controle clínico, que deve ser entre 24 a 48 horas, por pelo menos 15 dias, controle laboratorial a cada 2 ou 3 dias, de acordo com a severidade do quadro e também com a idade gestacional. Tomografia só é necessário fazer em caso de mais grave, porque hoje a Omicron quase não atinge o pulmão, mas ela pode ser feita com proteção do abdômen, usando avental de chumbo. Deve-se prestar atenção nos sinais de mau prognóstico. Então, febre alta persistente, linfopenia, diminuir muito alto e alteração da tomografia. Esse slide eu coloquei mais para chamar atenção da síndrome de ativação macrofágica, que ela é muito importante e pode significar mau prognóstico, que é a ferritina muito alta e o dímero D muito alto, deve chamar atenção para a possibilidade da síndrome de ativação macrofágica. E a conduta durante a gestação. Então, até 28 semanas, se as condições maternas permitirem, deve manter a gravidez. De 28 a 34 semanas, deve ser usado corticoide e interrompido de acordo com o bem-estar da mãe. E caso a gestação esteja fora de controle, a infecção fora de controle, deve ser interrompida a gravidez. E quando interromper? Primeiro que a COVID-19 não é uma indicação absoluta de interrupção da gravidez. Caso seja possível aguardar passar o período de transmissão para depois interromper, é melhor para que diminua a chance de contaminação fetal. A partir de 34 semanas, a interrupção deve ser considerada porque a chance de sobrevida do recém-nascido é muito maior. A hidroxicloroquina, então ela pode ser usada como profilaxia em casos de surtos para evitar o contágio da mãe e do bebê. Então aqui tem alguns trabalhos que mostrando que ela pode ser usada durante o trabalho de parto. A ivermectina, ela tem estudos na gravidez, num estudo africano, é uma meta-análise feita com 900 mulheres grávidas durante 10 anos na África, onde mostrou que é muito segura, não teve nenhum caso de morte fetal, morte materna, malformação fetal, parto prematuro e nenhum problema de saúde com a mãe também. Então é muito segura e já tem esse trabalho que já é um pouco antigo e portanto, muito seguro, muito confiável. A hidroxicloroquina, a história dela. O quinino que dá origem à cloroquina era usado pelos incas há séculos, portanto uma substância vastamente conhecida e segura. A hidroxicloroquina existe desde 1934, quando
foi lançada pela Bayer, então significa 88 anos de mercado já, a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina foi usada com muita segurança na gravidez para enfrentar o surto de Zika, que aumentava o risco de microcefalia. E é usada como tratamento de muitas doenças, inclusive na gestação, como nos casos de malária e lúpus. Aqui eu coloquei alguns estudos mostrando referência bibliográfica da hidroxicloroquina durante a gestação e também a hidroxicloroquina no tratamento de COVID e a eficácia dela. Esse é um trabalho que foi lançado, que foi publicado pela New England Journal of Medicine, de um trabalho da própria Pfizer, mostrando os riscos da vacina mRNA para gestante. Então, incluíram 827 gestantes, das quais 104 abortaram. 104 dá um índice de 12%. Mas se for olhar embaixo, mostra aqui, ó, que 700 dessas 827 gestantes receberam sua primeira dose no terceiro trimestre de gestação. Portanto, só 127 receberam na primeira metade da gestação. Então, em 127, 104 abortaram. Esse índice, na verdade, corresponde a 82% de aborto. É um índice inaceitável. Esse outro aqui foi uma impressão de análise que foi feita pelo Yellowcard do Reino Unido, que recebeu dados dos usuários do Yellowcard entre 9 de dezembro de 2020, quando eles começaram a vacinação, até 20 de abril de 2022, das pessoas que receberam a vacina da Pfizer, mRNA. A notificação de uma suspeita de reação adversa realizada pelo Yellowcard não significa necessariamente que foi causada pela vacina, mas que o notificador tem uma suspeita que possa ter sido. Então, não foi relacionado a doenças, ou foi a própria pessoa que achava que poderia ser. Então, aqui estão os dados. Eu peguei da página 93 a 97, de 117 páginas, aonde coloca o aparelho reprodutivo. Então, efeitos colaterais apenas do aparelho reprodutivo, feminino e masculino. Então, o que mais mostra são alterações menstruais. Então, aqui, por exemplo, 6.000, 5.000, 2.000, tudo com aumento do volume menstrual, a maioria deles. Então, aqui também tem alterações testiculares, mas um número pequeno, né, a maioria. Alterações vulvares também. Eu mesmo peguei vários casos no meu consultório de alterações vulvares, úlceras de vulva de difícil controle. E o total de notificações foi 31.297 casos de pessoas que notificaram alterações devido à vacina, que julgaram que fosse devido à vacina, só da parte reprodutiva. Esse outro estudo, ele foi publicado agora dia 25 de setembro, e foi publicado, mas ele era sigiloso. Então, centenas, se não milhares de mulheres relatam que sofrem de sangramento irregular depois de receber uma vacina RNA COVID. Infelizmente, milhares de outras também relataram a perda de seu feto ou recém-nascido. No entanto, agora também existem centenas de depoimentos feitos por mulheres que afirmam que perderam o bebê ou sofreram sangramento irregular depois de estarem na companhia de outras pessoas que receberam uma das vacinas RNA, mensageiro COVID. Parece inacreditável. O relatório confidencial da Pfizer, COVID-19, mostra que tem shed,
a possibilidade de shed, também do contato skin to skin, o contato pele a pele, e também até pelo ar, causando alterações menstruais e aborto. Então, infelizmente, um documento da Pfizer confirma que esses relatórios, entre aspas, exagerados, são perfeitamente possíveis. Esse é um caso clínico que eu quis trazer. A paciente liberou, ela liberou que fosse publicado. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção na data. Foi dia 22/8/2021. Ela fez uma vacina da Pfizer. Ela estava grávida de 11 semanas. 22. Hoje, 23, né, no dia seguinte, 23/8/2021, ela fez um ultrassom, estava com 11 semanas e um dia, tinha vitalidade fetal preservada e sinais de um pequeno descolamento subcoriônico. No dia 9 de setembro, o bebê dela tinha morrido, óbito fetal, e estava correspondendo a 11 semanas e 6 dias. Então, tinha corrido 6 dias a partir do dia da vacina. Que está o bebê dela na mão. Essa paciente é uma paciente de 40 anos, uma gravidez desejada, provavelmente a sua última chance de ter um bebê. Então, a conclusão é que é um produto, que a inoculação de um produto qualquer não deve fazê-lo sentir-se vacinado. Devemos continuar expondo para a sociedade que há várias vítimas desses venenos experimentais. Deve-se parar imediatamente com a vacinação contra a Covid-19 para toda a população, principalmente para as gestantes e crianças. Muito obrigada. Amigos do Doctors Federation for the World, Gil Loureiro, sou médico. Hoje, dia 15 de setembro de 2022, estou aqui gravando a aula que eu apresentei no Congresso Médicos pela Vida, em Foz do Iguaçu, que é a imagem da Covid-19 e da doença pós-vacinal. Não tenho conflito de interesses com a indústria farmacêutica ou qualquer outro, e vou me apresentar melhor através dos slides que eu tenho aqui para mostrar para vocês rapidamente, porque é pouquinho tempo, né? Eu sou pós-graduado em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pela Santa Casa do Rio de Janeiro, e há 10 anos sou concursado na Prefeitura de Rio das Ostras, onde exerço a função de médico radiologista, e no final de 2020, comecei a atender no polo de síndrome gripal em Silva Jardim, outro município do interior do estado do Rio de Janeiro, e foi com a proposta de fazer o tratamento com medicamentos reposicionados. Foi o 7º lugar em índice de óbitos dentro do estado do Rio de Janeiro. Uma correlação clínico-radiológica e histopatológica para trazer esse conhecimento. Quero agradecer o Dr. Carlos Nigro pelo honroso convite, ele também faz parte do grupo Médicos pela Vida, e dedicar essa aula ao virologista francês, Luc Montagnier, que mesmo tendo ganhado o prêmio Nobel, ele foi cancelado por falar a verdade. Quero agradecer também ao Dr. Edson Marchiori, que me inspirou muito nessa aula, está aqui inclusive o link para quem quiser assistir, aspectos da imagem da Covid-19, e também o Dr. Mário Guimarães, que é neurologista, e vou apresentar aqui o estudo que ele fez, esse artigo, né, sobre a inoculação por AstraZeneca e as complicações neurológicas. Bom, a primeira coisa a falar é que doença é essa, né? Primeira coisa a pontuar, que doença é essa? A gente tem que entender que Covid-19 é uma coisa e SARS-CoV-2 é outra. Nem todo mundo que entra em contato com o vírus vai desenvolver a Covid-19, que é uma doença sistêmica, que é uma doença que o paciente evolui com o quadro de tempestade inflamatória. Evidentemente, isso vai depender da cepa, né? Também o paciente vai desenvolver um quadro de imunotrombose
que ocorre também no tecido pulmonar e vai justificar aquela síndrome respiratória aguda grave, né, o SARS. Mas não é apenas o SARS. Existem outros quadros sistêmicos concomitantes que nós precisamos reconhecer. Não vou poder falar detalhadamente nessa aula, porque é sobre o aspecto de imagem, né? Na lâmina histopatológica, é importante a gente entender que a lesão principal no pulmão é a lesão alveolar difusa, que vai evoluir com aquela imagem que nós recebemos na tomografia, que é o viso fosco, tá? Daí vai passar uma fase proliferativa até a fase fibrótica, que o Dr. Edson Marchiori alertou que acontece precocemente, até esse quadro de pneumonia e organização. Então, a gente tem que atuar rapidamente, como eu fiz lá na prefeitura de Silva Jardim, com medicamentos reposicionados, para que a gente evite o paciente entre nesses quadros crônicos, né, que nós estamos chamando hoje em dia de pós-Covid. Inclusive, a gente traz aqui a classificação de CIDIC, a fase viral, né, estágio 1, em que a gente tem mais sucesso no tratamento. A fase 2, fase pulmonar, que pode evoluir com hipóxia ou sem hipóxia, claro que vai depender da cepa, né, nós estamos no contexto da Omicron, né, estamos na fase endêmica, não é mais pandemia, né, porém, a gente também precisa atuar rapidamente para evitar que o paciente chegue na fase 2, na fase 3 inflamatória gravíssima. Como eu falei aqui, né, nós estamos incluindo nessa classificação, estamos reconceituando e incluindo a pós-Covid também, esse quadro crônico, arrastado, que são mais de 90 dias de sintomas, um desses sintomas, né, e também agora alguns autores estão incluindo a síndrome pós-vacinal. Falei da cepa, e o terreno é individualizar o paciente, né. Esse diagnóstico é basicamente clínico e epidemiológico, tá? A gente não pode se pautar apenas em exames laboratoriais, RT-PCR, traz muito falso positivo. Alguns pacientes com sintomas gripais iam até a farmácia, compravam o kit para diagnosticar, e eles mesmos diagnosticavam, todos menos o médico, né? Uma inversão total de valores que aconteceu nessa pandemia. E a gente vai falar também da tomografia de tórax. Vamos falar da tomografia de tórax. É um exame que não é o exame de screening para a síndrome gripal, mas ele é importante, em casos nós vamos ver aí à frente. Então, a gente vai estar estudando a fase pulmonar, né, o estágio pulmonar, fase 2, na tomografia de tórax. A gente tem que quantificar se é uma lesão leve, moderada ou grave, e o diagnóstico diferencial possível e as complicações também, se houverem. Esse desenho aqui, ele mostra como acontece na Covid-19, a tendência, né? Mais periférico, mais em porções inferiores do pulmão. Uma tendência à bilateralidade, serem lesões simétricas, periféricas. É importante a gente raciocinar que não é aquele quadro infeccioso bacteriano focal, né? E sim periférico, tá? Aos pequenos vasos que vão sendo acometidos, e a periferia são áreas menos oxigenadas. Aqui as porções inferiores, uma tendência, mas que alguns estudos também, alguns casos que a gente pega, tem lesões lá no ápice, e a gente não vai deixar de diagnosticar, porque a gente vai olhar a morfologia da lesão, e aqui a gente está vendo o quê? A gente está vendo a pavimentação em mosaico, aquelas lesões mais arredondadas, e é bem característico de Covid-19, né? Coisa que não acontecia com H1N1, tá? O diagnóstico diferencial é importante com a Covid-19. Então está aqui, 97,9% são lesões em viso fosco. 70% nesse estudo aqui, ó, foram lesões arredondadas, tá? Tá aqui, nem sempre é desse jeito, né? Mas quando aparece, a gente vai ter tranquilidade para dizer, para sugerir, né, que é um diagnóstico de Covid-19. Aqui a pavimentação em mosaico, né,
a gente vai ter espessamento de septos interlobulares e intralobulares, tá? Isso aí é muito comum. Aqui um outro padrão que também apareceu, que confundiu, fazer uma confusão com escavação. Na verdade, é uma alteração cística, não é escavação, que vai ser encontrado, por exemplo, na tuberculose, tá? O acompanhamento mostrou que isso aqui não foi uma escavação, sim uma área cística. Então é muito importante a gente saber diferenciar, né, tuberculose e Covid-19, e essa imagem aqui não é escavação. Tem também a dilatação vascular, reparem que segue o trajeto do vaso, diferente ali das lesões reticulares, daqueles espessamentos subpleurais que a gente vê, né? Também apareceu, foi descrito nesses estudos aqui. É importante a evolução, né? A gente saber que a gente não tratando o paciente, ele pode evoluir com aquele quadro espessamento reticular, linhas subpleurais, a gente quer evitar ao máximo, porque isso daí é o quê? É pneumonia e organização, né? Sinal do halo reverso também, vou ter que acelerar o processo, tá, pessoal? Sinal do halo reverso, que é o quê? É a opacidade envolvendo o vidro fosco. Tem também o sinal do halo, que é o contrário, né? A opacidade envolvida pelo vidro fosco. Tudo isso daqui são alterações da pneumonia e organização. Tem também opacidades perilobulares, tá? Que o Dr. Edson Marchiori diz que só encontra em pneumonia e organização, e na Covid-19 também foi encontrado, né? Está aqui a lâmina da pneumonia e organização, aqui um exemplo, plug de fibrina dentro dos sacos alveolares, e aquela lesão endotelial que a gente vai ver, né? Vai fazer parte aí da histopatologia. Então, a gente tem que evitar ao máximo, né? Alguns pacientes têm uma tendência maior a evoluir com esse quadro fibrótico, né? Pacientes de mais idade, pacientes com a persistência dessa síndrome respiratória severa, tá? Então, a gente tem que evitar ao máximo com o tratamento precoce. Está aqui um exemplo, mesmo com o tratamento precoce, o paciente permaneceu com as imagens, a tomografia, mas evoluiu bem clinicamente, e com a melhora na saturação. As complicações da Covid-19 pulmonares, né, inclui barotrauma, né, pneumotórax, pneumomediastino, as alterações vasculares e as infecções secundárias, tá? Vamos acelerar o processo que... aqui está um exemplo de pneumomediastino hipertensivo, um paciente que recebeu ventilação mecânica e pressão positiva. É importante lembrar que no início da pandemia, a OMS orientou que o paciente fosse entubado precocemente, o que hoje nós sabemos que é um grande erro, né? A gente tem que evitar ao máximo a pressão positiva, a intubação e a ventilação mecânica, tá? Porque o paciente, alguns estudos já mostraram isso, eles têm uma fragilidade do tecido pulmonar. Aqui um exemplo, mesmo sem a intubação e sem ventilação mecânica, o paciente evoluiu com essas lesões císticas, né, lesões, inclusive com pneumotórax, como você pode ver à esquerda, com máscara de oxigênio, tá? Foi descrito esse caso, e vários outros, né? Esse daqui estudou vários casos de pneumotórax, pneumomediastino, e mostrou uma fragilidade pulmonar, e também relacionada a lesões traqueais pela intubação, né? A gente sabe que a intubação depende da qualificação do médico, e que esses erros de intubação foram frequentes na Covid-19, e provavelmente por causa dessa fragilidade dos tecidos, né, que acontecia no caso do paciente com Covid, né? Veja aí, fístulas traqueoesofágicas, 46,7% em pacientes com Covid, e o não Covid é muito mais incomum, né? Está aqui um estudo, eu destaco esse daqui também, tá? Deixa eu controlar o tempo aqui. Esse estudo aqui mostrou pacientes de mais de 60 anos evoluindo com 97,2% de óbito, um estudo lá de
de Nova York, tá? Pacientes submetidos à ventilação mecânica e intubação evoluíram com esse alto índice de óbitos. Então é gravíssimo e tem que desfazer essa visão de que Covid-19 é igual à intubação e ventilação mecânica. Entrando nas complicações vasculares, eu trago essa lâmina para a gente mostrar aqui que está presente, né, na lâmina também, aquela imagem que eu apresentei no início da apresentação, né? Está aqui um exemplo de tromboembolismo pulmonar, a angiotomografia de tórax, visto aqui na angiotomografia no brônquio, nas artérias pulmonares principais, né? E aqui também um caso que o Dr. Edson Marchiori apresentou nesse artigo, trombos periféricos, tá? É um artigo que ele utilizou para comparar o halo reverso por pneumonia organização e por infarto pulmonar. Tá? É muito detalhista, não vou poder entrar nesse mérito agora. E infecções secundárias, né? Aqui um exemplo de paciente evoluindo com pneumonia bacteriana, com a consolidação lobar, né? Porque o paciente fica com imunidade comprometida, né? Com a COVID, né? A derrame pleural não é tão comum como a gente pensa, né? Ele mostra que o paciente tem uma complicação. Veja aí a porcentagem nesse estudo, 7%, 7,3%. E vamos falar um pouquinho também de derrame pleural, derrame pericárdico, quer dizer. O derrame pericárdico, ele foi, às vezes, é a única apresentação nesses pacientes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na imagem, né, na hora de laudar o exame, não deixar passar o derrame pericárdico, tá? Pode ser o único achado aqui, veja esse artigo aqui. E aqui, esse outro artigo, ele toca vamos entrar agora na segunda parte da aula, tá? Ele vai comparar a miocardite e pericardite por síndrome pós-Covid, né? Que o paciente que evolui com lesões persistentes e a inoculação de produtos experimentais que erroneamente chamaram de vacina da Covid. E esse estudo aqui mostrou, um estudo bastante amplo, lá de Israel, mostrou um índice muito maior de complicações pós-vacinação com miocardite e pericardite do que a síndrome pós-Covid. Para avaliar a doença pós-vacinal, né, a gente utiliza os postulados de Bradford-Hill, principalmente o critério temporalidade, ou seja, o paciente utilizou as inoculações e apresentou as alterações que nós vamos descrever aqui. Vou trazer apenas esse caso aqui de miocardite e pericardite pela Pfizer, nesse artigo. Veja como é que a lesão é bem extensa, né? Pegando em boa parte do miocárdio do paciente, do ventrículo esquerdo, e bem avaliado na ressonância magnética, né? Imagens em T1 com contraste e também ponderadas em T2. Nesse estudo aqui, foi mostrado uma chance, um risco 28 vezes maior do paciente evoluir com miocardite pela vacina do que pela doença, tá? Então, isso aí não é uma coisa que a gente pode fazer pouco caso. Eu vou trazer mais detalhadamente nessa apresentação as complicações da AstraZeneca, né? A Oxford, que é tecnologia vetor viral, ok? Está aqui um artigo que mostra a trombocitopenia trombótica autoimune, que é detectada pelo exame de antiheparina PF4. Existe, inclusive, aqui no Brasil, uma nota técnica do Ministério da Saúde, já está fazendo mais de ano, essa nota técnica, mostrando essa síndrome de trombose trombocitopênica autoimune, que evolui com trombose, com quadros de AVC, de infarto, e não pode ser ignorado. Tá? Aqui o trabalho que eu falei, Dr. Mário Guimarães, trouxe vários casos, várias complicações neurológicas, e vou trazer também uma abdominal, né, e de membros inferiores,
Mas vamos começar aqui com o paciente de 35 anos que evoluiu com AVC isquêmico grave. Veja aí, a lesão é muito grande, né? Pegando boa parte do hemisfério esquerdo, 7 dias após a primeira dose de AstraZeneca. Aqui um outro caso, um paciente com 71 anos, idoso, né, hipertenso. O outro que eu apresentei era rígido, era saudável, enquanto que esse daqui tinha hipertensão, mas ele evoluiu após 7 dias de sintomas. Aqui um outro, de 50 anos, obeso, mas saudável, né, fora isso, saudável. Veja aí no lobo occipital uma lesão isquêmica após alguns dias de inoculação com AstraZeneca. Esse outro caso aqui, eu tenho que destacar, né, a lesão, ela é pequena, mas trouxe grandes sintomas para esse paciente de 88 anos, que já era um paciente comorbo, né, tinha muitas comorbidades aqui, então o paciente ficou muito grave depois da inoculação AstraZeneca. Esse outro aqui teve morte cerebral após a inoculação, 12 horas após a aplicação. Veja aí, apagamento difuso de sulcos corticais, né, edema difuso. Esse outro, de 61, 12 horas após a vacinação, evoluiu com esse quadro aqui de AVC isquêmico do hemisfério direito. Trago também agora um quadro que está se tornando comum, infelizmente, que é a trombose do seio venoso. Tá? Veja ali, à direita, a gente não visualiza numa angiotomografia o seio venoso direito, está lá na setinha, né, mostrando, e o paciente apresentou um dedímero de 10.000 unidades, tá? 48 anos, feminina, saudável previamente, tá? 11 dias após. Aqui um outro caso de lesão isquêmica periférica, tá? O paciente evoluiu aí após 2 semanas de a inoculação pela tecnologia retroviral, né? Aqui no Brasil, AstraZeneca, 32 anos, tá? E teve que ser amputado, porque ele evoluiu com gangrena. Gravíssimo, veja aí. E aqui um outro caso de trombose de veia porta, pelo uso desse produto experimental. Veja aí, alterações de imagem. E também destaco aqui a mielite transversa, que apresentou alterações na ressonância magnética de coluna dorsal e lombar. A primeira imagem em T1 com contraste, a segunda em T2. Veja lá como é que a medula ela fica com uma lesão nodular, uma lesão que só foi regredir com o uso de corticoides, mas o paciente evoluiu com incontinência urinária, incontinência fecal e retenção urinária, e várias outras alterações neurológicas sugestivas de mielite transversa, né? Quero agradecer Médicos pela Vida e esse grupo que eu estou trazendo aqui para o Rio, né, Ame Vida Rio, e para contato vocês enviam e-mail para amevidario@gmail.com. Eu vou encerrar porque eu acho que o tempo estourou, mas agradecer a todos esses guerreiros da saúde que estão fazendo o possível para salvar vidas, mesmo que agora tenha acabado a pandemia, né, estamos fazendo endêmica, mas que a gente não pode deixar de falar das complicações das inoculações que são erroneamente conhecidas como vacina da Covid-19. Muito obrigado e aguardo o contato de vocês. Thank you all for being here today. We are celebrating our first Global Summit for Healthcare. My name is Raul Pineda, sending greetings from Mexico City. There is an important announcement that we want to share with you regarding the fact that we need to configure some settings
for our roundtable. So we need our panelists and our translator booths settled in the Zoom configuration. And that's why the following conference will be scheduled or rescheduled for next Tuesday, November 15th. Dr. Simone Ramos from Brazil, as well as Jose Augusto Nasser, and Dr. Adriana Privitera from Italy, Luis Eduardo Carneiro from Brazil, and Paolo also from Brazil, Joachim Gerlach from Germany, Jose Felipe from Junior from Brazil, and finally, last but not least, Teresa Laggio from Spain. So we apologize for the related inconvenience, and our November 11th roundtable for Pillar 1 will start exactly in 1 hour and 11 minutes as scheduled. So we thank you for being here today. We will cut the transmission and we will configure our settings so that we can meet again in an hour and 10 minutes. So thank you, and see you again in the same Zoom link. So long. Bye bye.
Bienvenidos. Bienvenidos. Welcome everyone. Welcome. Bienvenido. Welcome. Bienvenidos. Welcome. Welcome. Sejam bem-vindos. Bienvenidos. Benvenuti. Bienvenidos. Bienvenidos. जरूर देखिएगा. Welcome. Bienvenidos. Quaba. Welcome from Canada. Bienvenidos. Benvenuti. Prosciamodi. Bienvenido. Welcome. Bienvenidos. Welcome. Welcome. Welcome to the first Global Summit. Sono la dottoressa Fanny Casalo, sono la fondatrice di Doctor Federation for the World. Sono infinitamente grata per l'aiuto, per la collaborazione di tutti voi, perché voi siete Doctor Federation for the World. Nessun minuto mi avete lasciato da sola. E nel peggior momento siete stati sempre presenti, ogni paese del mondo. Perché? Perché di questo si tratta, la condivisione, l'aiuto mutua. La realizzazione di questi grandioso summit per il cuidado della salute e grazie a voi, a ogni voi, perché sappiamo che abbiamo una sola vita e non possiamo andare a comprare altra vita nel supermercato. Dobbiamo viverla bene, far sempre il bene, non importa che ci facciano del male, però dobbiamo dar sempre il bene. Possibilmente non abbiamo neanche un poco di soldi, non abbiamo possibilmente nada, per più male che stiamo in quel momento, però abbiamo qualcosa da dare. Abbiamo qualcosa da dare e questo è lo che sta dando Doctor Federation for the World. Ha preparato questo esame per voi, per tutti, perché in ogni parte del mondo esiste una cura, perché ogni paese è diverso. Siamo diversi, la diversità è una cosa fantastica, quindi siamo qua e stiamo presentando questi esami, le Doctor Federation for the World. Buona visione a tutti! Thank you all for being here today again. Welcome again for attending to our first Global Summit Healthcare 2022 that promised to be awesome. As today we exceeded 1,200 attendees, including Vimeo, YouTube, Facebook, and Zoom platforms. We strongly believe that science and common sense must prevail as a key driver component in decision making. Our keynote speakers today have presented to us the importance of careful attention to the patient's signs and symptoms. Today I have the privilege to introduce to you to our premier panelists that include Dr. Adriana Privitera, medical doctor and cardiologist from Italy, James Lundin from the USA, a medical doctor and also IT specialist and chemistry expert. Researcher Joachim Gerlach from Germany, and last but not least, medical doctor Shankara Shetty from South Africa, who is our Vice President, and finally Philip Macmillan from UK as our presidents. Welcome you all, and the microphones are yours, Philip. Thank you very much, everyone. Really appreciate you here being for this round table discussion. This is the part that I look forward to, and I really enjoy talking with people and discussing ideas. And I will introduce myself. I'm Dr. Philip Macmillan, President of Doctors Federation for the World, and we really appreciate you all joining us today, listening to all these wonderful presentations all through the day and learning more about the pandemic that has passed. Now, I said the word past deliberately because I think that we're at a point where this is not over. All the creativity that we needed in the past, we still have to apply to the future. And that's going to be one of the big parts that we will be discussing with our panelists as we reflect on what has happened and we look at some of the lessons learned. But critically, we have to discuss where is the future.
what can we take even from today's presentations to help us and guide us for the sake of those patients where the future is going to be. So I'll start off by asking everybody to do a quick 20 to 30 second introduction, and then we'll get into our discussion. Could we start probably with James? Thank you, Philip. I'm James Lundeen. I have a degree in electrical engineering, master's in chemistry, an MD from Chicago Medical School. I practiced medicine for about 30 years, and I'm very involved in pharmaceutical development. Over the past 2.5 years, I post frequently on LinkedIn my review of the literature and tying in the causation of the severity, which is quite variable in COVID-19, why it should be so variable, and I've tied it in with certain factors we'll discuss. Excellent, thank you. And Joachim, do you want to go ahead? Yes, welcome. My name is Dr. Gerlach, and I'm the head of Research and Development in Distance Biotech India, as well as founding member on COVID Coalition, where we have had collaborators, and we were conducting 4 conferences this past 8 months, shining a light on the mechanisms of COVID-19 illnesses, of COVID and spike protein illnesses. I'm active with a large number of collaborators and colleagues since early January 2020, and practically work 24/7 ever since in research and development of mainly antiviral, anti-inflammatory and organ protective protocols for the treatment of these conditions. And I look very much forward to our today's roundtable. Thank you. Thank you very much. And Adriana, would you be able to introduce yourself? Your mic is muted. Mi chiamo Adriana Trivitera e sono cardiologa. La mia formazione viene da 35 anni in prima linea in unità coronarica. Mi sono specializzata in ecocardiografia neonatale e ho fatto parte da 7 anni di una commissione interdistrettuale per il trattamento dei pazienti in arresto cardiaco, quindi sono istruttore di BLSD, Basic Life Support Defibrillation. Nel 2020 mi sono interessata del Covid, ho prodotto protocolli terapeutici insieme ad altri colleghi italiani, innovato questo protocollo terapeutico domiciliare principalmente, perché ho lavorato molto con i trattamenti domiciliari e quindi con i pazienti prima che venissero ricoverati, perché ritengo che prima noi arriviamo nel trattamento e più vinciamo con la malattia del SARS-CoV-2. Il protocollo attualmente ha 64 pagine, consta di una parte adulta e di una parte pediatrica. Nella parte adulta è costituito da più di 100 voci bibliografiche che si possono consultare. Ho formato colleghi, ho prodotto dei webinar di formazione anche sul long COVID recentemente e sul danno vascolare e cardiaco. Questa è la mia formazione. Thank you very much, Adriana. Now, I just need to check something with you, Raul, because that Italian sounded lovely, but I was struggling with my translation. Did everybody else get the translation? No. Yes, so we're not hearing the Italian to English. In the meantime, while you look at that, Raul, I'll get Shankara to quickly introduce himself, and then we'll come back to that because we need Adriana's perspective. Shankara? Hi everyone, I'm Dr. Shankara Chetty. I'm a frontline doctor. I've been treating COVID from the start of the pandemic and endeavor to understand the pathophysiology and translate that into treatment guidelines. The fundamental understanding of the biphasic nature of the illness and the immune hypersensitivity or hyperreaction is where my forte lay. I've treated over 13,000 COVID patients to date.
and I haven't had any deaths or hospitalization so far, and I've largely negated the need for oxygen in my practice. So I'm very eager to hear the discussion tonight and where we go with long COVID and vaccine injuries. Welcome. Excellent, excellent. So any luck with that, Raul? Have we got a connection for Adriana? Do we need to just switch to Italian for ourselves? Well, I believe that translate into Italian, but I'm not sure that she managed to do the first word of Dr. Privitera. I would say that she has been working long time ago, from 2 years. She started watching the development of the disease, and then as cardiologist, she moved quickly to try to understand the physiopathological aspects of the disease, and afterwards she developed with some pediatricians certain protocols in terms of trying to find out solutions for all ages. She helped develop and written certain articles that have been submitted to the Lancet publishing company, and they are moving forward to understand and describe all that matters regarding COVID. Excellent. And can you answer Adriana? I just want to clarify if in case we have any problems. And Adriana, do you speak English at all? Doctora Adriana habla inglés? No, correntemente no, capisco, però non in lingua, ma in lingua come mia lingua, così che parlo direttamente. Mi dispiace. No, don't worry. I'm getting the English translation now, so it's fine. So in case any of our panelists are unaware, just click on the English when Adriana is talking and we'll get the translation for her. So wonderful. And look, we've got another special guest with us, Gert. You may not have realized this, but we've been introducing everybody. So can you introduce yourself quickly? My name is Albert Bush. My background is veterinary medicine. I'm certified in microbiology. I have a PhD in virology. I worked for a long time in academia, primarily in the field of virology. I then joined the vaccine industry, worked with three big vaccine companies, where I worked as well in late development as in early development, so R&D. I also have quite relevant experience in global health, where I work with the Bill and Melinda Gates Foundation and the Global Alliance for Vaccines and Immunization, Gavi, in Switzerland. And besides that, I have my own consultancy company. I founded also a small company called Coiniva, which stands for, in fact, countering immune evasion. And that is concentrated on a technology that is based on immune interventions, targeting NK cell-based interventions. So from the very beginning of this pandemic, I've been very much interested in the immune biology of the pandemic and studying the interaction between the host immune system and the virus, and primarily studying how this interaction is in fact deriving the evolutionary dynamics of the virus, to an extent that I'm trying to predict what is happening and what is the next stage of the next step for the virus to evolve to in the next type of variants that we may be expecting. And I'm looking forward, of course, to this discussion. Thanks. Excellent, excellent. Thank you very much, Gert. So this is a nice broad spectrum of people. I think we have just the right amount. And now
The first thing I would like to do, and I'm going to start with Shankara's perspective on this, is because one of the big questions or the big challenges has been, have we been using or missing the opportunity to use early treatment in the context of the pandemic? So we would have seen throughout our presentations, there were many people speaking about the value of early treatment in terms of severe COVID-19. We have to give credit to those people who did that. And what I'll be asking Shankara is, does that still apply in the same way that it did at the beginning of the pandemic? Your thoughts on that, Shankara? Philip, I think it still does apply. Early treatment still works. Look, at the start of the pandemic, those patients that presented with viral illness showed clearly, even without intervention, a resolution of the viral phase of the illness, which indicated a robust sterilizing immune response, naturally. And so I think natural immunity was there from the start. All we needed to do was treat the immune response, the hyperimmune response, and we would have prevented all the mortality and morbidity. It's very similar with the Omicron variants. The clinical picture dictates the intervention, and I think that's vitally important. So early treatment still has a very important role to play. That's interesting, and I'm going to ask James that the question following on this is that you're based in the USA. The USA has largely been the lead for the world with regards to response, and they were very much against an early treatment system. Without a doubt. Any thoughts on that? It's very frustrating. It's something that is unfortunate, and I think many more lives could have been saved with early intervention. The delay of onset of approximately 7 to 8 days after exposure to SARS-CoV-2 and the severity of symptoms I've posted as analogous to development of tissue necrosis from the bite of a brown recluse spider. You have to get ahead of that, and the same applies to being infected with a SARS-CoV-2. You got to get ahead of the clinical manifestation if you wish to control it most efficiently. Yes, that's certainly true, and I think that the proponents of being against early treatment would have argued that there was not enough evidence that early treatment would have been beneficial. I will throw George under the bus with this question, and any thoughts about that perspective, because the duty of care in medicine is to be safe, and if we don't know that something works, why should we use it? Early in 2020, I posted that corticosteroids should be introduced, and several months later, my colleagues at Oxford came out with a similar recommendation, but the pushback was, oh, it will prolong viral shedding. Well, damn it, you need to take care of people's lives. That's more important. Yeah, that's right. Any thoughts on that, George? Yes, I mean, you know that we have been working from pretty much day one of the pandemic to analyze all the different entry mechanisms, host cell receptors, replication modes, virus proteases, and lately also all the newly arriving information like bacteriophage behavior, filopodia, tunneling nanotubes, syncytia formation. So there is an array of at least 40 to 45 different ways the virus can enter, fuse, dock to receptors, replicate within the cells. So every new variant is not only more antibody evasive, but also through the proteins it is displaying, especially on the spike protein, will be able then to fuse with other host cell receptors. We have so far 27 different host cell receptors identified that this virus can theoretically and practically bind to. So with every variant, you will see other body regions being affected, because
it will now bind to different cells, like even immune cells, and that is of course very difficult because whatever has worked maybe 2-3 months ago might not work now. For example, plus the symptoms and the conditions will play out differently. Like I spoke with Sankara when Omicron came up, I told him, I said, look, this is going to be less respiratory affecting the respiratory tract. It would be more neurotrophic, for example, because there are several features in that virus. And then you have also some very fundamental things that are distinguishing SARS-CoV-2 from any other coronavirus. And that is, for example, the foreign field site. So if you speak about early intervention, I would strongly recommend to look at our work and really pick whatever you want from it. And for example, I have a very strong furin inhibitor, TMPRSS2 inhibitors. So the list is very long. Like I said, more or less 45 different mechanisms that we use as drug targets. Yeah. So antivirals, absolutely. Yes, I wanted to pull Adriana's perspective because I wanted to close out this idea of early treatment. Now, Adriana, I hope she's hearing the translation into Italian, but from a clinical perspective, cardiologists especially are extremely protective about evidence-based medicine with the prescription of their medication. Would she think that it was appropriate for us to use medication that we didn't necessarily have the evidence for in the context of severe COVID-19? How would the cardiology perspective be with that? Hai fatto una domanda a me? Posso avere la traduzione? Lei? Thank you. Okay, sorry. Okay. Thank you. Ok, desde el punto de vista de la cardiología, doctora Adriana, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué cambios cardiovasculares? Allora, dalla mia esperienza sui pazienti trattati abbiamo una notevole differenza tra l'Omicron e la Delta. Cosa vuol dire? La Delta è stata una infiammazione anche tutte le successive alle Delta o le precedenti alla Delta, il SARS-CoV-2, che hanno dato un interessamento polmonare più importante perché agivano sulla parte bassa del polmone dell'ACE2, perché il SARS-CoV entra in ACE2 soprattutto, no? L'Omicron sappiamo tutti che ha una invece via d'ingresso diversa che è la catexina principalmente, e quindi una via più superficiale nelle vie aeree, e questo ha differenziato enormemente i quadri clinici. Per quanto riguarda l'interessamento cardiaco e l'interessamento vascolare, potrei parlare moltissimo. Allora, l'interessamento cardiaco ha comportato e comporta tutt'oggi, sia nel Covid sia nel non Covid, sia anche nelle reazioni post-vaccino, sostanze più importanti che è la miocardiopericardite, le cui cause noi sappiamo che sono plurime, dalle cause autoimmunitarie a una vera e propria infezione del virus attraverso dei recettori che sono evidenziati recentemente sui tirociti e che interessano del vaso, non l'endotelio, ma questo è veramente interessante, la parte esterna del vaso, quindi con infezione vascolare esterna.
Su questo ci sono dei recettori recentemente scoperti che sono i CD147. Il CD147 è un recettore particolarmente colpito quando noi abbiamo queste forme gravi di miocardite. Inoltre si è visto anche per quel che riguarda il cuore, ma questo anche col delta, che c'è stata una percentuale sempre maggiore di patologie cardiache da stress. Le patologie cardiache da stress che è aumentata dallo 0,8% prima del Covid all'8% è la patologia del Takotsubo, cioè è una patologia da stress determinato proprio dalle catecolamine. Questa patologia si presenta esattamente come un infarto ed inganna moltissimo perché tutti gli indici sono quelli dell'infarto, l'elettrocardiogramma è come l'infarto, ma l'unica cosa che la differenzia è l'immagine ecocardiografica, proprio Takotsubo, perché ricorda il fiasco perché è stato scoperto dai giapponesi molti anni fa e quindi dà proprio questa caratteristica immagine del fiasco dove loro raccolgono i polipi. Per quel che riguarda invece il sistema importante, quindi tutto questo sul vascolare, se ci spostiamo sul vascolare, diciamo che da un punto di vista cardiologico noi sappiamo che le complicanze dell'infezione SARS-CoV-2, le complicanze del long Covid, le complicanze delle reazioni avverse ai vaccini sono quelle della disfunzione dell'endotelio. Un endotelio che diventa disfunzionante, era questa gran parte della mia relazione che ho capito è stata rimandata al giorno 15, quindi parlo così senza che voi avete visto comunque la mia relazione, e la disfunzione dell'endotelio è quanto di più dannoso può esserci nella formazione del trombo. Quindi da un punto di vista cardiologico le trombosi che noi stiamo vedendo sia durante l'infezione che del long covid, il post covid, nella reazione al vaccino sono veramente tante. Un trombo può andare sia nella vena che nell'arteria. Ho visto delle reazioni che sono state presentate oggi, delle reazioni in cui si vedevano soprattutto delle trombosi vascolari dei vari distretti, quindi cardiaco, cerebrale, renale, comunque hanno fatto vedere anche molti ictus cerebrali. Non basta perché noi abbiamo anche una reazione che è secondaria delle crisi ipertensive improvvise che portano anche all'emorragia cerebrale. Per quanto riguarda poi l'endotelio, la mia relazione punta sulla prevenzione perché è una mia deformazione professionale. Cosa significa prevenzione? Noi possiamo prevenire, se ci riusciamo, la malattia dell'endotelio. E come la preveniamo? La preveniamo nell'asse intestino, polmone, intestino, cuore. Se noi interveniamo a livello intestinale e quindi evitando tutto quello che è l'infiammazione ripetuta dell'infezione da SARS-CoV-2 e proteggiamo l'intestino, eviteremo anche l'interessamento dell'endotelio. Questo è un discorso abbastanza complesso, però non so se devo allungare, molto complesso, però è fondamentale per me. I think I grasped that. And she did say quite a lot of things. Io ho fermato la trombosi. Sì. Grazie, dottora Adriana. Thank you. I think that I'm going to be asking a specific question of Gert as I shift the tack
to an important part of the conference, which was the work from Dr. Carlo Brogni in Italy. And I don't know if you've seen any of this work, Gert. It's about the possible bacteriophage properties of the virus. And I'm really curious, based on your experience with viruses, have you ever seen a virus that does both the host and the bacteria at the same time? I couldn't think of many viruses that could do that. Is that more uncommon than we think? Yeah, to be very open, Philip, I've no experience in that field, so I'm not going to speculate. Was your question particularly related to SARS-CoV-2 having that properties? Yes, one of the bits of work done in Italy was essentially that when they looked at fecal samples, they found that the virus was able to replicate within certain fecal samples, and more critically, it needed specific antibiotics to stop the replication of the virus. So it implies that the virus has bacteriophage properties. And I've never seen anything like that. And I think that's leading to the complexity of what we're dealing with in the context of the pandemic. I think this is why I raised that very important piece of research that had been done. Yeah. Well, the only thing I don't know whether it's relevant, what I can say, and it has already been discussed, of course, that SARS-CoV-2 coronaviruses, and by the way, several other viruses, can enter several different cells through different receptors. Basically, back in the days where I was still working in academia, I showed that not only for coronavirus, but also for enterovirus, we could even treat, for example, viral particles or cells with very, very low concentrations of detergents, so that the membranes would not be lines, but the detergent molecules would absorb to the cell membrane or to the viral surface. And in this way, even cells that officially did not have the receptor for the virus could be productively infected. So this is to say that indeed you can identify all kinds of different receptors in the lab. But so this was work done back in the days where I was working in environmental virology, where you have viruses that are infecting cells or organisms in the presence of, for example, organic material, for example, in the presence of certain metals or certain residues of detergents, and that can all of a sudden completely circumvent the official receptors to enter into the cell and to become infectious. So, such entry mechanism may make us think of bacteriophage properties, but I must admit I have not read that work, and so I cannot speculate on whether this would be attributed to some kind of bacteriophagic. Are you suggesting endocytosis? I'm not suggesting necessarily endocytosis. I'm suggesting changes of surface properties on the virus or on the cell that basically may lead to recruitment of lipid rats, and that may, by hydrophobic van der Waals and other biophysical interactions, that may promote entry into the cell. It's a kind of non-receptor mediated endocytosis, but it doesn't necessarily involve specific receptors. And I'm not saying that this applies to all kinds of different viruses. At least I'm aware, because it's a long time ago, that those studies on enteroviruses, and also to some extent on envelope viruses, one of which was a coronavirus.
Interesting, Danbert. Joachim, it would be, you know Carlo's work quite well. Any thoughts on what Danbert has just said? Yes, the cell entry mechanism into the bacteria, so how it breaks in there is not clear yet. But it's very clearly proven under the electron microscope. It's been proven with cultures. So you can cultivate the bacteria, and I don't know exactly the right wording how Carlos put it. There's two different kind of bacteriophage behaviors in that case. Some is abortive, and some means that you can cultivate the bacteria, including the virus, even in a cell culture. So that the virus is reproducing within the bacteria is pretty much settled. The problem in this is that it is actually entering the butyrate-producing bacteria, mostly Akkermansia, Krausnitzi, and some others. And so from there we have a whole branch of different mechanisms being triggered. First of all, intestinal inflammation is common and documented in SARS-CoV-2, so this bacteriophage behavior is fueling that. At the same time, the endothelium is infected directly with coronaviruses and also shows signs of inflammation. And now the tight junctions are being impaired. So we have a loss of tight junction integrity also in SARS-CoV-2. So that is opening the endothelium layer for passing through of LPS and other pathogenic substances. And most of all, in the bacteriophage behavior that SARS-CoV-2 triggers, you have two kinds of toxins that are being released by the bacteria, most likely as a protection against the virus itself. One of that is a phospholipase A2, which is a highly inflammatory and endothelium damaging substance in the body. And the other are 17 different conotoxins. Conotoxins are called after the sea cones, snails that live in the sea and that are excreting highly neurotoxic substances. And these toxic substances then can go out of the gut through the impaired gut lining and the blown up tight junctions into the serum and create a lot of neurological problems. And these are toxic peptides, highly neurotoxic, especially for the nicotine receptors. So that is in a nutshell more or less what I understood out of Carlos's work. Interesting. And Shankara, any thoughts or experience with, because Carlo recommends antibiotics, any experience with that? Philip, when it comes to long COVID, we saw a lot of patients having gut symptoms, especially in that group of long COVID, and of course patients with predisposition to gut illness were more prone to having long COVID illness. One thing that drew my attention to there being something amiss was that I had patients who were treated with probiotics actually worsen, and that was very strange to see. When Carlo came out with his work about bacteriophage activity and the gut microbiome being infected, it brought a few things to light. The toxins found, the conotoxins, the starfish poisons, the proteases, all these type of protein venoms tend to have either neurotoxic, cytotoxic, or hemotoxic properties. And that's what we see with long COVID patients. So from the antibiotic exposure and the decrease in the viral load with certain antibiotics to zero, I started putting patients on those antibiotics and doing a gut cleanse to try and eliminate the microbiome that actually could possibly infected, and with the purge, remove the toxins that are there, and I've seen benefit to them. The problem is to recolonize the gut. We got to be cautious about what bacteria we put back, because we're just providing more hosts of this type of bacteriophage activity. And if this bacteriophage activity causes the bacteria to produce toxin, we're going to get more toxin production. I've seen some benefits with more soil-based bacteria, spore probiotics, that seem to be able to colonize the gut, suppress immune-mediated problems. And yeah, so that shows that there's definitely some bacterial involvement in the pathologies. Well, that's fascinating, Shankara. And I'm trying to see if I can get Adriana involved with even though there's a language challenge. But I don't know if
he's come across any of the work of Dr. Carlo Browner, who's also from Italy. Would be able to have her thoughts on that. Chiesto me? Questione a me? Hai chiesto a me? Yes, Joachim, can you help with the... Sì, vuoi che io parlo dell'esperienza nostra? No, il Philip ha preguntato se voi conosce il lavoro di Dr. Carlo Brogna da Italia, in che descrive come il SARS-CoV-2 sta infettando alle batterie intestinali. Sì, praticamente ci sono dei lavori importanti, non solo quello di Carlo Brogna, che ha fatto la sua relazione oggi bellissima. Il suo studio è stato veramente importante, però ci si convince sempre di più che non c'è paziente che non sviluppi una gravità dell'infezione Covid se non con una perdita dell'equilibrio della flora batterica intestinale. Per cui cos'è l'intestino? L'intestino fa parte del sistema immunitario costitutivo. Cos'è il sistema immunitario costitutivo? È il primo sistema che risponde all'invasione del virus, e noi abbiamo un sistema costitutivo di tutto l'apparato respiratorio, ma anche di tutto il digerente, a partire dalla bocca, cioè a partire proprio dalla bocca, a continuare giù fino all'intestino. Una disbiosi intestinale che comporta la permeabilità della membrana intestinale, quindi la distruzione di questo prima difesa all'invasione del virus, è dovuta a fattori genetici, ma non basta, è dovuta ai fattori ambientali, perché noi andiamo incontro all'inquinamento atmosferico, le onde elettromagnetiche che determinano uno stato di infiammazione continua, perché tutto il corpo si svolge dietro l'infiammazione, ed è un'infiammazione continua, per cui il nostro sistema immunitario, a un certo punto, il sistema che agisce inizialmente come sistema innato importantissimo, cioè la prima risposta all'invasione del virus, poi diventa aggressivo, non riesce più a difendersi e sviluppa la famosa cascata citochimica. E dalla cascata citochimica noi abbiamo non tutto il bene del sistema immunitario, abbiamo un'infiammazione continua che continua, e con tutto quello che noi vediamo poi a livello dei tessuti, a livello vascolare, a livello di tutti gli organi. Quindi se noi partiamo, ripeto, dalla prevenzione, cioè dal tutelare quello che è il sistema costitutivo importantissimo sul nostro sistema immunitario. Ma come lo dobbiamo fare questo? Prima di tutto ci sono degli esami del sangue che si possono fare e che io chiedo spessissimo nei pazienti che hanno anche che sviluppano un long Covid. E qual è? A parte tutti gli esami di coagulazione che già sono stati consigliati anche nelle relazioni di oggi, il fibrinolo, il dimero, insomma tutti quelli che sono indicativi di un problema vascolare, invece per quel che riguarda proprio la valutazione dell'intestino ci sono due esami. Un primo esame che si può fare nelle fasce, nel sangue, è la ricerca della zonulina. La ricerca di presenza della zonulina nelle fasce, nel sangue, indica che io sono in uno stato già avanzato, non di colon irritabile, ma io sono in uno stato di disbiosi intestinale. È già quello. Oppure anche lo scatolo e l'indocano, che sono altri due esami che si possono fare, urinario, che
che fanno vedere se già l'intestino è permeabile, tenue o cieco. Anche quello mi indica la disbiosi intestinale. Perché noi battiamo su questo? Perché il virus SARS-CoV-2 sta diventando sempre più un enterovirus, quindi un virus che mi infetta come prima stadio l'intestino, o comunque che resta anche e convive con noi dopo che abbiamo fatto un'infezione di SARS-CoV-2 e si risveglia come un herpes virus. Quindi si risveglia proprio da quei batteri dove il virus è andato a localizzarsi. Se noi consideriamo che a livello intestinale noi abbiamo miliardi di batteri, miliardi, e nel momento in cui a livello intestinale io ho un rapporto alterato tra alcuni batteri tipo i Formicutes con i Bacteroides, se io ho un rapporto alterato in cui i Formicutes sono superiori ai Bacteroides, già io ho tanti batteri che possono essere presi dal virus, perché il virus non ha la capacità di autoreplicarsi e quindi utilizza tutte le cellule, sia le cellule del sistema immunitario, sia le cellule intestinali. Noi accompagniamo sempre le nostre cure del Covid, del non Covid, oltre che col trattamento antibiotico, così come è stato detto, e che deve essere un trattamento però meno aggressivo possibile, però ha il suo senso. Utilizziamo moltissimo tutti i probiotici per rimettere a posto quello squilibrio che si è creato a livello intestinale. Credo di avervi detto alcune cose, ma potrei continuare all'infinito, quindi mi fermo per ora. Thank you. Sorry. Yeah, so in terms of where we are in the pandemic at the moment, and I'm going to start this question with James specifically, because as I said, a lot of the world takes the lead from what is happening in the USA. Where is the USA leading the world at the moment in terms of the pandemic response? Is it more of the same, or is it any decision to change or consider changing direction? You're muted at the moment, James. I believe it's more of the same. They're dropping mass and vaccination requirements in a lot of venues, but I do believe that the vaccinations and the monoclonal antibodies and some of the oral medications of Merck and Pfizer, it marks somewhat of a continuum with a slight change, but not a dramatic change. Thoughts on where we are, Gert, in terms of, I'm going to put you in a different position to this question, Gert, and I'm going to say that your responsibility is to communicate the perspective that they want you to communicate. So this is not about your opinion now. How do you communicate where we are on behalf of the current health leadership? What would they expect you to say? What they would expect me to say? You mean as an expert, or? Yeah, I'm switching around your position temporarily, Gert, and I'm saying that you are working in the industry. Your responsibility, what you think, you have to communicate the point that they want to get across. How would you do that? Well, I mean, this is simply done by lobbying. There's a lot of lobbying going on. So industry is of course lobbying to get as many vaccines sold as they can produce. So it's I don't think there is a lot of scientific debate going on between industry and the global health authorities, or even
the national governments or whatever. So there is no debate on science. This is just lobbying and, looking how they can influence people, how they can, for example, shift from the mandates to more aggressive propaganda. So yeah, that has never been my my strength, of course, since I was working in the research department. But that is what I'm sure is going on right now. A lot of lobbying and influencing, but not at all a scientific debate or not at all, having a perspective on how this crisis, how this pandemic would possibly evolve. So it's they're just commercial discussions, I guess. And the reason I ask this question is because I want somebody to step back and just imagine. You know lots of people who will defend our position in terms of where we are and what we're doing. And let me try it, if that makes any sense. What they would say is that at the moment, we have significantly impacted on severe COVID-19 cases. We're no longer getting full ICUs. We are having less deaths in relation to COVID-19, and that suggests that we are on the right track. The only reason we have not come out of the pandemic is because there are new variants, but we are continuing to develop vaccines, vaccine-specific variants, and the hope is for a future coronavirus universal vaccine that would cover everything. Why is that wrong? Who wants to take that? Go ahead, George. Yes, so maybe let me just touch the baseline, all of us, so that we know more or less where we're standing. So I think we can all agree with Gerd and everybody else. Is a vaccination campaign into an ongoing pandemic is not a good idea, as it drives pressure, which we can observe now. It could also happen if we would have very targeted antivirals. That could have happened there also to some degree. So at the moment we are seeing a rate of mutation that is unprecedented, and the problem is that in the perception of most people, Omicron seems mild, which is the case. Look at hospitalizations and ICU admissions and respiratory severeness. But the sheer number of cases, we are looking at now a percentage of probably reaching up to 90% of the population being even repeatedly infected with Omicron. So the problem is that what we see is that even though Omicron seems mild, it will have a lot of other implications which are not clearly shown. Yeah, so it's a neurotropic virus in the first instance, and second of all, it is impairing our immune system. It is infecting our T lymphocytes, natural killer cells, and many other immune cells directly. So if we look at the mixture of being antibody evasive, being even evasive against acquired immunity through infection, and very quickly, so it seems that the antibody strategy is not really helpful with this virus. And on the other hand, the immunodeficiency from these infections can be even observed in the sheer numbers. To give you an example, in July 2022, this year, we had 150 times more COVID infections than we had in the 2 summers before. I mean, orders of magnitude. So if there would be something like a herd immunity present in the population, be it through vaccination or previous infection, then these numbers can be so high. And we see even, I see long haulers, I see vaccinated, unvaccinated, getting up to 5-6 times repeatedly infected with Omicron since it broke out. So the problem is that it will be, in my opinion, very difficult to reach some herd immunity in that. So, and I know it sounds really unpopular, but it's probably better to be more careful with this virus, because the numbers of long COVID resulting patients out of Omicron infection is only half as much as it was with Delta. But we have
like I said, up to 100 times more people getting infected. So the number of long haulers is growing drastically. And so that is going to be the problem. And so if you listen to the Chinese, and I've been talking to high-ranking Chinese business people and officials, and they tell me, we want your antiviral because we can't afford these lockdowns anymore, but we cannot let the virus go unchecked into the population, because then we are scared that our whole workforce will turn from workforce into a liability in the next 5 to 10 years. So this is my thought on where we should start thinking right now, what to do. And in my opinion, the best is to avoid infection. And if you get infected, don't use anything downstream, use upstream, the best antivirals possible. And that is my take on the current situation. Don't let it run and don't think it's harmless. Yeah, I just realized. It seems that Raul's laptop has died, and so I'm keeping an eye on the live screen. So it seems that it lost the live stream at the same time, but it doesn't matter. We can still talk. So within that context, yes. So let's get frank then as to where we are in terms of the pandemic. As I've listened to Gert talking and the 5 past midnight. When you've stepped back from the discussion, Shankara, that he had with Gert, what were your thoughts? I'll come to you in a minute, James. Okay. Philip, we mentioned that we can't keep trying to curb this with vaccinations that are non-neutralizing. Now, Omicron, as much as it's a fast mutating variant, coming out with a bivalent vaccine with an Omicron part to this will cause a faster mutation rate with the Omicron variant as it stands. And of course, public health strategy doesn't seem to be directed in the right way. I'm not sure what the intention is. You come out with a bivalent vaccine against Omicron, you're just going to have changes to a faster mutation to the Omicron variant because it's non-neutralizing. And of course, we haven't tested it. We're not sure what kind of immunity it's going to be giving us. The powers that be tested it on 8 mice, and they feel that's sufficient to project what it might do on a population level. I think a better perspective would have been given if they tested it on 8 sheep, seeing the way they're trying to roll it out into the public. So I think, yeah, we're completely in the wrong direction. And James, what were you going to say? Well, we've never been able to have an effective vaccine against the cold virus or the AIDS virus because they mutate so fast. And in early 2020, after I recovered from COVID from December of 2019, I realized that the vaccination route ultimately will be futile. We need to think of things that we can do to stabilize our immune system so they're not hyperactive. And part of this is we need to have exercise and lose weight. But there are certain things that are deficient in our diets. Those can be discussed later. Absolutely. And Gert, in terms of what we've been saying, I think I was trying to, and I know your perspective on it, and I understand the situation that we are at. If you were to give us some hope, what would it be? Is there anything hopeful where we are? Yeah, well, that is a difficult. That has become a very difficult question. It's not for nothing that we have been, crying from the rooftops about 1.5 years ago to stop this madness. That this is not going to drive herd immunity, but only herd immune pressure on a virus that is continuously escaping. What is there for hope? I completely agree. We should have
in my humble opinion, it's too late. That's why I recently wrote this article. It's 5 past 12, not 5 to 12, because we should have done what herd immunity normally achieves, namely to dramatically reduce the infectious pressure in order to diminish transmission. Can we still do this? I think it's going to be very difficult, because if we stop the mass vaccination, I mean, the Omicron is right now so infectious, the virus itself is continuously throwing oil on the fire. Because it is circulating, we cannot stop that infection. And so immune pressure continues to increase. And of course, as we just heard, there is currently an explosion of mutations. And all these mutations, the mutations that are picked up by these variants, they all have the same goal, is to make the virus more infectious and to make it more resistant against the vaccinal antibodies that we are inducing. Of course, one can be very optimistic. For me, it's difficult to be optimistic because I've taken a deep dive in the molecular changes, what the immune system is now doing and how the virus is reacting. But naively speaking, you could say, well, let's just pray and hope that the virus will not evolve to resisting the inhibition of virulence, the inhibition of severe disease. We know that this is a factor, is a property that is right now inhibited by antibodies that we call non-neutralizing antibodies. And according to my own opinion, this is not going to continue being the case. Now, what I should say is positive, or what could still be done, is first of all, under no condition can we continue vaccinating our children. Secondarily, I'm also rather optimistic for the vaccinees that had a chance to get exposed to the virus and develop some type of natural immunity before they got vaccinated. And that is the case of the majority of younger people. And I would also say those who have had pre-Omicron infections recovered from this, vaccinees, they should also not be in very bad shape. But what is extremely worrisome, the biggest worry today are the breakthrough infections. These are the vaccinees that get some kind of disease despite being vaccinated. And I told you, Philip, I'm writing an article. It took me 6 weeks, to elucidate what is going on behind the scene. But the breakthrough infections have a very dramatic consequence because they reorient immune response. That's a phenomenon I'm calling immune refocusing. They reorient immune response. At the beginning, it's very positive. That was also the effect of, for example, the boosters, and you see all these papers where people analyze the immune response after breakthrough infections, and where you initially saw some protection, even against infection, but that is very, very short-lived. And because it is short, and because these antibodies that are induced following this immune refocusing have low affinity, they are exerting tremendous immune pressure on the virus. And so that is why we have been seeing that, first of all, in no time, this protective effect has disappeared. Secondarily, that more and more infectious virus or variants are now emerging that at the same time are highly resistant against the neutralizing antibodies. So we are having high infectious pressure, and we are having no protection against there is resistance, I would say, against the neutralizing antibodies. So, frankly speaking, there is no vaccine that I'm aware of that ever did a thing like that you administer to a population just to dramatically enhance the infection rate. It's exactly the opposite what its herd immunity is doing, and that secondarily drives resistance of your target, of the virus, to the neutralizing antibodies that you're trying to induce. So at least we could say this is a very, very suspicious situation. We know for sure that no health authority and none of our key opinion leaders is currently understanding what is going on. Nevertheless, they continue the boosters, they continue the aggressive propaganda,
to continue this mass vaccination is extremely dangerous. Frankly speaking, I'm not saying that all vaccinees have to worry. It all depends on the cases, but very definitely I'm extremely worried about those who got vaccinated before they even had a chance to get exposed to the virus, and that are primarily, of course, the elderly, people with underlying diseases, etc., because they were the first who got immunized, and in some countries in a very aggressive way, where basically millions of people were vaccinated within a very short time frame. So what prevented their opportunity to get in contact with the virus. Over. Well, thank you, Gert. As usual, quite comprehensive. I wanted to ask Adriana another question. Can you hear me? Can you hear me, Adriana? Question? Yeah. Yes. Yes, go ahead and ask a question. In terms of cardiac disease, is there an increase in the complexity and number of cases of people with heart disease now than it ever has been before? Grazie. Stai chiedendomi i casi complicati che tuttora noi abbiamo visto, che vediamo, è questo che mi chiedi nell'infezione da SARS-CoV-2? Le persone morte? I casi? Mi stai chiedendo questo? Delle morti? Le complicanze che si hanno con le morti nell'infezione da SARS-CoV-2. Se è questo che mi stai chiedendo, se ho capito bene, posso dirti che purtroppo in Italia, io parlo sicuramente in questo momento dell'Italia, non sto prendendo in conto le casistiche del mondo, dei morti che continuano ad esserci. Per quanto riguarda l'Italia, continuiamo ad avere delle complicanze e dei morti purtroppo quotidianamente. Ma perché? Vogliamo domandarcelo? Perché? Cioè, chi sono le persone che oggi continuano a morire? Quelle delle casistiche mondiali che ci sono sempre state, cioè le persone che hanno delle comorbidità e quindi hanno già uno stato grave iniziale quando si infettano col SARS-CoV-2. In modo particolare abbiamo visto in questi 2 anni i diabetici e gli obesi. Ma perché? Perché i diabetici e gli obesi sono delle persone già predisposte, soprattutto gli obesi, a una iperinfiammazione. Quindi partono già con un piede svantaggiato sull'infezione del SARS-CoV-2, perché sono già iperinfiammati. Per cui, per quello che dicevo prima, inizialmente, il sistema immunitario innato è fondamentale nella prima risposta all'infezione del SARS-CoV-2, nell'immunità immediata, non specifica e quindi non adattativa dei linfociti T e dei linfociti B memoria. È un sistema aspecifico però importantissimo. E quindi questa è già una categoria anche di insufficienza renale di pazienti a rischio. Però i pazienti che sviluppano ancora gravemente questa malattia sono i pazienti che non sono trattati rapidamente, perché io credo moltissimo nel trattamento dell'infezione del SARS-CoV-2, perché personalmente io ho trattato più di 300 pazienti nella mia casistica, trattati nelle varie fasi della malattia, alcuni anche nella fase della polmonite, però sono stati trattati e non è morto, io non ho un morto. C'è il dottor Perini che ha fatto la relazione oggi, che ha trattato 2700 pazienti con una mortalità zero,
La mia ospedalizzazione è dello 0,02% e quindi questa malattia si può curare. Ma se io intervengo rapidamente con tutti quelli che sono i presidi del trattamento precoce, la persona non mi muore. Ma chi muore oggi? Ancora in Italia, nel mondo, chi muore? La persona che non viene trattata. Ci sono dei morti anche da Omicron. Cioè, l'Omicron generalmente non dà questa mortalità. È una influenza rapidissima, abbiamo detto, anche in 3-4 giorni, ma io almeno devo fare i trattamenti iniziali, devo trattarli con l'antinfiammatorio, devo trattarli con i probiotici, devo trattarli con l'antibiotico iniziale per quello che abbiamo detto, ok? E allora io la fermo anche in pochissimi giorni. Ma ci sono persone anche con l'Omicron in Italia che hanno sviluppato una complicanza della malattia e dopo 10 giorni di nessun trattamento le persone hanno sviluppato la polmonite. Ma io non devo arrivarci là, io non devo arrivare alla polmonite, la tratto la polmonite, ma non ci devo arrivare. Ecco, questi possono essere i casi generalmente ancora che si vedono nel mondo e che non vanno bene. Oltretutto io concordo con quello che è stato detto, che noi possiamo avere anche pazienti che sono vaccinati, perché la tipologia del paziente, almeno in Italia sicuramente ormai ci sono più del 70-80% di pazienti vaccinati che continuano a contagiarsi purtroppo e sviluppano il Covid di nuovo anche 2-3 volte, e quindi io ho un'infiammazione da vaccino, un vaccino che non mi ha protetto sicuramente dalla contagiosità, perché purtroppo è questo quello che stiamo vedendo, e in più mi sviluppo anche la malattia. Non è che abbiamo degli studi, ma degli studi con i dati di Euromomo o con i dati per quanto riguarda l'Italia dell'Istituto Superiore di Sanità fanno vedere che noi dobbiamo in continuazione fare dei richiami, dei booster, come è stato detto, che ormai arrivano ai 4 mesi, perché si ha una caduta degli anticorpi. Personalmente io ho potuto vedere che molti colleghi stanno confermando quello che io già avevo sottolineato, che quando io vado a fare il protidogramma, noi vediamo spessissimo ormai in pazienti che sono anche plurivaccinati, hanno fatto anche la 4ª dose, non tutti però molti già l'hanno fatta, una caduta delle difese immunitarie che si esprime con una caduta nel protidogramma delle gamma. Le gamma hanno questo significato, quindi caduta del movimento anticorpale. D'altra parte la base dell'immunologia cosa ci dice? Ci dice che se io continuo a richiedere anticorpi al nostro sistema immunitario, stimolandoli sempre con lo stesso antigene, in questo caso noi abbiamo l'antigene cinese fino a questo momento, no? Se io stimolo sempre questo, il mio sistema immunitario stimolato continuamente con lo stesso antigene a un certo punto ridurrà la sua risposta immunitaria. Cioè, questo è quello che mi sento di dire. Thank you very much, Regina. Thank you. Yes. So as we close out this this evening, and I'm thinking ahead for what is to come. I think one of the things that people need to hear is that they need to hear some ideas about if this is right, say for instance Gert or what Joachim James is thinking, what do they do? What are the practical steps that people can do in order to navigate this really complicated stage of the pandemic? Anybody wants to take that first? Go ahead, Joachim.
because I want to make the second part of my conclusive, let's say, description of the situation. And look, it's not only that this debating pretty much all the antibodies being produced by the vaccine and by our own body or through previous infection. It is actively damaging, infecting, and destroying our innate and adaptive immune system. I mean, we have published now, or having peer-reviewed 2 papers on the conundrum of immunodeficiency and autoimmune diseases happening at the same time in long COVID or previously COVID-infected patients. So that has another implication. If you look at the numbers in the British hospital system, which is about to collapse at the moment as we speak, and you look at the number of infections of opportunistic infection, RSV virus, influenza A in children in the US, in some states, they want to call in the National Guard right now to build tents in front of the pediatric clinics. So how does that come? Most of them are not vaccinated, but they have been all various times infected with COVID or Omicron. That means we can see evidence that the immune cells are damaged, that the ability of the body to fight other pathogens is strongly impaired. And at the same time, we see also clearly documented that if people have COVID infections or long COVID, that you have a strong upregulation of retroviruses that are in our body. And now we are being told that there are waves of herpes, of shingles, of monkeypox, and just name it. These are not new pathogens. They have been around for millennia. Our organism normally is used to fend them off. But our immune systems are impaired, partially through lockdowns and masks, yes, of course, and through the vaccine, but also by Omicron infection. So I can only caution strongly to not get infected, even though it is not immediately visible. Look, we are adding millions of long haulers every month now to the westernmost population. This is a pandemic in a silent way, which will play out very severe over the next 6 months to 2 years. And the long-term damages, nobody really knows. We are diving into that every day and look at the neurological damages, the cardiovascular damages on long-term, and the resulting immunodeficiency and cancer development, which can be seen in many patients already showing up. So it's not anymore the virus killing you directly, it is the latent mechanisms that are slowly grinding down the population. And we cannot risk to get infected, and if people get infected, they need good antiviral early treatment, not downstream. Kill the virus as soon as you can. Yes. Just to ask admin, I think that Carlo is trying to enter, but he needs someone to let him in. I'm not sure who can do that in case they can see him in the background. Thanks very much, Joachim. Any thoughts on that, James? What do you say to people? Well, one of the things that's very important, and I believe that that's why there's so much long COVID, is once the alveoli in the lungs are damaged, they can fuse, forming syncytia, and you lose vast amounts of surface area permanently. One of the things that will prevent syncytia formation is high-dose vitamin D3 in the approximately 30,000 units, international units a day for a few weeks following the acute COVID. That will prevent substantially syncytial formation. Interesting. Shankara, any thoughts? What do you say to your people or family or patients? I think, Philip, we need to, in South Africa, we haven't had a very big rollout of the vaccine. And so reinfections are not as common as we're seeing in vaccinated countries. But I think the way forward would be to stop and reassess. Stop the vaccines, we don't know what they're doing. Definitely. As well, I think we need to fall back on nature. Nature has a way to rectify itself. So we need to strengthen our immune systems naturally. Good diets, exercise, sunlight, vitamin D, all the supplements that we need. And then treat those that get sick. Like Joachim said, we need to use strong antivirals. And we don't need to keep sticking a stick in this virus and getting it to mutate. So I think nature will find a way to balance itself.
And Gert, what do you say to family and friends who are open to listening to your advice? What do you give them as advice? Well, Philip, with regard to the unvaccinated, I'm quite positive in a sense that, yeah, my recommendation to all the unvaccinated who are in good health, who take care of their lifestyle, who do, their exercise, have no overweight, and all the classical things, the supplements, etc. But so those who are in good health and have a healthy lifestyle, I think we can completely rely on the training of our innate immune system. And to the extent that this may that there may still be viruses that break through that innate immune system, well, I think most of us right now have antibodies that are at least directed against the previous variant. But again, even if that leads to some mild or moderate disease, that is not a disaster. What is a disaster is severe disease, hospitalization, and death, but not a mild or moderate disease. So, in other words, a healthy unvaccinated, I think it's just a matter of getting trained, and by getting trained and continue to be trained and not to isolate yourself, we are going to become resistant against this virus. That is really what I think, because the mutations that the virus will need to implement in order to overcome the resistance against virulence that is still existing right now, thanks to the non-neutralizing antibodies, those adaptations that the virus will need to implement will not be suitable for the virus to replicate in a non-vaccinated subject. That is my strong conviction. With regard to the vaccinees, well, as I was saying previously, we said we need to have good antivirals and use them as of the very early signs of or symptoms of infection. Now, I would say we need, if we see this wave coming, where we are going to see more and more vaccinated people, who are hospitalized, not with COVID, but because of COVID, at that point, I think the vaccinees should take these antivirals prophylactically. And also, I've been sending out a warning to many of the medical doctors that they need to be prepared to make their early treatment more aggressive. Of course, in highly vaccinated countries, as Shankara was already saying, that is where we see most of the problems. But if this virus is going to overcome this last hurdle that is now still in place by the non-neutralizing vaccinal antibodies, then we will have a virus that is highly infectious, completely resistant to neutralizing antibodies, and virulent. And then I think if we wait till signs and symptoms manifest, it may go so fast that the early treatment, classical early treatment that we have established right now, is simply too slow, and then it comes too late. So that is my summary, Philip, and my recommendation. So the vaccinated should really get access to strong and efficacious antivirals. Wow. So yes, I think that if there's anything that is coming through from the conference and from our conversation, is that there has been really good work in the past with regards to managing COVID-19, especially severe disease, through innovative doctors and treatment protocols. However, where we are at present suggests that we need to innovate even faster. We need to think carefully about more solutions, and more critically, I personally have this feeling that this is no longer about stopping death, but mitigating against very severe mortality across populations. And that is going to be very challenging if not being done at the very highest levels of governments. And so it is a very challenging situation that we are in now. And the request is somehow these points need to be raised to people who can make decisions at very high levels in countries.
in order to try and make a difference for this next stage of the pandemic. This really feels like the beginning, just as it was when it hit Italy. Everybody stood back and looked and wondered if it would come. It was inevitable. In the same way, at this point, based on what we're seeing with the variants across the world, is not a matter of if, but it's a matter of when. Thank you very much, everyone, for participating, and we look forward to having our next session tomorrow and the day after. Raul, do you want to make any closing points? Yeah, sure. Thank you. Thank you, all of you, for being here today. Knowledge, Nascimento, from English as Valeros from before and lovely English to Spanish as well I feel. And finally, I would I think we're losing, Raul is breaking up. He was giving special vote of thanks to many of our people. He's highlighting Fanny, who has done a lot of the work in the background, who has been helping to coordinate everything. We thank you very much. We thank all our interpreters who have been with us throughout the day in sections, who have been translating on behalf of helping everybody to understand what is being said. Really appreciate your work, and we thank our presenters who had put together the videos, put together the presentations, and especially those who have come with us at this point with regards to sharing in this panel discussion. I appreciate everybody, and we look forward to continuing this process of looking at the science, not being afraid to reflect on where we are, and continue to grow and develop in our strategies to protect the needs of patients. Thank you all very much, and we look forward to seeing you tomorrow. Thank you. Dali.